we're gonna dive into the first matchup of the day. And Y is the #1 seed from the WCK, the last team here representing Korea. This is their first Icons match against Nova from the WRL, a team that has only lost one game so far. So, what is the matchup that is going to decide this best of 5? What do you think, Stuart? I think, for me, it comes down to, Luna and Nomel. I think we already mentioned, the bot side with Luna and Nomel. I think that match is going to be so interesting, the matchup in the bot side. I think Luna and Nomel... Так, ребят, здорово всем, как меня слышно? Алло, алло, алло. Сразу проверим звук. I think on the opposite side for Nova, it's kind of like what for Flash Wolves. For Flash Wolves, it's the Bruce show. For Nova, it's the long show. They have gotten every... Так, ребят, ну все, у нас осталось 8 команд. Я, как и обещал, я буду все их стримить. Ну, потому что реально, это очень полезный материал. Поэтому здесь сейчас будем разбирать, смотреть. Тем более я болею за RQ, да? Филиппинцы, ну, все равно остались только азиаты. Первый день, помните, стрима я сказал, что HDG войдут в основную стадию, в полуфинал тоже, я считаю, что топ-3. Но у них сегодня сильные соперники, поэтому это будет потный матч. Поэтому прогноз мой уже прошел, в который я говорил. HDG, да, по их игре еще в первый момент я понял, что они достойны быть здесь. Поэтому сегодня, ребят, смотрим, что будут драфтить, как будут играть. Ребята подготовились, у них было время, был хороший перерыв. Ребят, давайте только лайкосов накидаем по-братски. Сейчас будем наблюдать. Надеюсь, долго болтать не будет, потому что все-таки уже четвертьфинал. То есть сегодня у нас первая играет. Первый день четвертьфинала, завтра второй должен быть. Я буду все игры смарт-комментить. Сегодня я здесь весь день. Ребят, поддержите лайками. Кто хочет поддержать, я вывел донат. На этом стриме тоже можете поддержать. Первая у нас играет Нова, помните? Нова eSports, которая... Китайцы. Довольно сильная команда, кстати. Посмотрим, что они будут. Они обычно берут вейтовый пик. Посмотрим, как они будут сегодня играть. Not to mention, there's, again, a lot of stakes here. This is the last remaining roster from the WCK. And, I actually bumped into them earlier and they were, I tried to cheer them on and everything. They were very serious. They were very, very quiet. I can understand why, because this is an elimination match. The loser rather, goes home. And that means a lot, of course, for the WCK region. And we saw it from so many other teams. They tried to shut down Long, and they just can't do that. Even though if they expend all of their bans on this one player, you still have the other 4 to deal with, and you still can't shut down Long, Digon. Yeah, definitely not. But I don't think the other teams that tried that had the same amount of firepower as they do as roster Y does. Nomel is probably the most informed support, and Luna has been very, very good, if not living up to his star player hype, unlike what we've seen in the Baron lane in Rattel. Really quickly, predictions, gentlemen. Stuart, you first. I think it's no surprise. Nova, for me, has to be Nova. Yeah, definitely Nova here. I do think that this is a series that maybe all the games, but maybe a 3-1 here. Yeah, I'm voting for Nova as well. I really do think that they are just on an entirely different level. We've been saying that since the play-ins, but I think it's 100% true. Thank you very much, gentlemen, for those predictions. Not that bold, might I say. Not as bold as I thought it was going to be. Not yet. We're going to get spicier as the day goes on, but our predictions are in, and we are just minutes away from our first match of the knockout stage. It is Roster Y versus FPX Icons 2022 starts right about now. Ladies and gentlemen, strap in. It is going to be a very, very bumpy ride. Here we go.
Нет, они отдыхали эту неделю. У них перерыв был. А до этих игр я комментировал там большую часть игр. У нас сейчас небольшой промо-ролик. Я не знаю, как вот эти рамки получать еще. Я не для этого здесь. Вообще я не разбираюсь в этом. Честно скажу. Какие-то рамки, как, что сам в этом вообще. Мне это не интересует. Сори, ну. Поэтому я даже не знаю, Андрей. Я здесь зашел, чтобы опыта какого-то набраться самому и вам передать. Донести полезно. По поводу рамок я не знаю. Нова хотят 3-0 выиграть. Здорово, Кирилл. It's finally time for the quarterfinals, the Icon Global Championship, and a lot of 3-0 claims for the day. We've seen these teams play. Выходит у нас составы уже садится Нова. And from the teaser that we saw, we can already see that so many of these teams are feeling so confident. I'm gonna be honest with you here. That feature, it gave me chills, granted. I mean, what an amazing start to the day, honestly. The feature, Digon on the desk. You know, I learned a lot from Digon. Yeah, I learned some things from Digon. All right, what did you learn from Digon? Stats. Stats? All right. Nova banned Cocky 6 times. Wasn't it? Did he say 7 or something like that? Something like that. Well, I mean, I learned a great piece of information. Okay. Right. Digon has informed me that these teams have hands. Oh, yeah, he's right, though. If you look up on the stage, you can definitely see 10 players who have hands, 100%. He is absolutely right. Digon, you're so good, man. You're so good, Digon. Yeah, but you know who else is so good? Who else is so good? Those players on stage right now. I'm so pumped to see this matchup. We have so many incredible players playing out, and the Des has touched so much about this. Yes. You know, the top side for Nova Esports, you have this amazing Baron lane, this amazing jungler, and the bot side for the side of Roaster Y, an amazing Dragon laner, and amazing support. Yeah, there's a lot of matchups here that I want to go into as the series goes on. Of course, we are in playoffs now. We are in knockouts. It's going to be best of 5s. We're going to see these teams play out quite a number of games here. Как же быстро, неужели? Организаторы, спасибо вам большое, что так быстро в первый раз в жизни. Ну, четвертьфинал, все правильно. Нам не интересна болтовня, нам интересны игры, тем более самые новые и популярные. Ребят, ставьте свои, пишите свое мнение, кто выиграет. Я думаю, что Нова выиграет, хоть и матч будет довольно сильный. Все-таки команды, которые здесь вошли, они равные все, да? Это у нас четвертьфинал, я напоминаю. Нова у нас слева. Вы уже ее помните, я комментировал ее игры. То есть команда играет через Насуса сцену, Казикс, ну там такой в основном вейтовый пик. И против нее сразу банят цену Юми. Нова у нас банит Варуса, Синджита и Люцина. Довольно стандартные баны на самом деле на турнире. И также уходит Карма. Карма уходит справа, поэтому все то же самое. Вот по поводу Кармы, кстати, винрейт на данном турнире у него небольшой, ребята. То есть героя брали и на мид, и на саппорт, а реализация в тимфайтах на самом деле очень сложная.
героя. Ну, а будем смотреть сейчас. Я лично болею в этом матче за Нову. Мне нравится, как они играют. Корки на first pick. Опять пока что все то же самое. И, возможно, этот Корки будет опять мид с бортовым. Maybe this is why Digon says they need to ban this one now. Yeah, if they're not banning it, they're gonna pick it. It's definitely one of the highest priority picks from the WRL teams. Two main reasons, right? Дабл пик есть. Открыто очень много героев. Казик. Вот только хотел сказать, что Казикс, его взяли. Казикс открыт, Грагас открыт. Но Грагас, возможно, рано забирать. Есть, да, здесь Зикс, Карма. Ой, Карма, Моргана. На случай, если что. Лисин, Нова отвечает Лисином и Камилой. До сих пор Камила, да, буду обращать внимание на нее, ребят, потому что, как бы, герой очень сильно был нерфен. Понерфили, но герой реально на турнире очень сильно играется. Камила 100% мета героя, и причем у нее винрейт 90% на турнире, на чемпионате мира. Это нам говорит о том, что все-таки зависит от игрока, от реализации. Джейса забирают, еще Джейс был открыт. Ой, какой же на самом деле стронг пик у правых. Справа у нас очень много дэмэджа пока что я вижу. You have to maintain tempo in the game. You have to keep some sort of goat lead here, because the moment you start falling behind, Nova with the Camille, with the cocky, Люкса уходит в бан. they're gonna run you over. So I see we've haven't casted together in a little bit. Yeah. And the moment we get back, the pop quizzes start up again. I thought you would be ready, you know? They're testing me. You're testing me. Like how Nova testing Roast and Wine I right think now. it's the other way around. Ривен уходит в бан от Новой у нас. Saying, can you break us with this early game team comp that you have? Но пока, на самом деле, вот по 3 пикам я могу сказать, что мне чуть больше нравится справа. Camille does have an inevitable late game power. Я очень сильно люблю Джейса, плюс Казикс. Все-таки I want to see how they finish off. у Казикса большие шансы, да, наверное, чуть больше шансов реализовать себя в игре, чем у Лисина, потому что все-таки, я имею в виду в каком плане, то есть Лисин, он мобильный, им как бы наоборот легче убивать, но вот если брать 20 минут игры, то у Казикса выходит больше моментов, это то, что я видел, хотя мне Лисин больше нравится, чем Казикс. Посмотрим, как они будут реализовываться, а пока Казикс это стронг лесник на турнире. У него винрейт тоже, по-моему, 90%. RQ много игр через него выиграли. Очень хорошо у них джанглер играет в лесу на Казиксе. Yeah, you're gonna get rid of the shielding as well. When we talk about Nova, what do we always talk about? It's the fall facilitating. One. Алистар в бан уходит, и Фиора отвечает Нова. Это допикивается у нас Грагас вправо. Контрпик прямой, да, Камилы. Это все знают. Причем и на линии, и в файте, и в принципе по игре. Но это будет Грагас Зикс у нас на бот-линии. Казикс лес, Джейс, скорее всего, на топ пойдет. Хотя сейчас посмотрим, потому что Джейса можно мид отправить с братовым, а на топ поставить Реннингтона. Тогда у них прям будет очень сильный пик. Рейкан допикивается у Новы. Ну, Рейкана я рад видеть. Опять же, Рейкан как бы не особо сюда хорошо заходит. Под кого Рейкана брали, не совсем понятно. Вот Моргана — это неплохой драфт. Неплохой пик. То есть Моргана, Рейкан на бот-линии. Я не скажу, что это прям сильная связка, но когда есть Лисин в команде, тогда это прям стронг-линия. То есть вот у них сейчас будет стронг, это Лисин и бот-линия. Есть вейт, не хватает хорошего фронт-лейна. Рейкан, наверное, будет идти через танка здесь. Вуконг, о, какой же жесткий пик справа. Вуконг 5-м пиком допикивается, дополнительный контроль, плюс неплохо. Ну, хороший брузер, да, с уроном неплохим, хорошо стоит в айнфазу. Да, все-таки это Джей Смит с бортовым. Не знаю, по драфту я даю справа, объясню почему, потому что больше брузеров и больше дэмэджа. Единственная проблема — это вейт-гейм. То есть все-таки Корки Камила перескели будут там всех чемпионов в принципе, но там очень много дэмэджа даже в вейте будет. Зикс, у которого дэмэдж хоть и АП, но очень много. Джейс — это не совсем сильный вейтовый чемпион, но тоже будет с хорошим дэмэджем. Плюс есть Казикс.
Не знаю, давайте смотреть, ребят, пишите свое мнение, как думаете, какой драфт вам больше нравится, во-первых, и кто выиграет. Я просто видел игру новую, у них очень сильная макроигра, прям реально достойная. Но справа драфт очень сильный, особенно в Early. То есть Вуконг очень сильно в ИТ проседает. Единственное, все, что может сделать Вуконг на 20-й минуте, это дать ульт. И застанет врагов, при этом умереть, впитать максимальный дэмэдж в себя. В принципе, от него больше не требуется. And so 2 mages in the bot side trying to hold out, buy some time for the rest of his team. So a lot of focus here on Zero. Есть экзос у Корки в миду. Джейс стоит с барьером. Топпер у нас на Камиле, схватка ниже плюс Игнайт. Вуконг барьер завоеватель. В принципе, у Вуконга не будет проблем здесь. Ну, опять же, я сколько говорю, что у Вуконга проблем не будет, и Камила выигрывает у Вуконга. Я не знаю, как в прошлых играх так было, но я лично знаю, что Вуконг выигрывает Камилу вообще изи в начале, на майн-фазе. После нерфа и бафа этих героев. На бот-линии у нас Игнайт плюс Экзост. Справа у Грагаса Игнайт, у Зикса барьер. Ну, здесь такой равный матчап на самом деле внизу. 50 на 50. Посмотрим, как Ри будут играть здесь, в этой игре. Я буду называть коротко Ри и просто Нова команды. Рейкан помогает взять Прио на линии, здесь выходит. До краба остается 5 секунд. Разбивает Вижен вверху, видит Казикса в лесу. Лисин уже здесь, пробивают они неплохо Джейса. Ну, Джейс, посмотрите, кстати, очень много хп выбил из Лисина. Инвейдят лес, нужно отвечать. Хорошая W от Рейкана, Игнайт, плюс кушка от Лисина, будет прыжок оттуда. Да, неплохой файт. Как-то очень медленно Грага стянулся сюда. И Казикса очень сильно пробили. Он не сможет выйти на краба. Хороший файт здесь играют по Вуконгу. Лисин почему-то дает фэш. Очень лишний фэш от Лисина был. И Грага сдает Е плюс фэш. Это ферстбат для Ри. А зачем Лисин обратно... Зачем Лисин фэшнулся в Вуконга? Это огромная ошибка была на самом деле. Он просто так его дал. Они задушили лесника, забрали Прио. Они могли забрать 2 краба сейчас. Нова. Заинтил Лисин очень сильно. Но это прям было очень плохо. Он еще и один остался. Он прям за пит туда прыгнул. Очень плохая позиция у Лисина была. Тем более у него не было фуша. Он его отдал. That's rude. Yeah. I mean, I would love to see a replay of that one because the series of events was so odd right there. It turned out Iza did indeed not care about the trade. He just really wanted to force wave prio. But as a result of that, Rattel has the HP advantage. Rattel baited long in to dive over the wall. And Nomel, credit to him, he was in the right place at the right time. I've been saying, you guys maybe give Nomel a little bit too much credit. But at least in game 1 of the series, на самом деле сейчас новые проблемы будут начинаться. Первые 10 минут. Во-первых, у них драфт слабее. Во-вторых, они проиграли немножко в начале. То есть уже Лисин не смог разогнаться, скажем так. У него все нормально. Не все хорошо и не все плохо. Просто среднее. Отдал он как бы фресбат для Грагаса. Для Грагаса это не особо важно. У Грагаса тем более появился прото-ремень первым сетом. Здесь давит Нова топ. По Грагасу будет ли играть Лисин? Нет, не будет. Не хватит урона убить. Пока что я вижу, знаете, как эту игру? Начинается файт, Вуконг, Грагас, Зикс жмут кнопки, и Джейс с Казиксом убивают всю карту. То есть, пока я вижу это так. Какие варианты есть у Нова? Это просто скелить Камилу, вейт. Потому что Корки здесь не скелится, он в брузера собирается. Есть бортовом у Корки, есть у Джейса бортовом.
Уже они сапнулись линиями. Мидеры стоят внизу. Можно это, пожалуйста, убрать? Спасибо. Моргана тоже взяла себе сот. Есть у нее Люден. Гаргулия на Рейкане. Да, Рейкан фулл танк, очевидно, как я и сказал, в таком матчапе. У Вуконга есть сокрушители богов. Сейчас, кстати, Вуконг довольно плотный и хороший урон у него. Если бы он первым секиру собрал, было бы не так хорошо. Здесь он прям очень плотный будет. Рейкан дает W, разбивает шишку и выходит, а не обратно. Прям перед объектом. У Корки есть пакет на базе. Корки бэкается. Зикс тоже полкает. Есть у него капля плюс Люден. Ну, в принципе, для Зикса здесь тяжело будет дойти. Я думаю, что Зикса очень сложно будет убить здесь. Нова форсит у нас Герольда. Но здесь нужно как-то играть команде. Хороший дает Зикс ульт. Грага стилит Герольда. Буквально там в спину дает тычку. Казикса тут сразу взрывают. Хороший кик от Лисина. Нова неплохо разыграла. Кушка будет? Да, даблкил для Лисина. Хороший флеш. Очень хорошо Нова сыграла. Единственное, я не понял, почему они так долго ждали. Ри команда очень долго ждала почему-то. Но повезло то, что Грагас объект украл. Ну, в принципе, здесь смотрите, что Грагас сделал. Тут Зикс хороший ульт дал на самом деле. Да, там Зикс, там прям Грагас ударил тычкой в спину прям. Хороший кик от Лисина. Здесь Вуконг дает ульт вообще очень поздно. Только тогда, когда уже его убивают. Странный этот был плей от Вуконга на самом деле. Теперь они без... Вуконг без ульты. У Зикса сейчас откатится. И у Грагаса тоже там 20 секунд до ульты. Ну, Корки теперь без пакета. Я не знаю, Нова сможет драться. Вообще выглядит так, что они должны скипать этот объект. Но это уже второй объект будет для команды Ри. Лисин прыгает в пит, чтобы засмайтить. Не получается у него. Хороший шилд плюс кик от Лисина. У Корки был пакет, Корки дает пакет. Хотели красиво Нова разыграть, но не получилось. -2 они теряют. Для Джейса это тоже первый килл. Есть ФБ Тавер для Камилы. Ну, неплохо пытались снова разыграть. 2-3 счет в пользу Ри. По фарму пока что все одинаково, все равно. Не знаю, я считаю, это было лишнее. Пытались они засейвить. Камила выходит мид. Да, адефуют они Герольда. Не знаю, я бы по-другому сыграл на самом деле. То есть они, когда шли на дракона, они понимали, что у них Камила забирает ФБ Тавер. Даже если бы Лисин сосилил дракона и умер бы, это еще, ну, 50 на 50 более-менее нормально. Но когда там пошел его сейвить, и вместе с ним умер Рейкан, это уже было довольно глупо. Вообще, я бы не шел на этого дракона, если честно. Я бы пошел мид пушить. Ребят, да, накидайте лайков, поддержите лайкосами. Есть у Камилы Redemption плюс сокрушитель богов. Вторым у нее идет танец смерти. Третьим, наверное, будет ботрак. Ей нужен ботрак для процентного урона по брузерам. У нее и так, в принципе, достаточно урона чистого в эдгейме, но ботрак не помешает для хорошего трейда. Здесь пытаются закетчить. Хороший кик от Лисина. Должны забирать Казикса. Нет, Казикс дает ульт флэш. И выходит там буквально на 3 хп. Рейкан пытается помочь здесь задавить Вуконга. Там, кстати, нет вижена. Можно попробовать. Конечно, чем дольше время, чем дольше игра идет, тем сильнее Нова. Здесь посмотрите, что Камила с Вуконгом делает. Просто разрывает его. Но здесь вся команда. Бочка от Грагаса. Клон плюс ульт от Вуконга. Очень много проблем это доставляет Камила. Это нерфенный чемпион. Единственное, что меня разочаровывает, это то, что Камила реально очень сильно себя показывает на турнире. И разработчики это все видят, смотрят, как бы не было еще одного нерфа. Но он будет уже прям максимально лишний. Надеюсь, они этого не сделают. Потому что Камила здесь сделала уже 3 квадрокилла
на турнире. И винрейт у него 90%. They do. They've truly been leveling up as the tournament progresses, but this will be a big challenge for them right now. Second Rift Herald getting started off. Package is Есть пакет у Корки, там форсит Герольда, посмотрим, что будет дальше. Рейкан дает неплохой прокаст, достает по троим. Очень быстро они взорвали лесника Ри, там прям Казикса просто разорвали. Плюс Нова забирает объект, ну, пока что у Новы все хорошо. Я думал, будет намного сложнее для них. 3-3 счет на 10-й минуте. Игра такая равная, но сейчас уже преимущество забирает Нова. Плюс, смотрите, что они делают. Они забирают тавр в миду, почти забирают. Плюс Камила 100% забирает тавр внизу. Это будет 2-0 по вышкам сейчас, потому что Грагас не успеет задефать. Хотя, нет, не успевает он. Редемпшн еще кидает Камила под себя и под крипов. Если куда. Это 2-0 по таврам. И уже по голде преимущество почти 3000. Опять по макроигре. О чем я и говорил. Нова играет только через late game. Всегда все игры они играют через late game. Они не берут много брузеров с контролем, да, как вот у нас справа. Там Вуконг, Джейс, Грагас. Они берут late pick. Есть у них сплитпушер 90% в игре, как Камила, у которой уже 2 сота, и сейчас у нее будет, если ботрак, даже если она сейчас возьмет стирак, или ботрак, или гайд, это без разницы, в принципе, она будет уже очень прям сильная. Но я бы взял ботрак для дополнительного трейда урона. Здесь прям ботрак идеально заходит третьим сетом. Потому что у него есть хп, есть броня, нужен хороший урон плюс скорость атаки. Появляется у нас дракон уже второй на карте. Первый забрала команда Ри. Но здесь у Корки нет пакета, поэтому здесь нужно играть медленно, аккуратно. Также и справа команда должна просто полкать. Да, у них есть... По сути, у них есть Джейс и Зигс. Все просто. Вы полкаете врагов по максимуму, берете Прио на миду, потому что у них есть эта возможность. Здесь Рейкан дает идеальное W, хороший кик. Очень идеально играет Нова, выбивает кнопки из Вуконга. Плохая бочка от Грагаса на самом деле. Можно было сыграть лучше. Ну, Камилу они забрали хорошо, очень сыграли. Кстати, там все Женю прожали, у кого есть. Не хватает дэмэджа. Пока что, кроме Камилы, в принципе, мало кто дамажит. Опять будет пытаться силить, но это плохая идея, очень плохая идея. Здесь нужно, хотя есть шилд на Лисине. Нет, не получается, они умирают за это. 5-3 счет в пользу Ри, 2 дракона. Ну... Что я хочу сказать, ребята, очень равная игра на самом деле. Не хватает дэмэджа, хотя вот у Морганы или Андре появилась. Пока что дэмэджа не хватает. Камила прыгает, у нее все кнопки жмут. У Корки 0-0-0 счет. Пока что Корки вообще... Блин, я все-таки вот ничего не хочу сказать, но мне не нравится эта мета с Корки в брузера в мид. Прям вообще... Сейчас такая мета, я понимаю прекрасно, да, как игрок профессиональный, выступавший на арене, но я все равно не вижу импакта никакого, и единственное, что у него есть, это пакет на объекте, если он хорошо разыграет, тогда он разгоняется. Так, в принципе, на линии Джейс его убивает спокойно, да любой с бортовым Корки убьет на линии. Просто интересно, что Корки будет делать, ну вот, у него есть пакет, он дает пакет, тогда да. А остальные 4 минуты что он делать будет? Да, ботрак собирает Камила, как я и говорил об этом.
I think at this point, Nova, they can have their cake and eat it too. Not necessarily right now, but very soon. Once the Blade of the Ruined King completes, Нужно что-то искать, какое-то окно для килла, через рут Морганы, через корки, через W Рейкана, точнее, через корки пакета, только на объектах, естественно. Вот Корки сейчас, кстати, уже смотрите, что делает. Он понял, что не хватает дэмэджа, ну, о чем я им и сказал. То есть какая проблема сейчас? Проблема в том, что нет дэмэджа у Новы. Пока что еще все равно. Такой, какой нужен был. Им не хватает немного дэмэджа. Корки сейчас собрал 2 айтема в брузер, и третий у него идет Солария. То есть он берет криты, скорость атаки, потому что нет урона реально, он это понимает. И это правильное решение. Обычно как берут после бортового секири, берут сокрушитель богов на корке. Здесь он играет правильно. Есть 3 сота у Камилы уже, здесь неплохо. Если бы рут Моргана попала, было бы хорошо. Хорошо бы продамажили. На Элдере игра закончится, я уверен в этом. Кто Элдера заберет, тот и выиграет. Не знаю, пока что справа все хорошо. Все-таки Джейс намного сильнее, чем Корки на сейде. У Лисина есть Га. Моргана взяла кусок антихила. Ну, посмотрим, сейчас будем смотреть, как... Ну, тут Vision забирает сразу Ри, команда. Казиксу, конечно, очень сложно себя реализовать, он очень быстро умирает, там тем более играют по нему. 4 Жони есть справа у нас, 3 у Новой слева. Поэтому сейчас будут интересные файты, кто кого передоджит, какие способности, кто как нажмет кнопки. Казиксу нужно до Элдера купить срочно Архангел. Он не выживает в файтах. Ему нужно очень сильно Га. У него есть время. Если подфармит, успеет, тогда будет отлично. Он должен, в принципе, успевать. В миду здесь Рейкан прыгает, промахивается, не достает вторым скиллом и сразу выходит на Ешке. У Зикса есть 3 сота. Ну, 16-я минута. У Новой, в принципе, Камила уже стронг. Я думаю, она убивает любого здесь. Да, есть Архангел, о чем я и говорил у Казикса. Успел он его дофармить. Как раз там перед Элдером практически. Поэтому вторая жизнь ему не помешает на таком важном объекте. Реализация корки в данной игре 0 из 100 просто. 0 из 100, вообще он не может ничего сделать, даже ассист получить. Но, опять же, мы берем тот момент, что он ни разу не умер. И на сайде против Джейса он стоял идеально. Его не смогли задавить. Поэтому то, что в файтах он себе не может ничего сделать, это одно, а то, что по игре, в принципе, он не может, ему не могут задавить, не могут убить, это уже тоже хороший плюс. Здесь Корки с пакетом пытается полкать. Неплохой дэмэдж он, кстати, наносит, смотрите. С ультимейта прям проходит, чувствует даже Грагас, который в танка у нас. Мид взрывает Зикс, это очень хорошо перед Элдером. Дополнительное окно для Вижена. Лисин вообще играет справа, ну там его... видит. Надо играть без ошибок здесь. Опять же, справа команда Ри просто тянет, пока у Корки закончится пакет. Нужно играть, нужно кетчить, искать киллы. Здесь очень хорошо Лисин играет. Корки отдал пакет просто в 0. Ой, теперь будут проблемы у Новой. О, как больно было. Какой же ульт дает Зикс. А у Корки нет пакета, ребят. Файт начинать Нови очень сложно. Только через Рейкана прокаст. Этого очень мало. Рейкана сразу убьют, если он не успеет выйти. Они идут в мид, забирают в миду тавер. Здесь надо играть по Грагасу. Нужно играть по Грагасу. Рейкан дает хороший прокаст. Нужно было дальше играть Рейкану. Я бы дал на его месте ульт и забрал бы Грагаса. Ну, форсит Нова. Нова форсит объект, ребят, нужно играть. Будет Рейкан стопать их. Ух, как в Рейкана очень много летит. Хороший ульт. О, как же хорошо Нова сыграла. Это просто идеально. Отзонит Казикса. Рейкан дал W. Камила его закрыла в ульте.
Сейчас Нова, конечно, умирает, но Элдера они забрали. Задача была забрать Элдера, и сейчас игра будет довольно равная. Здесь по моргании все кнопки жмут, она дает второй. Очень хорошо играет на развороте, плюс Жоня, W. А под Элдером уже и урона много. Даблкил для Лисина. Неужели вот так тактически просто закомбэчили игру? Блин, как же красиво. Лисин пытается доиграть через флешку, промахивается. Одна ошибка. Слишком далеко отошли, забрали мид-тавер, отошли влево, ближе к Нашору, начали взорвать объект Нова. Казикса просто закрыли. Там должен был Вуконг летать первый, а не Казикс заходить. Вот, они забрали в миду тавер. Вот здесь Рейкан должен был нажать ульт. Он не нажал, они вышли. Слишком далеко отошли, и здесь сразу Нова взрывает. Казикса дал Е, чтобы подхилиться на Нашоре, забрать краба. Очень много времени Ри потеряли. И здесь, смотрите, Казиксу просто не дали зайти. О, как это было красиво. Он не успел Жоню прожать вовремя. Очень красивая игра от обоих команд, на самом деле. Мне очень понравилось. Маленький счет в игре. Мало ошибок очень. Здесь красиво раскатили. Но здесь под Элдером уже Моргана тоже дамажит очень сильно. Посмотрите на Морганы урон. На корки посмотрите. Там Лисин уже пытался зачистить, доиграть, но не хватило. Тактически они выиграли последний файт. Слишком хорошо сыграли. По Казиксу просто лесника застомпили. Он не смог подойти на самый главный объект. Здесь, в принципе, уже очень сложно будет выиграть. 6-5 счет, ребят. 21 минута игры. Вот что значит профессиональная игра. До ошибки, до первой ошибки играют. Либо до тактического хорошего мува, да, как они это сделали вот Нова. То есть вот профессиональная игра, это у нас только четвертьфинал. Посмотрим, что будет в полуфиналах, финалов. Но игра очень достойная. Камила 0-2, но это никак не говорит о том, что он сыграл на 100% хорошо. Он очень хорошо сыграл в этой игре. Спушил вышки, хорошо танчил, хорошо закрывал ультимейтом. То есть Камила здесь очень хорошо сыграла. Тактически прям идеально. И по макроигре. Хорошая W от Рейкана. Вуконг там теряет почти фулл хп. Ему нужен ресет, да. И при этом я бы на его месте еще ТП купил бы. Вместо Жани. Ему Женя не нужна вообще Вуконгу. Даже если в него прыгают, это только плюс. Моргана ни разу не умерла за игру. Идеальное позиционирование, о чем я говорю вам постоянно, что позиционка это номер один для таких героев. Так же, как у Изикса, посмотрите, 0 смертей. То есть они свою задачу выполняют на 200%. Они полкают, дают щитки, дают скиллы, все, что есть у них, но при этом они держатся максимально далеко. Это очень сложно, кстати, когда на таком уровне не дают себя достать. Конечно, сейчас Элдер дал огромный плюс команде Нови. Уже 5000 по фарму, по голде они перефармливают. Но здесь суть в том, что даже тот же самый Корки, который был бесполезный, стал очень полезным. У него есть Инфинити, есть Солари, еще кусок крита. Ну, сейчас Корки будет очень сильно дамажить. О, хорошую сборку, кстати, собрал очень в данном матчапе. Про Камилу я вообще молчу. Камилу им никогда не убить. 6 сетов, 17 тысяч. Спирит Висаж, Гар, Редемпшн. Сокрушитель богов, Ботрак, танец. Она 1 в 2 убивает любых чемпионов. Ребят, накидайте лайков по-братски. Джейс 2-0 идет. 0 смертей у Джейса, ребят. Как же хорошо ребята играют. Очень стараются. Вуконгу нужно покупать ТП и стоять с Камилой на линии. А Вуконг стоит вообще в противоположной линии. Здесь приходит Джейс. Или Джейсу взять телепорт. Ну, посмотрите, что Камила делает. Просто на ее урон. Взорвали Зикса через кик-флэш Лисина. Просто за секунду. Камила по Т3. Там с Джейсом дерется. В миду здесь будет ли умирать Лисин. Нет, не умирает он. С него только Га выбивают. Смотрите на корки дэмэдж. Грагас пытался доиграть. Хорошая W от Рейкана.
6-6 счет, но держится. Справа у нас команда очень старается держаться. Не потеряла она Т3 пока еще ни одну. Даже немножко они в плюсе. Они выбили Га из Лисина. Ну, прям перед нашором, можно сказать. Ну, перед последним объектом. Ариана играли, да. Ариану брали несколько раз. Не увидел, Лисин продал Га. Что он взял другим сетом, так как выбили. Наверное, одна из самых лучших игр на турнире по тактическим действиям и макроигре. Обе команды почти не совершают ошибок. Равный счет. Тактически где-то сыграл Нова лучше, да, например, на Элдере. Так, в принципе, очень хорошо играет. Джейс до сих пор 2-0. Он ни разу не умер за игру. Ну, Камила здесь, конечно, прям максимальный стронг. Кстати, вытолкнул хорошо ее Джейс. Здесь он зря разворачивается, и Камила доигрывает через Еку. Выбивает Гай из него, из Джейса. Корки приходит сюда. Корки с пакетом, кстати. Будут ли играть по таверу? Да. Корки есть пакет. Зикс полкает. Хороший ульт Зикс, ульт Зикс. Нет, у него нет ульты. Это четвертьфинал. Четвертьфинал. Корки взял себе РФЦ, пистолет последним сетом. Знаете, в чем суть? Тут есть еще шансы выиграть для команды. Даже с Элдером могут выиграть. Даже, точнее, без Элдера они могут выиграть. Элдер тауновый. Я говорю сейчас про Ри, они могут выиграть даже без Элдера. Единственная проблема — это Камила. Прям самая большая. Она сплитит на линии. Она убивает 1 в 2 любых чемпионов. Ее нужно... На нее минимум втроем нужно играть. Но они не смогут ничего сделать. У нее есть еще Га. Камила, видите, что делает? Выигрывает время, сплитит. Для того, чтобы попытаться начать форсить на Шора. Ну, неплохо, неплохо. Тут кетчет. Смотрите, Рейкан. Рейкан будет играть? Ой, Грагас... Ой, как плохо. Рейкан впритык промазал W. Почему так долго давал? Зафейсчекал Грагас. Ну, прям очень медленно Рейкан сыграл. Походу думал, надо или не надо. Там, кстати, без Га. Вон Вукон докупил себе Га, а Джейс без Га. Джейс без Га, поэтому там Камила может его душить. Возможно, кстати, уже откатилась. Посмотрим. Нова бы проиграла эту игру, если бы они Элдера не забрали. Очень хорошо на том моменте сыграли. Я это почему вспоминаю? Здесь хорошо Казикс по Камиле пытался играть, но... Это только плюс для Новой. Смотрите, они выиграли время, но здесь они не успевают, кстати, да. Прям боятся ошибиться. Вот что значит, надо уметь заканчивать игры. 28-я минута. Нова не может закончить игру, потому что максимально хорошо играют. Здесь Грагас ингейджит через ЕФэш по Моргане. А почему это так произошло? Вуконг дает неплохой ультимейт. Ну, надо доигрывать как-то по кому-то. Камила, посмотрите, что делает. Прыгает 1 в 5. Слушайте, неплохой файт, но нужно было чуть доиграть. Мне кажется, Джейсу надо было побольше продамажить. Возможно, бы убили бы они первый таргет. Корки дает пакет здесь. Какой же матч жесткий, просто жесть. 29-я минута. 6-6 счет. Почти сколько там? 7000 сейчас. Разница в голде. Плюс Элдер для Новой, но они не могут выиграть.
Не то, что даже не могут выиграть с Элдером, они даже могут проиграть эту игру. Как закончить эту игру? Хотите, скажу, ребят, что нужно сделать? Смотрите. Вы продаете Redemption на Камилу, покупаете ТП на Камилу, идете в противоположный сайт от объекта, вот как она сейчас идет, только с телепортом. Redemption ей вообще не нужен. Она берет телепорт. Смотрите, вот сейчас есть шанс на Шора взрывать. Нова должна взрывать на Шора. Камила должна была драться еще немного времени. Вот разворачивается, правильно делает. Успеют ли взорвать? Успевают взорвать Нова. Нужно взрывать. Отлично. Вот сейчас Камила сделала свою задачу. Ну там забайтились. Почему Казди сюда пошел, я так и не понял. Ну все, они проиграют здесь. Хотя смотрите. Не-не-не, проиграют. Там Зикса взорвали. Камила заходит сзади. Дает хороший ультимейт, забирает. Да, проиграли. Хорошая катка. Здесь они дожуют их, да. Камила даблкилл. Офигеть. Короче, косяк был. И вот я только хотел сказать, как можно выиграть, и это случилось. Только без телепорта для Камилы. В идеале она покупает телепорт вместо редемпшена, и все. И стоит на этом сайде бесконечность. И даже если успевает Казикс добежать на Шора, она дает ранее ТП и закрывает его там за 10 секунд. Ну тут ГГ, очень хороший гейм. Красавцы обе команды. Обе команды молодцы. Но я считаю, что вот этот последний мув лишний был. Может уже устали. Знали, что примут. 30 минут игра шла. Там все-таки, конечно, по макроигре чуть переиграли Нова. И на Элдере, и в конце здесь молодцы. Хороший гейм прям, я кайфанул. Ребят, добейте лайкосов по-братски каждый. Ну, блин, до последнего такое напряжение такое было. Равная игра прям. Даже с учетом того, что 10 тысяч разница в голде почти была, и Элдер. То есть, слишком очень хорошие команды подготовились, хорошо очень. Frankly, I'm very impressed with how Roast the Y played that first game out. I thought they genuinely had a chance in it for a lot of the game. The problem ensued when it Сейчас подойду, ребят. 2-3 минуты. Then you start thinking, that's how you problem solve, right? What do we do with the next game then? And I think the answer for that on the side of Roast the Y is you need to have a bit more scaling, because that's how they lost game one. I think we're looking back at that Wukong, the last big Wukong, that might have been a bit of an issue for them, right? They had a lot of team fighting potential, but once Iza was off in the side lane doing his thing, nothing could stop him, and you saw that here from Rattel. You needed a Shen, I think, in this angle. It's not the best pick. You still get side lane to death, but you need something which can deal with the Camille and then try to save your team when you get dived in on. All right, a good start here for Nova, but still a chance here for Roasted Y. We'll have to see what analyst Deacon has to say about this with the rest of the desk. Something to look forward to, I'm sure. Deacon, you said they have hands, right? Am I right? They have hands. Analyst Deacon? They have hands. It's pretty good hands. Not a lot of late game brains, though, because that game was pretty late. But if you send your jungler to the bottom side of the map, what's the other team going to do? Take Baron. They're going to take Baron! Yeah, exactly. Oh, hey, all right. And this was, I believe, the longest game of Wild Rift that we've had so far here at Icons 2022 at just over 30 minutes. That is, you know, it's a very quick PC game, I guess, almost. But Stuart, you know, you wanted to highlight this from the very beginning. The moment we saw Long on Lee Sin, we knew it was going to be a very interesting game. Yeah, for sure. I mean, I think Digon mentioned it. I think Lee Sin has been banned in every single game so far against Nova, against Long. But to be honest, Long on this Lee Sin didn't really look that comfortable. But maybe that's because he hasn't had as much practice on the Lee Sin. You know, his early aggression just didn't really pay off, and you can see here as well. Right, this was the first blood, and this was something that kept happening to him within the first 15 minutes before we got to the long, drawn-out stall here. There were multiple opportunities for Long on Lee Sin to really snowball the lead and drive Nova ahead, and he just missed. He missed several of his combos. He's dashing first before he threw out the Q. Yep. And I think the guys on the caster desk called it out, but I don't think they were as harsh as they should have been when we're talking about the WRL MVP. Yep. We're talking about the guy that has this champ banned away. Like, if you're roster Y, this is the best you could ask for when the, not one trick, but the best champ in a repertoire for the jungler gets taken away, and he doesn't perform super well on it in terms of transitioning to kills, but he was still 2,000 gold up
on Doe, who is having a stinker of a game right now. Yeah, I think Long, even he got a few kills in the early game, even though he did misplay. I think Nomel did pretty decent, even though his mid and late game was a little bit shaky. I think the early game aggression from Nomel kind of matching the way that Long was trying to play. But like I said, it's a completely different play style to what he's used to playing in Icon stage. He's played Jax, he's played Karzigs, these scaling champions that just farm up a lot early game, and that's kind of what Long's been doing. He's just been farming up, waiting to the mid and late game, and that's where a power spike starts. But you can't do that on Lee Sin. You can't just farm up, because Lee Sin is a champion. You need that early game lead. You need to get them early game advantages, which they tried to do. They tried to roam around as a team, but they weren't really getting the advantages they were looking for. Yeah, it was really ironic when it looked like it was Long versus Nomel at one point in the very early game, but eventually, as we can see, Nova Esports did pull through. And Stuart, you wanted to bring this up as well. Rattel didn't have a very good game. Yeah, I think there was a point where Rattel had like 2 kills. You'd say had 0, but he was still like 1,500 gold behind. I think the laning phase for Rattel was very, very weak. I think Wukong is just a champion that doesn't really suit him. I think when you come from the Horizon Cup and you see Rattel at the Rising Cup, he used to playing these carries up in the Baron lane, but now the meta has kind of shifted a little bit. We're seeing a lot more like Wukong, Shen, these a lot more tanky champions. Even Camille's really building a lot more tanky now as well, and that's not really suiting Rattel's playstyle. But I also think that there's a level of a step up now from Icons from obviously Horizon Cup last year. Right, and a lot of that was a concerted effort by Rolster to start roaming after the first Herald. Once they did that, I think Rattel was down on the bottom side of the map trying to engage with the Wukong, but on the top side, Iza was like, thank you very much. I'm on Camille. You can't fight me now. You're definitely not going to be able to fight me later. Yep. So go ahead and try to find picks, and our team will play safe. So big props there to Remake backing up, finding, understanding that, hey, look, as much as I want these minions, not worth it because my top laner, who's a much larger win condition for the squad right now, especially because Long isn't snowballing the way that we're used to him snowballing, is getting ahead. So that's fine. And we saw later on how much Camille was able to do damage on the sideline. It was crazy. Yeah, and you mentioned, Deegan, about Nova playing a little bit safer. You guys mentioned that this is a little bit of a different play style from what we've seen in the group stages and in the play-ins for Nova Esports. So there's 2 schools of thought here that I think you can take. It could be one, they're playing slower because it's knockouts, best of 3 or best of 5. You're no longer you don't have that safety net of going down to a loser bracket to like qualify. But I think it's more, we got to see what it was like when Long is the driver for this team and he's struggling, right? Like, yes, he was still ahead. Yes, they had the gold lead through Iza against Rattel, and he had the gold lead over Doe. I don't know how much they knew that, but he wasn't coming off in terms of the plays that he was that were supposed to happen, and so therefore, I think they played a little bit slower because of that. Also, he wasn't on a big scaling champion that we've seen him multiple times, like a Jax, like an Echo. So later on, his power then is to set up for someone else, and he wasn't doing that as well as we've seen in the past. I think he was trying to go for plays. There was a play that which we really laughed at, was when he was like, he W'd over the wall and then he instantly flashed it. It looks really weird, like the transition. Then he tried to Q and he tried to first ability. He tried to dash and dip and dive, but it just wasn't really working out for him. Like, I feel like he was going for these plays, these mid and late game plays, even though he's on a champion that's kind of known for the early game. Sure. He was still trying to go for the plays. He caught out Luna in the mid lane once as well, got the kill on top. Так, ребята, я здесь. Find these plays, even on an early game champion. Хороший первый гейм был. Я потом пересмотрю отдельно эту игру. Там есть пару моментов, которые хочу для себя подчеркнуть. And then they forced down mid, got the tier 2 turret, and then Nomel got caught out, and that allowed Nova to go ahead and take the Elder Dragon. Before all that happened, he found Doe in the jungle and blew Doe's stasis. He still survived, but then Doe didn't have that stasis. Jump on in, try to contest for the Elder Dragon, and that was a major part of the latter half of this game. Again, we saw the gold graph where it was like, all right, kind of close. All right, they're kind of in the lead by like 1,000. All of a sudden, a big sharp up. That was because of the proactivity that Long still provided, even though there's so much more that he could be doing. That's so scary if you're playing this Nova squad. Yeah, and
because this game like lasted 30 minutes, and we actually saw that Nova Esports, they did have a little bit of a trickier time trying to siege Roaster Y. I want to ask Ashley Stewart if you think that there was at any point during like maybe those last 5 minutes of the game, if Roaster Y could have made a comeback despite the massive gold lead of Nova Esports. Yeah, I think it's difficult. I think when you mention in terms of sieging, I think when you're against champions like Ziggs and Jace, it's really, really hard to siege down towers because of the amount of wave clear that Roaster Y has. And I think that's kind of how Nova found it difficult. But I think they just were trying to stay back. They were trying to play passive. They were not really taking as many risks as we're used to seeing from Nova and from Long as well. But I think that there are points of the game where you thought, you know, Roaster Y, they were doing well in team fights. You know, the team fights were actually looking pretty good, even though they were down the Elder Dragon, because Nova didn't have any other dragons to really back up the Elder Dragon. But I think when you go back to that point kind of at the end of the game where you'd say is split pushing up in the Baron lane, and then Doe goes up to the Baron lane, and then they just instantly get Baron, and then at that point you kind of feel like for Roaster it's just like it's just a little bit decision making there. It's like you can't make them mistakes. Yeah, I think they got antsy. And if you're Roaster Y, your window of opportunity, which is what the casters were hitting, was being ahead and forcing Nova under towers and allowing you to siege. Yeah. That no longer is the game plan. So you need to change your game plan. In this case, it's you have great siege defense. So keep allowing Nova to just extend this game with the composition where you have Ziggs, you have Jace, they have to walk into you. If they make a mistake, then you've got the Gragas to engage, where Nomel has been pretty great. He made one major kind of flub, which was around that Elder Dragon fight where he gets caught and then they have to kind of flash away. But other than that, he was the one face checking, dodging out, counter engages to his face check, and then having pretty good engages, be comfortable in that position, in that late game position, and allow Nova the Релакс, здорово, бро. Спасибо большое. mistake. Instead, they get antsy. They're worried about losing the 1v1 on the Dragon lane, as you said, with the Camille, and then they get caught themselves. It's like a very, very easy decision for Nova to make. Long, the best jungler in the tournament, be like, oh, 2 bot, one of them is the jungler. Easy Baron call. Yeah, it's an easy Baron call in the end. And when we go into draft as well, an interesting... Но в этот раз организаторам реально респект, намного все быстрее. Из-за того, что так быстрее, я так сильно не устаю, тогда я реально просто очень сильно триггерился, короче, из-за этого. Так, у нас начинается вторая игра, пока 1-0 в пользу Новы. Слева у нас банится Джакс. Нова отвечает Юми. Ри банят у нас Сену. Посмотрим, что они во второй игре. Вот они банят этих героев вейтовых, видите, да? То есть у Новы есть плюс, реальный плюс. У Нова очень хорошо играет через вейт гейм, поэтому всех чемпионов, которые скелятся, ну, всех ты не сможешь забанить, но большинство самых сильных популярных надо, да. Поэтому Джаксона уходит в бан против Новы. Нова банит Юми плюс Люциан. Зигс уходит третьим баном А3. В принципе, это очевидно. И Карма также уходит, как и в прошлый раз, в бан от Новы. Varus is up and available. Singed is up and available, which was banned in the previous game. Lee Sin is up and available. Camille is Camille на first pick. They're putting a Rattel on a champion like Camille this. Посмотрим, как они смогут ее реализовать. Нова смогла, посмотрим, как смогут Ри. В принципе, это хороший пик. Есть Грагас, есть Корки. Есть... Джейса забрали, да. Корки, Джейс, отлично. В принципе, это было очевидно, что они Камилу на ферстпик заберут. Тут проблема в другом. Проблема в том, смогут ли они ее хорошо так реализовать, потому что на самом деле это очень сложно. Я вот иногда смотрю, думаю, ну это прям очень сложно. Это нужно терпеть, уметь играть без Камилы первые 8-7 минут, как это было у Новы. То есть она только сплитила в прошлой игре. И они играли как бы 4 в 5. Здесь у нас Синджит пикается слева вторым. Варус третьим допикивается. Синджит мид, Варус на бот-линию. Контроль, урон. Дэмэдж хороший. Ну, посмотрим. Здесь, в принципе, много функций есть для Новой. Это может быть Рейкан. Пикают Вуконга.
most priorityed within this roster Y squad. Obviously, not as much as banning the Corki again. 7 times banned coming into today's matches, but with the Казикс уходит в бан от Новы. Посмотрим, что он ответит у нас слева. I find it interesting that there's not that much attention just yet given to Long. Of course, we knew that going into Nova Esports game, all eyes are on Long and everything. Now it seems like Roster Y are a little bit more comfortable shifting around where they should be putting the pressure in this draft. Yeah, I mean, yes, I agree. I do think that they Рейкана, интересно, будут банить? Рейкан Грагас открыт. Мне кажется, должны забанить этих героев. Ксинджао. Плюс Эко в бан. Это будет Рейкан, либо Грагас. 100%. Ну, может быть, еще Моргана. Серьезно? Три брузни? Да ладно. Это типа Корки на бот-линию пойдет? Джейс мид, Вуконг лес, Ревен топ. Что-то интересное. У Новой 3 жестких брузера с хорошим демеджем. Отвечает сетом слева. Нужен как... ну сет саппорт, наверное, сет Варус. You have to pick a new champion now for Do, and that's going to be the last pick here. Unless he maybe goes on the Camille and Rattel gets another matchup in the Baron. Я не видел еще, чтоб Нова таким пиком играла. Столько брузни у них было. Посмотрим, что они пятым допикуют. And it is going to be, okay, so Rattel's going to go back to a tank in the Baron lane, and it's going to be Do on that Camille jungle. So flexing it to put Do on the comfort. У них типа очень много чемпионов, которые на флексятся. Все чемпионы, которые у них есть, они все флексятся, все играют на нескольких ролях у Новы. Гарен пятым пиком для Ри. Что-то не особо. Браун Корки, да, на бот-линию. Блин, я вместо Гарена Дариуса бы взял, наверное. Ладно, просто чуть Гарен тут бесполезный будет. Ну ладно. Что-то не особо сильный драфт слева. Надо смотреть, ребят. Опять Вейд, конечно, сильнее будет. За счет... Хотя там Камила одна, но против Корки, Джейса... Не, ну Корки... Посмотрим, короче. Я больше даю Нови. Мне пик больше нравится. У них хороший энгейдж, хороший дизэнгейдж. Браун, Вуконг, которые могут энгейджить, также могут дизэнгейджить. Просто Гарен здесь пятым пиком прям... Ну, чисто для того, чтобы впитывать много урона, тогда да. А так от него пользы никакой. То есть нет контроля, вообще никакого. Есть сайленс, который здесь не нужен. Против кого его давать. Такой необходимости сильной в принципе нету. Почему не Вейн? Потому что на объекте бесполезная. И у них нету АП урона. Корки это АП урон. Поэтому они не могли Вейн никак сюда взять. У них единственный выбор был это Варус, но его забрали. Либо Корки, либо Варус. Но Корки это идеальный вариант. Нужен АП урон, магический дэмэдж. У них единственный магический дэмэдж. Если бы они взяли войну, у них был бы full AD пик. Ну, ты понимаешь, да, что это бред? Сао против Ривен, это не совсем так работает. Обычно Гарена берут Сайленс для того, чтобы душить Катарину, Зеда, Акаля, но не против Ривны точно. В этом нет смысла.
Они взяли его для того, чтобы он был хорошим виксайдером. Возможно, тем более он будет идти через бортовом. В принципе, Гарен против любого героя спокойно стоит. Здесь он возьмет бортовом, просто будет спокойно танковать и сплитить. И 1-1 будет ревну. Если он соберет бортовом, будет убивать ее. Хороший здесь ингейдж, прям такой довольно плотный файт, который оказался лучше для Новы. Они двоих прохарасили по пол хп. Хорошо сейчас Гарен сыграл. Добил всех крипов как надо. Здесь у Джейса огромное прио, просто там огромный вейв в миду. Ну, конечно, Синджи туда тяжело против Джейса. Да, с бортовым, я же говорю, если он бортовым соберет цвет как в Покаволе, это не потому, что у них на трансляции такой цвет, это не от меня зависит, ребят. У меня тоже такой вот, я сейчас смотрю стрим, темный цвет, как будто вот, как ты говоришь, в ПК, я там, конечно, не знаю, какой цвет, но... Может, они специально так сделали. Ребят, накидайте вайкоса по-братски. Сет Фарус — это хороший сетап на самом деле, но он работает только с 5-го уровня. То есть есть 5-й уровень на ботлинии у команды Ри. Вот Варус плюс сет 5-й уровень получают, они убивают почти любого героя. Неплохо, это ферстблад будет. Да, отлично. Отдали они ульты и флеша оба, но задавили. Здесь еще и... Да, здесь бортовом будет на Гарене, плюс у него руна снос. И пластину они должны забирать. Нет, не успевают они забрать пластину. Дожали Ревен. А, туман войны на ПК лиги, так я понял. Ой, как хороший экзост. Замерили они сета, выбили самонерки. Хороший дизенгейдж от Браума. Посмотрите, какой ульт. Ну, нужно доиграть. У Гарена нет ульты. Но здесь умирает один Джейс, да. Он еще разворачивается. Ну, неплохо. В принципе, они разменяли героев. Правда, Джейс там... Для Джейса это довольно плохо. Неплохо Камила сейчас сыграла. Нет, у нас Гарен берет секиру первым садом. Возможно, потому что разогнался. Есть у него сапог, да, секира первым. Значит, они будут играть на файт. Хорошо играют. Хорошо, смотрите, как огрызается сет. Не хватает Джейсу, 1-2, ну неплохо, он почти убил двоих. Дэмэджа, конечно, много у Джейса. Хороший был сбит бэк от корки. Камила приходит дефать, дает EW. Но она не сможет задефать, ей нужно... Хотя нет, сможет. А, даже так, да? Отлично. Это обычный рефлекс. Ты не замечаешь, что ты крутишься на месте. Просто постоянно двигаешься. Здесь ни от чего это не зависит. Ты постоянно в движении просто. Ты же не стоишь на месте, поэтому это просто... даже не стиль игры, а просто... постоянное движение у тебя. Так, там появляется объект у нас. У Корки есть пакет. Он уже с пакетом, кстати. Есть у Корки похититель сущности, да, первым. Кстати, у Корки сейчас много дэмэджа для первого объекта на самом деле. Посмотрим, как они будут реализовывать это. Есть на топе у нас преимущество у Гарена за счет килла по фарму. У Корки сейчас пакет закончится, ребят.
Ребят, там Корки должен был пакет ставить. Где пакет от Корки? Ну, это поздно, но хороший пакет. Дракона Корки забирает. Поздный пакет, но неплохой. Прям в пит дал Корки. Гарен забирает килл. Не хватает урона по Корке. Хороший был прожат барьер от Корки. Даблкилл здесь от Вуконга. Я что-то запутался. Тут еще и Корки добили. Офигеть. Как Вуконг даблкилл? Серьезно? Триблкилл. Как он убил их? Один. Ой, здесь уже интит Вуконг. Это для Гарена сейчас будет стрик. Ой, как же много Гарен залутал денег. 600 у него уже. Просто жесть. Гарен забрал... Гарен шел 3-0. Плюс выбил стрик с Вуконга сейчас. А, тут получается Корки дает пакет. Корки дает пакет. Нормальный пакет он дал, кстати. Поздновато, но пакет неплохой вышел. Он забирает дракона. Они бегут. Синджит чизит, забирает Джейса. Вуконг один остается, дерется. Не, Вуконг очень сильно сыграл. Он подождал, пока откадешится кушка. Дал хорошая W. О, как хорошо Вуконг сыграл. Ребят, там еще и на иллюзию Камила сагривать все кнопки дала. Он еще и Камилу, да, убил. Просто идеально сыграл Вуконг. Очень сильная игра была. Здесь форсит у нас Герольда. Герольда забирает Вуконг. Это второй объект для Новы. Умирает Сет, причем очень быстро. Также забирает Варус Корки. Хороший ульт от Гарена. Это уже unstoppable. У него 5-0. Нужно что-то с Гареном делать, ребята. 9-5 в пользу Ри. Ну, хороший файт. Но есть два объекта для Новы. Гарен очень сильно залутался. У Камилы на самом деле все не очень хорошо, у него не особо много фарма. Но в принципе ей сейчас не нужен так много фарма. Задача ее просто медленно, потихоньку скелется. Все-таки 8 минута. Идеальный момент для Камилы это 13, 14 и выше. Это хотя бы минимум самый. You got to keep in mind that this is a favorable matchup for the Garen as well. There's not many side lane matchups that you can say that Garen wins. Well, this is one of them. At least until the Sunderer Cleaver dual combo gets completed by Iza, it's gonna be so easy. Варус играется у нас в леталите. Манамун. Йому. При этом он играет не через пушинку, а через завоеватель, да, вот понимаете. В компетитив играют часто через завоеватель, то есть на стаканной файте все-таки больше урона, импакта наносится. У Ревны 2 айтема есть. Кстати, Ревна так неплохо уже подутала голды. Гарен, Секира, Гаргуля плюс Стирак, он очень... Я не знаю, как они Гарена. Им Гарена надо в ИТ только убивать. Самый простой герой Гарен и самый такой довольно сильный. Хороший ингейдж, протобел плюс W, ульт от Синджита. Ну неужели впустую все? Нет, играют. Но все равно выходит Джейс. Потратил Синджит, все, и флэш, и ульт, все кнопки отдал. Ну его давят здесь, да, его забирают. О, как же Ревна хорошо играет! Через флэш W, чтобы засейвить его. Умирает там Джейс, но здесь надо доигрывать. Не хватает, на один удар буквально Синджит уходит. Да, жестко. И здесь, кстати, возможно, 1-1 счет будет. В эдгейме не хватит урона у Новы. Просто не хватит. Эта игра довольно агрессивнее, чем была прошлая у них. 11-5 счет. 10-я минута. Гарен, по-моему, сейчас берет, знаете что, Сирильду? Чтобы крутиться и замедлять.
Jace is ever in a scenario like this, it's just so hard to play the game around. Keep in mind what we said about Roaster Y's double poke comp last game. Same thing applies to Nova's double poke comp this game. You shouldn't fall behind because it gets so hard to play out the game if you're playing a poke comp from behind. Надо кетчить, пытаться вот здесь в кусту как-то, да, занимать позицию, но тут Нови тут тяжело на самом деле. Тут есть пакет у Корки, который нужно очень хорошо, грамотно реализовать. Сейчас очень должен быть грамотный файт от обеих команд. Здесь пытается поукать Варус. Кстати, он попал стрелой. Чуть... Ой-ой-ой, там Корки отдал... Корки отдал... Подождите, у Корки пакет был? Или мне показалось? Я из этой иконки там не вижу. А Корки сейчас... Не, он вроде не отдал W, мне показалось. Окей. Позиция у Новой просто ужасная сейчас. Они все расплечены, но эти в пяте стоят, получают весь урон. Будет ли играться? Гаргулию прожимает Гарен, я не знаю. Зачем? Наверное, думал, что будут ингейджить. Пока что все расплечено. А у Новой здесь вообще Джейсу не дают зайти. Отпускают дракона. Очень много ресурсов уходит. ХП у Новой здесь. У Корки уже нету пакета. Джейс будет заходить. А Вуконг ульт. Вуконг ульт. Прям сейчас ульт. Вуконг, давай ульт. А что с Вуконгом? А, он по дракону играет. Почему? Зачем? Он забрал дракона, но там такой идеальный момент был для Вуконга. А, у него ульта только откатилась. Сори, я вот увидел. Надо доигрывать. Если ульт, Гарен хорошо ультит, забирает. Доминирует там Гарен. С Гарена будет все стрик, если убьют. Да, Гарена добивает Корки. Очень много голды для Корки. Хороший файт, хорошо сыграли. 2 объекта есть для Новой, но здесь Корки очень много. 10 тысяч сразу у Корки голды есть. Хороший файт. Блин, там у Вуконга ульты не было. Я вот здесь кричу, типа, Вуконг, давай ульт. Вот прям вот здесь он должен был давать ульт. Он отходит, там все, смотрите, в Джейса, все играют Джейса, он время тянет, прожимает Джоню. Камила пыталась застилить, не получилось, пересмайтил ее Вуконг. Камила, смотрите, ультует, забирает Джейса. Варус там заполкал, забрал килл, хорошая здесь Джоня от Камилы, но все равно ее добивают. Гарен дал хороший ульт, чтобы быстро шотать Вуконга, и здесь Корки на лоу HP взял плоды и дал кушечку. Короче, красиво очень сыграли. Какие же у них потные катки, это просто жесть. По фарму, ровный фарм, посмотрите. У них вторая игра уже максимально равная. Ну, конечно, здесь должны были намного лучше сыграть. И, короче, их очень сильно Джейс забайтил. На свою Жоню, на файт, просто жесть. Они все развернулись. И все. И отдали все ресурсы в Джейса, который еще выиграл 2,5 секунды в Жоне. И потом еще 1 секунду для того, чтобы умереть. Не 1, даже, а 3. Он потом флешнулся. И его уже Камила через ульту забрала. У Корки есть Штормрейзер, грозовая битва. У Джейса 8000 голды. Просто жесть, конечно. Очень мало. Пока что я не понимаю, как они там выигрывают, но чисто по макро. Выигрывают за счет Вуконга и Корки и Браума. Все. Ривен и Джейс, они очень тяжело себя реализуют. В игре там Синжит 1.0.11 идет, Варус 4.2.5, 6.1 Гарен. Но пока что он 5 киллов преимущество есть у Ри, но это не особо так сильно дает, как мы видим. На 1000 голды почти не перефармливают. Да, у Гарена есть Сирильда. Я не считаю это полезным айтемом здесь. Но это неплохой айтем, потому что он дает дополнительный урон ему против жирного пика. Я так понял, он уже так понял, что он плотный и хочет добавить чуть демеджа. Здесь ингейдж по копии Вуконга все идет.
Корки хорошо располкал. I don't know if that's a play that you're happy with. Burning Nomel's flash, such an important tool for your engage. Yeah, you trade it for a Wukong, but I don't think that's worth it. Тут еще проблема в том, что здесь хорошая Жоня. Задоджили ульту Камиву. Корки это делает, доджит. Нужно играть. Синджит пытается, бегает очень много. Хороший стан от Ривен там по четверым, но ее сразу шотнули. Корки не дамажит. Там был экзост на Корке. Ри очень хорошо разыграли этот файт. Варус полкает, не добивает Джейса. Синджит очень много сделал. Ривен не может ничего сделать. Тяжело будет выиграть Нови эту игру. Опять там на Элдере все закончится. Если Гарен сейчас купит Архангел и просто будут давить в файтах, хорошо, они выиграют. Они очень много в Гарена тратят ресурсов. Гаргуля и Стирак, они очень... Плюс W у Гарена, они прям... Они с трудом его... Я бы на его месте Архангел и Протовом купил бы. И потом продал бы Гаргулю и брал ТП бы. Как раз. Это уже, кстати, 20 минуты 22 вот так. Демеджа уже не хватает у Новы. Не хватает вейтгейма, потому что Корки один не сможет столько дамажить. Джейса в игре нет. Давайте будем откровенны. Я бы на Джейса месте просто сплитил. Он бесполезный на 5 на 5. Ривен, ну, то же самое. Откровенно, там только может она дать стан, и ее сразу убивают. Гарен, кстати, берет сокрушитель богов в себя. Ну, ребят, это Элдер. А где Ривен? Почему Ривен так далеко? Браун бесшел, да? Ривен подбегает. Будет ли Вуконг сейчас... Вуконга жмут все кнопки. Все кнопки Вуконга жмут. Вуконга нужно... Не, Вуконг умирает. Это ГГ. Да. Здесь Ри выиграют. Ну, не без шансов, кстати. Ну, вот здесь... Да, выиграют. Даже Гарена не добили. Гарен на 0 хп выжил. Боже, там Гарен на 0 хп выжил. Не смогут они здесь сыграть. 2 в 4. Они только забрали одного чемпиона. Варуса. 2 в 4. Но это уже на все деньги они играют. Телепорт, смотрите, дает Синджит очень хороший. Не, это 18-10 здесь. Ну, тут уже Корки просто стоит, танчит весь дем. Хороший ульт от сета, чтобы отзонить Корки. У Гарена... Гарен дает ульт не в ту сторону вообще. Мисклик, возможно. ГГ, ребят. 1-1. Неужели там, где Камила, это вин? Очень хорошо Камила отыграла. Вот честно скажу, Камила отыграла в точь-точь. Вот как в прошлой игре из новый лесник. В точь-точь. Они отзонили лесника, она нажала ульт в лесника, все. В прошлой игре выиграла Нова только из-за Камилы на Элдере. В этой игре Ри выиграли только из-за Камилы сейчас на Элдере. Она закрыла лесника, как и в прошлой игре. Все то же самое. 100% результат Камилы. Просто 100%, ребят. Ее нужно банить. И кто ее... Против таких команд нельзя ее отдавать. Просто фри объект на Элдере. Просто зазонили Вуконга, закрыли и убили через Камилу. Ну, здесь уже все. Здесь уже на шор фри будет. Посмотрите, что Камила делает. Посмотрите, что... Боже, там просто Вуконг. Там еще сет в него ультанул, чтобы отзонить. Просто не дали подойти Вуконгу, даже вот близко. Очень хорошая игра. 20... Ну, тут прям, честно скажу, Ри очень жестко сыграли. 15 киллов преимущества. Камила делает даблкилл. Очень сильно сыграли эту игру. 1-1. Не знаю, с Камилой нужно что-то делать. На турнирах нужно банить ее. Неважно, на каком ты сайде, в принципе. ГГ. Очень хорошая катка, вторая тоже.
needs to be this game. You've gotten the best team composition, the best champions for your team. You have to take it. Нет, Синджит хорошо сыграл, но не затащил. Тут проблема в том, что Элдера они забрали только потому, что Камила закрыла Вуконга и шотнула его там просто внутри. Если ты перед Элдером забираешь лесника вражеского, ну, это невозможно камбэкнуть практически. Там нужно иметь огромное преимущество, чтобы разыграть. Без там Вуконга просто на Элдере съели. Он даже нормально кастануть не смог прокаст свой. Плюс там Гарен 1 в 2 дрался против Корки и еще кого-то, я не помню. Они не смогли так его убить, он на 0 хп выжил. Столько ресурсов в него отдали. He falls behind and he does nothing. And number two, blue side just seems broken because you're forced to ban so many enchanters on red side that you give up the best picks. You had Singe, you had Varus, and Roast White, they look like a different beast in that game too. I mean, there's some things that are so immediately transferable, right? Yeah. Long is still going to win his early and mid game because Of course, he knows what because needs he's to be long. done. Because he's long, he's just that good in the jungle. But when we get to that mid to late game, the limitations of the champion shine through. We see the power of the Camille. Doe did an amazing job there. I don't want to just chalk it up to the champion, but of course, the champion does make a big difference. Well, we're going to toss it over to the analyst desk to break this one down because a lot to be said about what needs to be done here for both sides to close out a much tighter series than we were expecting. Yeah, much tighter indeed. We have a series, and also why definitely looking a lot better in game 2. And, you know, part of it was, of course, because Rattel had a better game, but part of it was also because Luna apparently has some kind of winning formula for all of his piercing arrows. We gotta get it out. That's all you were saying during that game. We gotta get it out. Every single time I'm gonna hate, everyone's gonna hate me at home for saying this as well, but every single time Luna uses a piercing arrow, he spins around. He does like a 360 and everything, and honestly, if he plays it again, everyone at home will probably look at Luna now and just be like, what are you doing? Like, Yeah. he just spins Let's try all to the figure it time. out, I too. love Great it. style. I love it. Rattel's winning, spinning on the top lane. This is And the then first time Luna's Rattel has won a lane. You know what? Let me spin as well. And so it's the Baron lane, Dragon lane solidarity as it all started here with giving over the Riven to Iza and Long accepting a lesser role as the initiator / tank on the Wukong and thinking like, okay, cool, Iza will carry, not so fast. We have a Rattel sighting. Rattel figured out he can play the game, but it's an ego check. Rattel at Horizon Cup played Renekton, Aurelia, Fiora, Riven, all these All like these really carries. cool hyper carries. Yeah. But all he has to do is follow NA and play Garen on the top side of the map, and he's pretty good. He's right all along. It's all about. Just pick Garen and you win. Spin to win, baby. Spin to win. He's all of a sudden after this fight. I think it was like 5-0 in this fight here, and has like a 2,000 gold lead. This is the first time where he got a little aggressive, and is like a story that Nova was trying to continue to exploit, which was leave Luna alone. I'll bait the rest of Rolster Y in and then dish out the damage and kite backwards, but it didn't work all that well, and then they won. But basically that's what happened. One fight at the Dragon, and then they won. This was a much faster pace that we saw from Rolster Y, and you're absolutely right, Digon. As in, like, you know, the Nova Esports, they were focusing on a lot on Luna. What they didn't expect, I think, was like the rest of Rolster Y really stepping up, and it didn't, like, I remember one clash, Luna went down, but it didn't matter because the rest of Rolster Y was there to handle everything Nova Esports, including Long Stewart, which was a big surprise, I think, for everybody. It's a matter now if they can sustain it until game number 3, which I am very much looking forward to. I think that's the interesting thing now is that I think the caster said it. I think Omo briefly said it. You know, blue side now. I think blue side priority, which might be something that Nova goes back to. Nova has side selection now because they lost this game. So that means they're probably going to go back to the blue side again. I feel like blue side, when it comes to the draft, you get that first pick priority, and you also don't have to ban out these enchanters like Karma, like Yumi, that has such high priority, which means that Rolster were able to get Camille, which got flexed into the jungle this time. They put Rattel on a tank, even though he didn't really build tank Garen. They got the Singe, they got the Varus, they got a lot of picks, and even Zero as well in the mid lane on that Singe. He didn't die a single time this whole game. Yeah, Crazy. it just, when you look at the composition of it, and we should have called it out earlier, it was like 2 beefy front lines that was supposed to be beefy in terms of the Garen. He just ended up snowballing, just being scary Garen. And then allow the engage to come from Doe, and then Nomel over and over again on the set, getting 2 3-man engages. And I disagree with the casters. They were saying, hey, look, the support flash by the set to take away the Wukong flash, not worth it. But Long has been the heartbeat of
Причем здесь урон кивы? Вы о чем, ребят, вообще? Причем здесь кивы и урон? Это вообще ничего не значит в компетитив играх. Вы что, забыли, как Нова проиграла матч 2-8 по кивам, но при этом вела по голде и по таверам? Ты можешь 0-10 проигрывать, но выиграть по голде. Это уже показали здесь. И по макроигре, и просто забирать все на карте. Тут суть в том, что Камила в 2 играх реализовала себя 100 из 100 просто процентов. Максимальный импакт, максимальная грязь для врагов. Просто слишком. Да причем здесь голда? Камилу не нужна была голда. Я еще на какой? На 10 минуте сказал, что Камилу не нужны соты так быстро, на 8-й. Пусть потихоньку скелется. Главное от нее это тактические действия. Ее правильный ульт в файте и разыгровка, она все решит. Так оно и случилось. Если бы она не закрыла Вуконга, и если бы в первой игре там не сыграла бы Камила по Казиксу за драконом и не удержала его там 3 секунды в ульте, все было бы иначе. Ты не можешь выиграть файт на Элдере, если твой лесник не может подойти туда даже близко. Вас просто расплитили, а лесника закрыла Камила в 2 играх. Да, следующие будут RQ. Вон они. Ребят, тут дело не в киллах и не в уроне. Вообще это тут ни при чем. Я говорю, вы можете проигрывать. Вы можете как Камила, вон 0-2 в прошлую игру закончила. От новой, позапрошлой. Она сыграла там 0-2. Но она столько сделала. Просто у нее счет был 0-2-4. Там на какой-то, на 17-18. Но она очень много сделала. Она спушила тавер на топе ФБ. Спушила в боте. Закрыла, выиграла на Элдере файт. Ну, то есть там зависит все другого. Причем здесь урон соты. Это вам не соло-ку, где там говорят, вот, я урон нанес больше всех в команде. Совсем другое. Здесь Камила не должна наносить урон. Она не может этого делать. Когда ты единственный энгейдж в команде. Я просто тебе что хочу сказать. Суть в том, что Камилу нужно банить в турнирах. Потому что пока что мы видим, это больше 90% винрейт на турнире у Камилы. Больше 90%. Вы просто задумайтесь об этом герое. И если вы сейчас откроете статистику чемпионата мира по велодрифт, статистика героев, Камила на 1-м месте. Нет ни одного героя на этом чемпионате мира, у кого больше винрейт побед, чем у Камилы. Это вам большой пример, то, что в соло-ку он так не играется. На турнирах это идеальный чемпион. Когда есть команда, когда есть понимание, когда ты все это нарабатываешь целыми днями, часами, я это сам знаю, как это делается, вот тогда это уже показывает, что результат на мировой арене. Если бы сейчас мы не увидели этот чемпионат, давайте честно, я читал комментарии, после того, как Камилу понерфили, все писали, что это не герой, говно, что ее не будут брать. Сейчас, когда мы посмотрели чемпионат мира, у всех мнение поменялось, все понимают, что это очень сильный герой. Хотя я и до этого говорил, что когда ее понерфили, что это все равно выйти сильный чемпион. Но я говорил именно о силе, а о пользе чемпиона в компетитив это другое, это то, что вы видите. Ждем 3-ю игру. Кстати, у филиппинцев, у RQ следующий, вот которая игра будет, у них очень сильные соперники. Я, честно скажу, за них переживаю, потому что я за них болею. Начинается у нас 3-я катка. 1-1 у нас Нова против Фри. Очень сильные команды. Они прям равные. Я с первой игры это увидел. Реально равные команды. Очень жаль, что кто-то из них вылетит. Тут прям нервы, видите, огромные. Все нервничают реально, потому что огромная ответственность, огромный вот этот во время игры вот это вот мандраж этого именно того, что нельзя ошибиться. А вот здесь, может быть, я не сыграю, а здесь я, может, не влечу. То есть там очень много моментов всяких.
внутренних таких, которые мешают там сыграть, либо наоборот ты переживаешь. Поэтому, ну, смотрим дальше. Синджит уходит в бан, Варус уходит в бан от Новы. Справа у нас также сцена Юми уходит в бан. Ну, все то же самое. Люциан в бан. Ну, Камила открыто, но они не стали. Смотрите, Нова не забрала Камилу на ферспик. Они забрали Корки на ферспик. Это, кстати, очень интересно. Отдали Камилу. Если они отдали Камилу, значит, тренер что-то сказал. Тренер сказал, значит, что будет, как они будут играть. Отвечаю вам 100%, потому что так никогда не делается у профессиональных команд. Если они отдали Камилу, значит, так вот тренер сейчас решит, что они будут делать. Вот Лисина они уже взяли. Это контрпик Камилы. Сейчас посмотрим дальше. Мне, кстати, нравится, когда они вот так вот тренера делают, отдают чемпионов, которые в прошлое очень много сделали, были противны. Реннингтон допикивается для Новой здесь. Там Синджит очень хорошо играл, вопросов нет. Никто же не говорит, что Синджит плохо отыграл. Опять Гарен. Ну вот повторяется драфт у Ри. Like a hyper carry, like a carry. I love that the roster-wide coach, he's got the Arthur fist ready to go. He's like, oh, you taking Renekton? Don't worry. Our Garen's ready. Rattel's back, baby. No more ego for Rattel. He's gonna give it his best shot. We'll see what happens here. The ban phase now coming on through as Morgana and Jace get Джейс в бан уходит. Ари тоже в бан. But no, but do not want to give that one over. But I think Luna on the Ziggs, he did a lot of damage in game number one. It just felt like it wasn't as impactful as the CC he was providing and the engage tool, both as a disengage and engage tool with the Varus. So I think Люкс. Люкс у нас... Ой, говорю, Ари в бан. У нас Люкса Моргана. Грагас уходит в бан. Сейчас какой-то нужно допикивать. Посмотрим, что допикивают Нова, мне интересно. Потому что пока что у них такой... Вот есть Реннингтон, есть Лисин, да, то есть два агрессивных реально чемпионов. Тем более Реннингтон, кстати, он довольно хорошо себя чувствует на протяжении всей игры. Там, конечно, в эдгейме урон проседает. Здесь сет допикивается 4-м пиком для Ри. Опять куча брузни. Гарен, сет, Камила. Не знаю, я вижу вот против такого сетапа идеально Дариус. Ариана. Тоже очень хорошо. Right now we're seeing a little bit of shades from game one here, but now with a little bit of a twist as Oriana comes in as well. This is gonna be there's a lot of power here on the side of Nova Esports, and I'm wondering. Ooh, we have an Alistar as well. Даже так? How are you feeling about Nova's lineup right now? Lots of tools to deter probably the best player on roster so far, Nomel's like Z 5-м пиком. And I like this here because this gives roster-wide the opportunity to take skirmishes, not extended team fights. And as much as Так, сейчас скажу вам. Слушайте, здесь, короче, здесь 50 на 50. О, какой сложный для меня выбор здесь. Я просто в шоке. Есть Корки, есть Ариана. Одни из самых сильнейших чемпионов в ИТ, особенно Ариана. Но там есть Камила, которая еще сильнее. И Зикс. То есть Корки, Ариана плюс Зикс, Камила. Это 50 на 50. Даже в ИТ больше у Зикса, у Камилы урона будет там по таргету, если. Короче, здесь 50 на 50. Реннингтон, Лисин. Я не могу здесь ничего сказать, ребят. Это, наверное, самый сложный выбор для меня. Потому что Ариана против такого сетапа в эдгейме просто она взрывает. Там огромный урон. Просто огромный. Если еще есть процент, да, от Лиандри, то это вообще просто жесть будет.
Но там Камила Зикс, у них тоже очень много дэмэджа. Здесь Корки Ариана. Но опять же, надо смотреть, если Корки пойдет на бот-линию, а Ариана в мид, тогда да, хороший вейт. Если Корки в мид, Ариана на бот-лейн с Алистаром, плюс комбинация Ариана Шоквейв, да, через шилд и Алистара прыжок. Здесь просто суть в чем. Если Корки мид пойдет в брузера, то урона не хватит у нового. В эдгейме 100%. Если Ариана пойдет в мид, Корки с Алистаром на бот-лейн, и Корки пойдет через нормальные сборки, тогда хватит урона. Плюс-минус. Ну, я был прав. Я был прав. А, нет. Что за бред? Они уже сапнулись сразу? Почему Корк... А, они сразу свап дали, да? Z просто сплитпушер. У Z нет в ИТ ничего. Ну, они дали свап. Ариана Алистар, как я и сказал, лучше на ботлейн. Но я думал, что Корки в миду будет. А Корки пошел в топ. Но Корки все равно через братовом будет. That's kind of what I want to touch on as well, right? Roster Y, their team compositions, the adaptations they've made after game one have been doing them a lot of favors right now. In game one, they really only had one way to win the game. Their comp only... Блин, я не... Вот единственное, что меня смущает, это Корки на топе. Его легко задавить. Хорошо тут пытаются взять Прио. Команда Ри у нас. Что-то, ребята, не совсем не нравится расстановка чемпионов. Мне не нравится Корки на Барон Вейне. Хочу посмотреть его айтем. Если он идет через братовом, это будет хороший энгейдж по Рениктону. Рениктон не сможет стоять в миду хорошо. Я бы сюда Корки поставил в мид. Я не понимаю, почему Корки не в миду стоит. Корки идеально стоит в Зеда. Тем более он с экзостом, у него есть W. Корки поставили в Гарена, Рениктон в Гарена идеально стоит. Корки в Гарена как-то стоит, сейчас я смотрю, 50 на 50, даже хуже. Тут Корки, кстати, умирает. Да, Корки... Ну это... Слушайте, ребят, это... Это, по-моему, 2-1. Я, короче, мне вообще не нравится. Это... Я смысла не понимаю в этом. Просто я вот представил, что я сейчас на топе на Корке. Ну, это, короче, в этом драфте это так не сработает против такой команды. Это было очевидно, что это будет ферстбат. Его Корки задавить на топе, он тем более без самонеров сейчас, ты там просто без шансов. Не, Гарен они не смогут задушить, это глупость полная. Гарен стоит против любого чемпиона. Пока что все плохо. Очень плохая расстановка героев. У Корки было бы Прио в миду почти всегда. Рениктон против Зеда не особо хорошо стоит. Там 50 на 50 матчап. Тут суть в том, что Корки максимально будет... У Корки берет себе, смотрите, скорее всего, бортовому. Ладно, будем смотреть. Тут с капли начала Ариана, кстати, сразу стакать ману, чтобы постоянно фармить, отпушивать. Просто, ну это мое мнение, ребят. Я просто вижу, что у новой проблемы. Там тренеру виднее, команда очень сильная, просто я бы так не сделал бы. Мне кажется, сложно просто так очень играть. Ну вот, Корки пытается брать Прио, естественно, у него герой дальнего боя. Толку только от этого. Ну запушил ты вейв, ты даже загангать никого не можешь, у тебя герой бесполезный. Ну вот и все. Вот и Рениктон умер. Хороший ганг от Камилы. Нет, он выживает. Повезло ему. Здесь просто повезло. Очень хороший энгейдж был со стороны Ри. Ну выбили все самонерки. Хорошо играет Лисин. Не выходит Z. Вот сейчас хорошо, очень молодец. Лонг хорошо здесь сыграл. Там Z тролль ТП дал какое-то, на самом деле. Так не особо правильно делать. Но Лисин увидел, хорошо сыграл. А нет, у нас да, Корки у нас бортовом взял. Ну все, сейчас начнется вот это вот. Корки с бортоломом.
на Барон Уэйне. 0 импакта. It feels good for sure. And now we are rapidly approaching the first objective spawns. We have package on Cocky. He has Hellbreaker. Z не работает, смотря против какой брузни. И смотря по ситуации, там много зависит факторов. Обычно против Z берут другую брузню, наподобие Гарена. Реннингтон не тянет Зеда. Именно вот так вот. То есть он его не сможет убить, если Зед не затроллит. Там и Зед его не сможет убить, но Реннингтон это не контрпик Зеда. Гарен это 100% контрпик Зеда. Хороший энгейдж от Алистара. Неплохой ульт от Арианы. Стянули, нанесли урон. Зигс дает ответку. У Арианы есть капля, а Геральт есть для Камилы, для команды. Не, а у Ри здесь пока что все довольно хорошо. Единственное, что дракона они отдали, разменяли. Есть красный дракон для Новы. Вот все, что они смогли сделать против Зеда. То есть Зеда очень тяжело загангать. Реннингтон здесь умирает. Идеальный ульт от Сета плюс стяжка. Просто идеально, красиво, молодцы. Плюс мид почти был открыт. Здесь Алистар догорает. Да. Что-то все плохо для Новы. Либо они уже растеряны, либо еще что-то. В этой игре мне не нравится их расстановка героев вообще абсолютно. Я считаю, что они эту игру проиграют. Вон, Корки в сплит пушит. Но ФБ Тавр заберут Ри, естественно. Промахнулся здесь Лисин. Если бы попал, возможно, бы убил бы. Okay. I gotta use my curse and roast the Y so I don't accidentally use it on RQ, on Team Flash, on Flash Wolves later today. No, yours is boundless. Like you're unlimited. Урона никакого нету у Новы. Сатов пока нет, у Арианы ничего нет, кроме... Здесь неплохо Алистар пытался, но что-то он не особо хорошо сыграл. Я думал, он чуть по-другому сделает. Короче, у Арианы только один слот, нужен Люден. Здесь по-любому 100% для Арианы нужна будет Лиандри против такого жирного сетапа, как у нас есть справа. Да, четвертьфинал это. 1-3 счет по фарму, все ровно. Есть инфернальный дракон в запасе, который дает немного урона. На данный момент для команды новая. Тем более там такие чемпионы, которым он нужен. В принципе, дракон для них хороший. Хороший ингейдж от Алистара. Очень много ресурсов Сета, но он выходит. Хороший Зигс дает ульт по 4. Забирают Vision Nova. Хорошая W, чтобы засплитить врагов. Очень хорошо Зигс сыграл, обратите внимание. Засплитил врагов для того, чтобы забрать мид-тавер. Ну, они не могут забрать мид-тавер. Здесь Z пытался играть по Корке. Но Корки с флешом, поэтому, в принципе, это бесполезно. Z на самом деле тяжело будет в этой игре. Прям очень тяжело. Он не особо полезен будет. Его задача сплитпушить. Убить он никого не сможет. Особенно, когда появится Жони. Гарен без братолома играет. У Реннингтона пока что, ну, все так же, как у Гарена практически. У Гарена там за счет одного килла чуть впереди на 500 голды. Вторым собирает Реннингтон Ботрак. Ариана взяла кусок антихила. Но все равно у Арианы нет дэмэджа пока. Это очень мало. Nova in full control. They do not have the package yet, I believe. Oh, they do actually. That's in the pocket of Nian right now. They're happy to start this one off. But you have to keep in mind that Remake cannot leave the mid lane right now. The moment he does,
that satchel will take down the turret. So he has to stay in mid lane. He's stuck. He's trapped. Начинают форсить объект. Yes. Герольда Нова играет здесь, забирает позицию. Пытаются заплетить корки, но так и есть. Неплохо дамажит с ульты и корки. А Рениктон зачем ульт прожал, ребят? Забрали объект Нова, хороший ульт от Зикса. Не понял, для чего я там Рениктон ульт нажал так рано. Z дал прокаст. Короче, Z тут не сможет ничего сделать в этой игре. Взрывают башню в миду. Ну, есть Герольд у Новой, у Лисина. Преимущество по голде там в 1000. Что я делал бы на месте Зеда, это только сплитпушил. Он не сможет никого убить. Там 3 Жони уже. И даже если бы там не было Жони, он все равно бы никого не смог убить. Тем более, когда есть Алистар и Лисин в одном... это просто очень тяжело Зеду играть. Я вообще не понимаю, зачем он сейчас файт идет и зачем они будут драться за этот объект. Давайте смотреть. Хотя здесь можно хорошо подраться, потому что Зикс там неплохо так дамажит. Гарену нужно чуть вперед стать. Гарену чуть вперед нужно стать. Да, вот сейчас правильно Гарен делает. Чуть раньше надо было так стать. Неплохой ульт от Зикса. Камио дает ульт почему-то в Алистара. А почему в Алистара? Мисклик. Там Камио забирает Лисин. Корки умирает. Его Z убивает. Ну, тут Нова выигрывает файт, ребят. Выглядит так. Плюс еще Герой. Да, они задавят их. Хорошая W от Сета, но это никак не... Ой, как хорошо. По тавру нужно сыграть. Хороший файт. Здесь Алистар пытался затанчить, но вопрос в тавр сыграть. Ну, это дракон второй для Новы. Лисин хорошо тут кикнул, конечно, в файте на самом деле. Повтор, если покажут, сейчас увидите. Я просто не... Ну, здесь, короче, не должны были драться, мне кажется. Рейс, смотрите на файт. Гарен должен был чуть вперед, но он же тут сыграл неплохо. Там Камио ужасный ульт дала. Почему в Алистара? Там еще и Алистар под ультой, там Лисин очень хорошо играет. Короче, Камио чуть-чуть мискликнула, давайте так скажем. В итоге в Алистара, смотрите, Z бежит за Алистаром, столько времени тратит, Алистар там выживает на ОХП, дает флеш, еще берет поды, разворачивается обратно. Здесь реально Сет очень хорошо задоджил кушку Лисина. Хороший стазис по таймингу от Лисина в то же время. И второй объект для Новы. Шкамиле нельзя ультовать в Алистара, это полный бред. Тут какая проблема для Ви команды? То, что у них есть Z Камила. Z Камила — это чемпионы, которые контрятся с Жонями. Там уже у всей команды Жоня есть. Практически у всех. Поэтому здесь очень сложно играть будет. Ну, Z хорошо отыгрывает 2-1. Для такой игры прям очень хорошо он играет, старается. Камила дает ульт, здесь Рингтон гейджет. Сет дает неплохой ульт. Хороший шоквейв. Ульта Арианы просто идеальная сейчас была. Вы видели, как она зашоквейвила? И дэмэдж хорошо прошел. Здесь Гарен на развороте взрывает Алистара. Приходит Z, дает хороший... Там же нет Джонни. Найс. Нет Джонни у Лисина. Z знал. Дал хороший проказ. Забрал килл за собой. Нет крипов, но Тавр все равно заберет Нова. Очень плотный матч. Какие же равные команды. У них счет такой 6-8. Ну, Нова чуть скелится. За счет драконов еще. Здесь Камила пыталась чуть время потянуть, доиграть. Хорошо сыграли. Обе команды хорошо разыграли, но Ариана очень сильно зашоквейвила там. Очень хорошо попала ультой. Вот сейчас у Арианы уже потихонечку, я бы не сказал, что это ее пик, еще 15 минута с 2 драконами, но потихонечку начинается доминирование именно в уроне со стороны Новой. Потому что еще один слот, Рабадон у Арианы, и будет очень больно. В смысле, прям
Даже если будет мак-резист, очень будет много дэмэджа, ребят. То есть Ариана — это проблема, которую нужно таргетить первой целью для Ари. Тогда они смогут выиграть. Кроме Арианы, нет дэмэджа хорошего у команды новой. Только Ариана, потому что Корки — это брузер фулл. 0-2 идет, кстати. Гарен 3-0. Есть 3 сета плюс редемпшн. 4 жони у новой. У всех, кроме Алистара. Алистару она, естественно, не нужна. Вот сейчас, кстати, может Z немножко... Вот, отлично Z играет. Немножко, я хотел сказать, похарасить. Здесь будет играть Камио, да. Тринитон здесь умирает 100%. Алистар будет играть. Хорошо играет Алистар. Хорошая жоня от Z. Z просто уходит. 9-6 по киллам ведет у нас Ри, но по фарму и по объектам впереди у нас Нова. Лисин тоже уже хорошо себя чувствует. У него почти 4 полных сета. Есть еще Га. Секира Йом. Он довольно быстрый, мобильный. Есть у него и ХП, и урон. Ну, видно, что Нова просто ждет Ариану. Они просто ждут, пока Ариана соберет сеты. Они еще и на объектах хорошо играют, поэтому чем дольше играть, тем Нова сильнее все равно становится за счет Арианы. Корки таймит, берет пакет. Зачем ты? Что ты делаешь? Это сейчас что было вообще? Это серьезно? Я просто не понимаю, какая... Это сейчас вообще что было просто? Почему Камио второй раз ультует в Алистара? Он просто ее выталкивает. Да даже если бы он ее не вытолкнул. Во-первых, Алистар — это контрпик Камилы, 200%. Во-вторых, смысл? Или просто хотели напугать флеш, ульт выбить с него. Тогда это другой разговор. Так они сейчас... Ну, они проиграли игру, кстати, из-за этого. Камила без ульты здесь вообще что будет делать? Да. Ой, Алистар? Что? Почему? Почему Алистара так взорвали? Он прожал ульт. Хороший пакет от Корки, ну. Неужели вы сейчас сольете такой гейминг? Это сейчас вообще что было, ребят? Камила троллит, дает ульт в Алистара. Тем временем Нова просто просто ужасная позиция. Ужасно Алистар сыграл, попрыгал, дал... Короче, это просто жесть. Я комментировать даже не хочу. Go next, посмотрим. Ну, в смысле, файт. Там Элдера делает. Не, это бывает, я ничего не говорю. Просто, ну, Камио второй раз ультует в Алистара. Я навряд ли думаю, что это... Может быть, они специально пытаются выбить из него ульт, чтобы он не столько не танчил, не ингейджил. Фиг его знает. Здесь Алистар вообще не по тем целям играет. Алистар должен играть по Камиле. Хороший ингейдж от Рениктона. Z дает идеальный ульт. Z это сейчас снова проиграет игру, кстати. Да. Очень был жесткий момент. У Арианы есть Рабадон. Надежда вся на Ариану у Новы. Я не понимаю, неужели так сложно Алистару подождать первому, пока Камила прыгнет? Алистар прыгает в Гарена почему-то, в сета. Я не знаю зачем, какой смысл. Подожди, пока Камила даст прокаст, либо Z. У Арианы очень много дэмэджа, больше, чем у Зикса. Ребят, накидайте вайкоса по-братски. И сколько игр еще будет? Еще одна пара будет.
Не знаю, на Элдере вообще очень хорошо играет Нова. В прошлых 2 играх она показала это, но здесь немножко Алистар неправильно играет, как по мне. Ну, не то, что неправильно, он немножко торопится, идет вперед, получает, его в итоге Гарен просто взрывает. On the map, but he's gonna show on the top wave, I think, and this might be a bit dangerous because Nova, they will just pull the trigger and they will just start this dragon off. I'm gonna flag Rattel really quickly here. Look at this guy, 4-0-3. Massive. Not the same aggressive build he had last game, but still a lot of damage. The Black Cleaver and Гарен еще очень плотный, 4-0 идет. Уже вторая игра у него довольно успешная. Им еще надо с Гареном что-то думать, потому что Гарен опять Реннингтон ульт прожал. Он второй раз ульт прожимает, когда у него full хп и full самонерки. I think Roster Y are happy to keep this one going, scaling up. Still, they have so much more upper ceiling, upper bound to keep going. Whereas Nova, they need to try and initiate, try and start the fight off. Noel more than happy to tank up the other Drake. He's going to be able to heal back up, get back into the fight with his... Марьяна аккуратненько полкает. Вот сейчас хороший ульт от Камилы, но команда вся далеко. Ну, хотя бы пакеты из корки выбили. Слушайте, ну Ри хорошо играют. В такую хорошую биту дают. Хоть есть ошибки, да, со стороны Камилы, такие довольно дефолтные. Сейчас Алистар неплохо сыграл. Там дал покрас ульт Z, Алистар прыгнул. Реннингтон пока правил, в миду забрал. Ой, как хорошо играет Сет, стянул он корки. Почему не ультанул, интересно. Хороший ульт от Зигса, Камила прыгает, у Камилы есть га. Зигс полкает. Не знаю, пока что Ри увереннее выглядят. Мне кажется, Ри заберут эту карту. Я пока не вижу, как они смогут выиграть это. Мне тяжело вот просто увидеть, как они будут убивать Гарена. Мне непонятно. То есть Алистар не может танчить даже с ультой. Реально, в этом гейме, посмотрите. Его просто сейчас Гарен взорвет опять. Смотрите, вот. Ну, вы понимаете, да, что с Алистаром делают? Алистар за секунду умер. За 1,5 секунды Алистар умер. Зет умирает сразу. Зет очень далеко прыгнул. Один в один пока что разменялись. Ну, Ариане нужен бэк. Вот это хороший был ульт от Зикса. Камила доигрывает тоже через ульт. Но сейчас чуть-чуть преимущество забирают. Ри пытаются. Ой, там хорошо влетел Лисин. Надо доигрывать. Есть ли кнопочки какие-то? У Корки не хватает дэмэджа. Лисин пытается зачизить. Хорошо дает кнопочки. Забирает сета. Очень хорошо Лисин с Арианой играют через шилд и флэш. Ой, как хорошо Лисин с Арианой разыграли. Красавцы. Ну, камбэкнули. Ариана, Лисин камбэкнули. А там Лесник, да, Лесник жив. Там ТП будет еще, да? От Реннингтона. Нет, это Ариана дала ТП. Реннингтон так прибежал. Реннингтон жмет ульт. А Реннингтон будет зонить. Ну, это Элдер. На, это затащили они. Ну, блин, по макро они все равно прям потеют, видно. Красавцы. Третий дракон. Здесь они выиграли. Тяжелая игра. Думал, честно скажу, не выиграют. Алистара просто взрывают. Лисин, Ариана очень хорошо сыграли этот гейм. И реально очень хорошо. Ариана 0 смертей, Лисин 1 смерть, 6 слотов, еще и Элдер у Лисина. Ну, очень грамотная игра, мне очень понравилась. Посмотрите, повтор. Здесь взрывают Алистара. Потом Зет остается, смотрите, в пит прыгает. Смотрите на Зеда внимательно. Обходит через Элтера. Дает прокаст, смотрите. Все, стан от Реннингтона, он умирает. Здесь можно было лучше сыграть намного. Хороший ульт от Зикса. Сейчас, смотрите, Камила еще доигрывает по Реннингтону. Но на Реннингтона не хватает ресурсов урона, просто не хватило там буквально на тычку. И здесь очень хорошо сыграли на кайтбэках. То есть Лисин здесь попал всеми кнопками. Ариана его подфлоила еще, смотрите, шилд, флэш, W. Очень хорошо сыграли. Плюс еще они потом Элдера забрали, но сейчас уже все. Ариана с Элдером это все-таки
Не только с Элдером, там 3 дракона у них. Сильные катки показывают. 9-11 счет. Ариана уже прям, конечно, биг. Хороший дэмэдж у нее. Looking for a fight. Get the catch onto Luna. Luna sees the rest of his team coming in to try and keep them alive, protect them. Ну, здесь на шор, да, но тут уже ГГ. Хорошая катка тоже. 3 прям очень потные игры показали. But he's going down so quickly, and here we have it. Nova take it down, game number 2 in a close match against Rostowa. Опять на Элдере все там. Блин, Элдер, конечно, вот перед Элдером нужно прям максимально грамотно играть. Спасибо за лайки, ребят. Ребят, доверяйте лайкосов по-братски, до 250, до 300 даже. 2-1 пока у нас. В пользу Новы. There's a lot to say about this guy. Yeah, he's just very clutch. And you say Nova do not mess up, but Rostowa were able to punish them in game 2. Well, they had the OP draft there. They had their most comfortable draft. They had the best champions in the patch. Debatable. No, it's not. Debatable. It's really not. Did you see there was the post where like the top, like the 4 WRL teams each gave like their version of like what the best draft possibly is? No, I'll have to look out for that one. Very different from what you just said. So we'll have to see what else Nova have in store if they're able to close this one out. Or if Rostowa can pull back. What a back and forth series as we toss it back over to the analyst desk to break this one down. I just want to say Stuart had something to say. Look at my hands. Look at my hands. It's Luna. It didn't work. That's all right. It doesn't have the same sort. That's all right. Not everyone can pull it off like I can. That's all. It's okay, Stuart. He caught us off guard too. It was so unexpected. And that's pretty much how Roster Y felt as well. I think they felt like at some point in the game they were in control. However, Nova Esports just managed to take it back, and especially with an exceptional performance from Long this time. Stuart, you mentioned how, you know, in the early game he wasn't trying to force plays. This time he was playing a lot safer, and when the time was right, oh, he just went in. Yeah, when the time was right, especially right at the end as well. When the time was right, Long was able to go in. You know, here with a Lee Sin kick. You know, Long had a much better performance this game than he did in game number 1. But I feel like this game was very, very similar to game number 1. The draft was very similar. You know, Nova were on blue side as well, and in terms of the game itself is very similar. We're kind of a stalemate during the mid game again, and again, like you said, Digon, you know, backstage, it's kind of roast to the ones that are on the front foot. Yeah, to clarify, because I was getting messages from one TJEsports.com. He was saying Lee Sin Long didn't play bad in game 1. He played good. It just wasn't as great as impactful as this one was, and he wasn't able to generate as much of a lead as he did here. But still, the game got to the same stalemate point where both teams are now in the cycle. We know what the cycle is. It's no longer we're fighting at towers because we have wave clear and they can't see just because they don't have wave clear or enough dive. It's now at the Drake, and you have the cycle of like try to pick one off, start the Drake, force the other team to show up, and then if that one doesn't work, then they're gonna do it, and then we cycle it. And yet again, Roster Y falter in the spot, this time reaching for too much. They tried to, after getting the initial kill, they trade 0 for Yami, which isn't a great trade. That's not a great trade. But they get the kill. Doe then goes back on in, tries to get the kill onto Iza in the top lane on the Renekton, almost gets it, but then they start getting destroyed, and we get to see a primetime view of why Long's Lee Sin was banned multiple times, lands the kick, or lands the Q onto Nomel, then snipes another one out through the tower to find Luna, and that broke the game wide open around 21 minutes. Yeah, that moment was just, you know, Nova Esports really prepared for what Rostowa had. They knew that Doe was going to initiate because that's what Doe's been doing. And Stuart, you mentioned how, you know, some of his calls were a little bit, well, much of a miss. Yeah, I mean, I think most of his Hextech ultimatums, you know, he did it once onto Yami, onto Alistar, which Alistar can just headbutt you away anyway. The one that you mentioned onto Yisei as well, when you feel like if Doe actually focused the Hextech ultimatum onto Remake, even onto Long as well when he doesn't have the kick, if he doesn't have the ultimate, then I feel like if you lock down Long and if you kill Long, then that's it. That's the Elder Dragon for you. But again, it's like,
you're focusing the wrong targets, in my opinion, on a champion like Camille. You're focusing on Yidse, which, yes, he got very, very low, but at the end of the day, he didn't die. And if you don't get a kill with a Hextech Ultimatum, that's a big ultimate that you don't have left. Right, and even if he did die in that fight, because Ize walked away with literally 1 HP, that fight still plays out the same, where now you don't have the tools to fight against Long, who's rapidly moving around. And in the fight before that, at the Drake pit, when Zero died and Yami then died, Long was caught out, his GA was popped, and we were thinking, okay, cool, Do's gonna ult him. A perfect, picture-perfect shockwave by Remake as soon as Long revived, allowed Long to dash away, then flash away, then you see Do try to flash a sweep, tactical sweep afterwards, whiff everything, he's out of range of the ultimatum, then he's feeling the pressure of like, well, I have ultimatum and we just got a GA, I gotta do something. They wasted on Iza, that's the wrong target, the rest of the fight goes the way of Nova, and it's another lesson here by Rolster in these late game situations, not sticking to the plan, not sticking to what the cycle is supposed to be, and getting aggressive, then losing the fight. And I think it's one of the situations that we talked about at the start of the series as well, where both of these teams want to play for the late game. You know, Nova played for it, Rolster did the same as well, especially in the games against Immortals. You know, both these teams want to play for late game, and it kind of comes back into a situation where it's just like bruisers against bruisers, fights against fights, everything just goes back and forth. It's fun. It is fun. It is fun, but you know what's not so fun? It's the caster curse. It's the caster curse that's not so fun, but it does strike again. As we head into a quick break, here it is in full force in the HyperX call of the game. She forward herself a quick kill on the Yami. True damage from Ignite takes down the Elsa. Do the Elsa ultimate. I don't want to jinx anything. I don't want to curse it. Then don't say it. Don't say it, Roster Omo. Y are looking like they might be the better team here today. They're answering every single play that Nova's makes, and they're being proactive on their own plays as well. Roster Y ticking all the boxes here, looking amazing in game 3. I've never... The Caster Curse strikes again here on another episode of How Many Teams Can Omo Get to Lose. My bad. After saying a few magic words, do you want to flip the script, maybe make it an even ground, make it 2-2? No, I genuinely am very impressed with Roster Y today, which is why I said what I said. And I stand behind that. I thought Roster Y could have taken that game. Stop, I thought Roster Y could have stop, taken that stop. game 1. It just wasn't enough at the end of the day against a team like Nova. Well, there we go. If you guys have ever wondered, you know, what you need to do when you guys expect which team to win, you just inverse whatever Omo says. Right? You take the analysis. When it's analysis, Omo, you take that. But when it's like, yeah, they feel great, I really like them, you inverse that every single time. It's not even a caster's curse at this point. I'm just cursed, I think. Yeah. So all the Roster Y fans at home, my bad, that one's on me. But to all the Nova fans, though, you're very welcome. A barricade needs to be put up against against Roster Y fans for you. This is why I'm not casting on the analyst desk for the RRQ game later. Right. Riku and Mika were like, do not let Omo curse RRQ. That's true. That's true. It's a Smart play. Smart play. Good decision. But frankly, Nova, I think curse aside, they just absolutely were so clean in the clutch that they pulled that game 3 out to a victory. Honestly, Roster Y, multiple times they could have taken the fights, they could have taken the game as a result of those fights, but the man on your screen, Long right there, maybe the best jungler at Icons, just so clutch with his team backing him up, with Remake, with Iza, with Yummy. I mean, Yummy kind of ran it a couple times, but still.
I love that you bring up those points, and another big point that you brought up going into this one was the idea of blue side preference. Yes. A big thing that we're going to look for as we go into draft. There we go, Roasted White on blue side. Yeah, so blue side right now is 100% win rate, I believe, between these two teams. Let's see if that pattern holds true here, because I feel like Nova are doing a great job at adapting to the draft and changing what they need to do. So has Roasted White, frankly, but blue side gives them a little bit more power. Let's see if it's enough for them. You mentioned a big part about how you have to spend so many bans on enchanters, so that you Kama Yumi, 100% ban rate. Yeah, so then on the red side, banning with those enchanters, you allow so much through as that first pick potential for blue side. Oh, now this is very interesting. With the Ziggs, with the Senna being banned away, you have to start to think, what's the priority option here for Roasted Y? Do you want to first pick Varus? And if so, do Nova want to ban that away here? Or do you want something else? Do you want to ban the Camille? Do you want to ban the Singe? There's so many options left available. I love the glasses there for, I believe that's Nien. Didn't quite see, I have to pay attention. It's like the Так, я тут. lighting, just like blocking out his eyes. You can't see. Поехали дальше. The true anime villain has been and always will be Bruce. Джакс, Сена, Зикс у нас уходит слева. Справа от новой у нас Камила, Карма, Юми, Коркина, ферспик, ну как всегда. Ban very highly. They don't want to let Doe get his hands on that yet again. I think they're confident playing against Doe in any other traditional jungle matchup. You give him Kha'Zix Lee, you're happy with that one, right? You give him Olaf Lee, you're happy with that one too. So what matchup will Roasted Y opt for here? Will Nova just go for something like Lee Varus? There we go. Yeah, Nova picked up the Varus. That was something that surprised me. I thought that Roasted Y were definitely going to first pick the Varus. So you know, the fact is that what is Roasted Y going to play now? They've already banned away the Ziggs. The Varus Варус допикивается у нас. To be fair, I think Cocky has been first picked in basically every game except Варус плюс Гарен. Roasted Y grabbed the Camille first, and I think Cocky has won every game he's been in as well. I'm very bad with stats. We need Analyst Digon to figure that one out for us later on. But Nova here, snatching a lot of tools away from Roasted Y. Garen has been a big part of their dubs. Varus was basically winning them games as well throughout the entire Icons. So with these picks gone, what do Roasted Y fall back on? Because you can't play the Ziggs, that pick's gone. Do Roasted Y want to look for Lucian here? Kha'Zix comes through for Roasted Y. Nova could still respond here with the Lee Sin, something we've seen them perform with before. And Roasted Y running Теперь Нова забирает Гарена. Гарен Варус. Which is a little bit surprising for me, considering they didn't have the best time for that. I think what's very likely to happen right now is we'll see Luna play the Cocky, but I really want to see you pull out something like Lucian at match point. Try to be aggressive, try to run the game. I do agree with your point that Kha'Zix doesn't really work out for them against a jungler like Long. Exactly the same, right? This is basically exactly the same. It's basically what they had in game one. But I think given the circumstances, you have to take Kha'Zix because it's the next best pick available. Sure. It's just you don't have a choice. Corki, strong pick. Yeah. Kha'Zix, strong pick. Wukong, strong pick. Fantastic, yeah. But it's the idea that, you know, we're going back into a similar situation with game number one. Same with Nova as well, right? They're going back to a similar situation with game number one. Again, the Lee Sin. Slightly different now. No Camille. Maybe that's what Roasted Y we're banking on, right? The fact is there's no hyper-scaling carried off in the side lane that will eventually outskill all of us. Maybe that's where we get strong. Yeah, this is kind of what I was afraid of for Roasted Y, right? Nova has done a great job at adapting their drafts. They come into this situation saying that Camille is the problem. We're going to remove her. Next up, because you're blue side, you get your choice of first picks. Fine, we'll give you the Cocky. But in return, we'll trade you the Varus. We'll trade you the Garen. And these two tools being taken away makes me kind of worried about the chances for Roasted Y here. Vayne ban away from Nova. That's good. That's really, really good because you have the Garen, you ban away the Vayne. That's a fair shot here. They're still leaving up stuff like the Lucian here, but the Vayne seems to be something they don't want to deal with. Could potentially be that hyper carry bot side plus something like a Lulu and Enchanter. Roasted Y banning away some of these supports. The Alistar has been a good one for Yami, I'd say. Alistar has been a big pick for Yami. He was banned away against him in game one as well. He was very successful in his last game, despite getting executed a couple of times. Interesting bans coming out from Roasted Y. Так, Лисина опять новая. Хорошо у них играет на Лисине. Их джанглер, поэтому здесь будем смотреть. Там Вуконг плюс Kha'Zix и Корки, Ури. Now they see where the picks are going. They have an idea that Wukong will go top for sure because you have Kha'Zix in the jungle. That makes them comfortable to say, you know what, regardless of what your mid pick is, we're going to snatch up the Singed here. I'm surprised the Singed dropped so far down the draft as well. I thought that Roasted Y might pick it up on 2-3 together with Kha'Zix, but it is what it is.
I'm very confused by the draft now. I don't like this. Синджит и Ариана у нас слева допикиваются. Синджит новый, Ариана слева. I do expect Zero will play the mage here. You will play the Oriana into the Singe. You could get flipped into a Lee Sin cake that can be dangerous. But roster-wise team comp, it's so greedy. You're all inning for the late game. You're all inning for the scaling. You don't really have any engaged tools except for Cyclone as well. All the problems we saw from game 1 are coming back again now in game 4. Brom comes through here against Nova. It is a little surprising for me considering you don't really have that many spells that you're trying to block. But maybe something like the Gragas could have done well for them as well. And Nova just respond by saying, well, if you have engaged, we can do it better. We have the Singe, we have now the Rakan. Makes it very easy for us to get in, give Long this angle to go in and execute your very squishy everybody, honestly. Look, Brandon, you wanted me to balance out the curse, and I think I have to right now because Nova's comp, it's so good. Nova's draft is really good. It ticks all the boxes. No, Omo, it doesn't work that way because this is analysis. This is factual, right? So what do you want me to say? Nova's gonna win. No, you have to say something along the lines like, yeah, Nova, I'm sure like they look unbeatable. How about if I say Nova with this draft are unbeatable? How does that sound? I think just finish your analysis. Okay. We'll get ready for the game instead. Two big things, right? I think Nova's comp is fantastic. Like I said, it ticks all the boxes, but there is a window here for Roaster Y. If nothing happens and this game comes down to the Elder Dragon flip again, Roaster Y's comp scales extremely well. It's just a question of can they get there? Nova Esports don't want to allow Roaster Y to that point. Roaster Y, they've been consistently able to get that 3 games in a row. The 4th game won't be any different. Yeah, there we go. Look at his glasses. Сейчас, если Нова выиграет, то они проходят в полуфинал. He's the villain. You can't see him. Like I don't agree with your analysis of those glasses. Like what's behind his glasses. You know, he's scheming. These are cooler. I like these glasses. Sure, they're nice glasses. Yeah. You know, as someone with like these are nice glasses too. Really needs glasses. Like seeing a nice pair of glasses is always nice. I know why you like Nian's glasses because you have the exact same pair. I don't know what you're talking about. Game number 4, Roaster Y versus Nova Esports. One more chance here for Roaster Y to pull back, go 2-2, and maybe win a game 5. But now, Nova Esports very close to being the first team making their way into the semis. Grandin, elimination game here, match point. And Luna is on Oriana duty. I gotta say, I'm not a fan of this. I feel like when push comes to shove, when your tournament lives are on the line, you want Luna to be on a pick that he can perform on. Теперь Ариана только с гастами у нас у Рин. Зачем гасты на Ариану только? Хотя против такого драфта нет. В принципе, даже правильно. Потому что слишком тяжело будет. Здесь прям хороший трейд. Чуть Гарен перетрейдил из-за того, что у него игнайт. Luna has not been hit by a single piercing arrow from Remake, who has thrown like 3 or 4 at this point. Squeaky clean here on the Oriana. He is playing a very good series right now. Yeah, he's definitely playing a fantastic series, but unfortunately it has not been enough. Now Nova on match point, like you said, the first team to possibly make it into the semis, into the top 4. Roaster Y, they have one last chance to stop it here. Bring us to a game 5. There we go, flashing forward to get the root down, and with the Sonic Wave, flashing forward, resonating strike held and waited. One more dot of damage onto Zero. He will not die, Omo. So close there. The damage calculation just a bit off, and that's a win for Roaster Y. You went 2 flashes for 1. Nova played it as well as they could have. Yeah, it's perfect. They held everything, did not use the resonating strike too early. They held onto it, flash forward for the auto attacks first instead. Rattel looking for a solo kill onto Eatsub, the Nimbus strike not available, not there for the kill. Yeah, that was a perfect play coming in from Long and Nian. The only problem is cinched into Cocky. This is not a matchup you can trade health in. You were not able to trade before, and because of that, when the gang comes true, you just don't have enough damage to 100-0-0. That kind of rhymed. 100-0-0? It's not okay, really... It's not a rhyme, but whatever you want to call it. Sure. Ребят, чуть отвлекся, рабочие приехали. Так, я здесь. It's repetition, I guess. That's L. Меня могут подрывать, если что. Здесь хороший энгейдж. Ох, сколько ресурсов, сколько кнопок дали в корке, просто разорвали его сразу. Тем более, они знали, что он без суша был. Очень сильно. Лисин играет. Самый такой чемпион метовый, который играется при любой обстановке, в любом драфте. Можно разыграть. Мобильный, агрессивный, стронг с уроном.
no counterplay there from Zero. Oh, I love this. From the bell picked up here by Nian, so it means he's going to be able to consistently move in onto Zero. Zero, he needs a lot here. He does. He needs a lot of time. That's the big thing right now. Given how Nova have been playing out this entire series, I have a feeling that if he goes to side lane, even with Howbreaker, he's going to get picked on. What's happening here again? I mean, yeah, it's trying to get into position. It's going to start to clear out the wave. Yami's going to pick up his ultimate level 5 here. I think they could have been a little bit more patient, frankly. Maybe just go for a dive here. Frankly, they should be able to go for it. Well, Yummy has hit level 5. He has the ultimate available, but they will not try to force a play right now. This is a good timing window. If they can chunk out Rattel, maybe they look for a roam there. I think the Dragon Lane is... Гарен сейчас убьет. Нет, не хватило. Барьер хороший. Найс. Барьер, хороший ульт. Там заинтил Гарен уже. Он думал, что шотнет, но барьер вовремя был прожат от Вуконга. Тут еще суть в том, что у Вуконга откатится. У него есть, во-первых, сот, а во-вторых, у него откатится ульт на объект. Honestly, playing it so well there, top side. Clutch. Gives him the Divine Sundra, and now he goes back into lane with a slight advantage. That's a big spike in this matchup, because the Sundra lets you proc percentage health on the Garen, it heals you so much on your golden stuff strikes. This is where the matchup starts to swing, but Long does not want to let that happen. Rattel once again trading against Iza, but this time around Long's up towards the top side, looking for the flash kick. But beautifully timed clone means Rattel gets it back up in time. Though starts to move in onto Iza, trades back a good amount of damage. The isolation gives Roaster Y a good chance there. If Roaster Y can stop the base for Iza, if they can keep him low health right now, they'll be in a very good position to secure the Rift Herald spawn. They need to stop Iza from basing, but then again, as I stated, I'm reminded he is a Garen. You don't have to use the leap, you know, because there's the safeguard, obviously. Alright, so package getting picked up. Now, this is a very big scenario to play out in front of us right now. Inferno, Dragon, and Herald are going to be spawning. I think both of these teams want to contest. You have the package, and you have power spikes on both teams. It's going to be Roaster Y starting off the Herald. It's like you mentioned, Iza had to spend so much time in lane, so now only getting the recall will be late towards the objective. Roaster Y can run down now. They should stop that. Rift Herald getting picked up here by Roaster Y, but he Go can pick up the down! eye so that he can get the smite down. The Dragon now looking to go over to Nova Esports in that time. Package comes across. He will go over the long with the smite secured in time, but the end dashes in too aggressively. Nearly loses his life despite the package. Rattel comes in with the knockout, with the Cyclone. With an assassination in mid lane. A kill onto Ita. And now they have the priority. They still have tools available. They have Shockwave. Do they want to try to pressure this? Not quite. It's going to be difficult. Yen is still around. Remake still around. Won't be able to get the turret here, but the Rift Herald expanded in the mid lane. Honestly, a very even game state right now, but I'll give the edge to Nova just because they got that Inferno Dragon. That's going to be such a big pickup for them. And I think if you look at Nova's team comp, they're not at their spikes yet. The next Dragon, when some lethality starts to come out for Remake, when Nian gets a 2-3 item spike on that Cinch, when Long gets a 2-3 item spike on Lee Sin, that's when I think their comp really starts to take over. And Roaster Y, they need a bit more time. Corki will not be online that soon, especially with Howbreaker first item. Oriana needs to stack a tier. It takes a while to get to Seraphs. And I think Nova, frankly, should just Так, я здесь, ребят. Something that we see so often in these games. Ребят, спасибо за лайки огромное. 2-1 у нас пока. Есть дракон опять инфернальный для Новы. Опять ждем, пока Риана заскелится. Здесь Риана бьет Люден первым сетом, плюс капля. Хорошо играет Синджит. Еще и обездвижил. Won't be able to get a kill here, but Long spots out Rattel towards the top side. Fortunately for him, I don't think that's anything to be amounted here. They are trying to pick up this turret towards the top end. I think he's just in a decent position now, especially with the Bramble Vest. It's going to be difficult for Rattel to finish him off too easily. Yeah, it's a bit curious that they're trying to pressure onto the Wukong. He's not very easy to kill at this point in the game. Such an aggressive position from Nian in 2 versus 1. More than willing to try and take on Do and Zero to make a misstep. He's going to be there to try and get the flip. Хорошо Синджит сыграл. Рекан дал ульт, но не достанет он. Да. Не достает Рекан, чуть ран нажал.
Гарен здесь давит, но он уже 0-2. Но по фарму, как у Вуконга. What an intense situation here. Nova realize they have the advantage, and so they're looking to try and capitalize, try and build an advantage for themselves. Something Roaster Y have had difficulty doing in the past. Roaster desperately trying to clear the way, prevent Nova's dive in the bot side. Okay, we're just gonna see both teams back away right now. A very tense situation. You don't want to make a risk that could lose you this game. Nova, this is your chance to book yourself a ticket to at least the top 4 right now. And the Roaster Y, last life. You're on your last legs. You can't afford to slip up. Both teams taking a step back. We're going to see scaling, and this is why I think Roaster Y's comp might have a chance. Because if both teams are a bit cautious, and we get to the Elder Dragon again, then you're scaling online. And Roaster Y, frankly, a top 4 team last time around the competition, want to try and repeat that. They want to have some representation going into it with the WCK in the conversation for one of the best teams in the world. They already are in the knockout stages, but how do they bring that a step further? Well, first step, close out this game, win this game against Nova, and then the series. Well, Nova, of course, they want to keep things going for the WRL, be the first team to make their way into the semis. And Nyan in a little bit of trouble, gets forced to pop his out. Not going to be anything too severe. That's not a game-winning or a game-losing ultimate. But with the package, with the inside track, this should be Roaster Y finding a play here. I thought they would. Zero getting chased after. He's been grounded. He won't be able to get away easily. The package. Хороший пакет был там от Корки, чтобы выйти, но, скорее всего, умрет. Нет, хороший флеш дает, там Лисин должен умирать, Казикс дает Q флеш, но там по Казиксу играют, Варус добивает Казикса. Здесь неплохой размен для Ри, но здесь Вуконг еще и доигрывает, прям... Даже они выиграли этот файт. 2 в 3 разменялись. Вуконг идет у нас 3-0. Together with the backup from Do and Nomel and Zero, Rattel manages to clean up, and that's a small win here for Roaster Y. They do spend the package though. Корки дал пакет, на самом деле кривой очень, но и у него не было выбора. То есть ему надо было выйти оттуда. What does Nyan do here? Well, after this one, he's gonna run around for a little bit, and then he takes out Do. He flashes out the wall chase after. Look at the amount of damage that he did there as well. Man, honestly, the Cinch is very strong right now, but Rattel even stronger with the Sundra. The only problem was he was tied up with Iza, so that was the concern here. We're just gonna see objectives being traded. Roaster Y feeling strong, but not strong enough. They don't want to risk losing the game here. Has to use the Valkyrie to get away. The Rift Herald will go the way of Nova. Dragon finally goes over the Roaster Y. They're looking for a turret in the top side. Don't have to use the Rift Herald here. Just a turret pickup. That was first turret. That's first turret. Yeah, both of these teams playing a lot slower. It's almost 11 minutes. A much slower game than we saw the last couple times around. And if this trend continues, maybe Roaster Y's team... Если 2-2 будет, это прям пот. Просто пот, жесть какой. Ну, к этому, кстати, все и пока что идет. Не знаю, почему-то хочется что-то новое выиграло. Вуконг 8200, офигеть. Хотя Гарен 1.3, 8500. В Гарена на карте голды больше всех, кроме Лисина. Лисин 9200, там Гарен просто фармит по КД. Feels like the pressure from Nova has been amounting to be quite a bit. Yeah. But to be fair, Roaster Y, they've been doing a great job in a lot of these team fights as well. Even if you look at the last few games in this series, a lot of the time, the team fight wins from Nova comes down to heroic performances from individual members like Long, like Iza, like Nyan. This time around, though, the team fighting advantage should be on the side of Roaster Y. I do like what they have here for Nova, though. With Nyan coming into this one, still his sin. Варус вторым себе сильду взял здесь. Ой-ой-ой, прям далеко прыгает Лисин. Смотрите, как играет. Ну, 60% хп выбил он Брауму.
Потому что макро хорошая, очень много фармят. Ой, какой ингейдж был сейчас от Рейкана, прям очень жесткий, прям по тавер, но это прям инт какой-то уже. Ой-ой-ой, что Нова сейчас сделала? Это просто жесть. Неужели -5? Там Рейкан прыгнул. Смотрите, повторся, что было. Ну это, кстати, ГГ. Рейкан игру выиграл. Рейкан идеально прыгает по Т1 во всех, просто жмет кнопки. Просто во всех попал он. Под Варуса прокаст, там тоже Варуса ульт. Ну это, короче, очень жестко было. Смотрите на Рейкана внимательно. Дает ульт флэш, прыгает и задевает всех. Он всех 4 задел. Просто жесть. А где Рейкан? Он еще и вы... Серьезно? Офигеть просто. Здесь ТП купили сразу. Ну, тут без шансов, кстати. Ариана забирает на Шора? Почему? Подождите, стоп, там все реснули и сдали ТП? Серьезно? И Ариана забрала на Шора? Обидно. Гарен на развороте шотнул Казикса. Ну, из-за того, что на Шора забрали, заберут несколько таверов. На топе 100%. Повезло, что Ариана на Шора забрала. Здесь можно подавить теперь. Гарен очень плотный. Стирак взял. Хороший ульт W от Рейкана. Лисин не достал кушкой. По Брауму достал бы, кстати, убили бы. Там ульт фэш есть. Ну да, здесь две таверки, конечно, плюсом забрали. 9-7 счет. Тут у них такие счета в каждой игре. Ну, чисто равные команды. По макро чуть-чуть, конечно, повеселее будет новое. Получше. Лисин хорошо играет. I don't know how to respond to that. Hey, Omo, look at your hands. No, we're not doing that over here. We're not doing that. I want to call back to the play that Nova had. It was a fantastic setup. It's a fantastic dive. What went wrong after that was their indecision around deciding, should we commit to the Baron, or do we commit to the mid lane inhibitor? Because they tried to do both. They snuck in a couple hits on the inhib, miscalculated how much the Herald would do, backed away to the Baron. That kind of gave Roaster Y enough time to respawn, TP in, and get the steal down. If Nova was more decisive, they could have gotten either one, and instead they end up with neither. Roaster Y now a little bit closer in the game, but still, it's such a close fight. Начинают форсить объект. Какой-то шилд странный от Браума. Браум теперь без шилда. Здесь Нова выглядит агрессивней. Рейкан опять влетает, дает кнопочки неплохо по двоим. Рейкана нужно забирать. Рейкан выходит на 10 хп. Гарен добивает корки. Здесь Гарен почти фуловый, просто бежит. Засидим же там, ребята, надо по Гарену играть, развернитесь. Они нечем, да, нечем. Варус дал флешку, почти забрали они Казикса. Здесь будут ли дайвить? Нет, там Казикс на 10 кп вышел. Фри объект плюс мид пушится. Хороший шоквейв на развороте. От Арианы, смотрите, что делает. ТП покупает Вуконг, даблкил Ариана. Серьезно, разыграют? Какой кик от Лисина по троим. Это жестко. О, как Рейкан сейвит, дает W, выходит на Е. Просто жесть. Чизят? Серьезно? Sides, Roaster Y fighting tooth and nail here.
Nova narrowly getting the dragon, but the goal difference under 3,000 here. And it always comes down to the same thing, Grandin. Heroic individual performances. We said we wanted to see Luna carry this game. He's trying his best on this Ariana. He came so close with the two-man shockwave, but it wasn't enough. The kick from long was the first step. He secured the dragon. Красиво было. This time around, they got mid lane push in first. The wave took down the already low mid lane turret. That's the dragon, that's the herald, that's the team fight win. What an insane difference. Mid and hit down, but bot side outer tier turret still up. Yeah, what a series, frankly. Like, I'm losing it already. I can only imagine the tension that these teams feel. It's game 4 in the series, and we've been dancing Elder for, I think, 10 minutes at this point, if you count every game so far. I want to see how long the Elder dance in this game is going to be as well. Probably more than 10 minutes. I feel like every game has come down to an Elder dance. Yeah. I think like 15-minute Elder dances might have been like the story of this entire series at this point. Now Baron's back up. Elder Drake's still a ways away, so neither side really has to deal with that one for now. But the Baron's something to worry about. Такая равная игра у них. Перефарм небольшой, но чувствуется. Уже 5000 все равно. Для 19 минуты нормально. Плюс 2 объекта, 9-10 счет. Мид открыт. Не знаю, Рейкан очень много делает на самом деле. Лисин очень хорошо играет. Очень много в Браума кнопок летит. Он еще и успевает ульт нажать. Здесь Лисин, посмотрите. Как же хорошо Лисин играет. Он очень идеально в тайминге кушки, ульты дает. Да, умрет ли Лисин? Нет, он флешает. Казикс чизит Лисина. Нет, далеко слишком. Там еще Синджет закрывает. Надо с Лисином что-то делать, как-то по Лисину поиграть немножко команде. Здесь Казикс должен забирать. Кстати, Синджет отдает флеш. Ой, как Рейкан играет. Как Рейкан играет. Все кнопки жмет сдалека, бежит, чтобы засейвить. Еще и Га выбили. Боже, ну это просто жесть. Я не знаю. Там Рейкан просто... The switch, like you said, and commit to the Baron. You've got 40 seconds. He does have teleport available. That leaves you with a window of maybe 20-30 seconds. Do Nova want to flip this? Танец смерти после Тринити купил себе Варус. The Klaxons ring out. The package comes in. It's gonna be Roaster Y now. Спасибо за лайки, ребят. Вот здесь, кстати, на шор опять ТП дает команда Ари. Нет, здесь нужно отходить. Нужно играть от Рейкана ульты. Там 5 секунд до ульты Рейкана, кстати. Будет ли он прыгать сразу? Пока нет Казикса, ребят. Нет. Там надо отпушивать сайт, пушиться в сторону Новы. And Roaster Y, they're gonna be constantly under pressure because of that as well. I want to point out Remake's build path. No lethality on this Varus. He has some armor pan. He's still gonna have some poke, but he goes for a Triforce Death Dance. Tell you what, Romo. In all my years, I've never seen something like this. With all your years, with how long we've gone in this game, around that Baron fight, Elder Dragon is now a minute away from spawning. And now, with 2 objectives on the map, with 2 sides to play for. Yeah. Ребят, нам осталось 10 подписчиков, 10 до 17 тысяч. Спасибо всем огромное. Возможно, даже сегодня добьем. Хорошая цифра, 17 тысяч. Спасибо каждому за все. О, там корки есть в игре, офигеть. Только увидел. 20 seconds on the clock. That should mean that Zero does not have enough time to pick up the last item. He will not have package. And the timing window is there for Nova to try to start things off. Instead, they're going for a camp. Look at Yami. 10 seconds on the other Drake. Lane control in the way of Nova. And it's up to Roaster Y to consistently respond to this one. The mid lane. Don't show the top wave. Сейчас Варус еще гада купит, будет прям такой плотный. He has TP though. Элдер появился, опять Нова занимает позицию. Причем идеально. Тут Рейкан стоит. Ой, Рейкан очень хорошо сыграл, но там слишком далеко враги были, и Ариана отдала флеш. В принципе, неплохой был план. Ну, здесь... Ой-ой-ой, там... Ой, Гарен дал рано ульт.
Вы видели, как Ой, как играет Лисин идеально, ребят. Как же хорошо играет Лисин. Ну, у Тровы... Ой, у Новы нету ХП. Нету ХП, у Новы надо выходить. Так можно и игру заруинить перед Элдером. Но без Вуконга не сможет играть Ри. Сейчас, если ТП купит Нова, она убьет всех. А, они бэкаются. Ну, все правильно. There's no dragon up on the table, not with Long alive. That's too much of a risk. Yeah, they don't want to risk it, and you can't blame them. That's what Long is famous for, stealing away these objectives. So Roast why they up to go. 10-13 счет. Блин, игра прям равная. Не знаю, они оба хорошо играют. Даже по фарму все ровно. Ариана-то уже очень сильно дамажит. Там Гарен наверху. Гарен, конечно, очень жирный. Там у него Га, сейчас еще у Лисина. Не, здесь Нова должна выиграть. Чуть у Новы... Во-первых, у Новы 2 Га, она посильнее сейчас. Синджет неплохо сыграл. Рейкан, нужен Рейкан опять первый. Рейкан очень хорошо энгейджит. Тем более они знают, что у Арианы нет флеша, но есть гасты. У Арианы уже не... сняли ХП там, почти треть, кстати. Пытается Рейкан зайти здесь в бэклайн. Ну, кстати, у него получается, он довольно играет Рейкан здесь. Ребят, тут Рейкан сейчас прыгать будет. Держу в курсе. Ребят, по Рейкану надо как-то давать кнопочки. Надо, чтобы Вуконг первый прыгал, а не Рейкан. Они просто расплечивают команду Ри. Рейкан сейчас дает ульт. Кстати, тут плохой ульт от Рейкана. У Арианы половина ХП. Варус дает прокаст неплохой. Казик сейчас умирает. 90%. Да, без шансов. Элдер. Короче, Нова проходит в полуфинал. Хороший шоквейв от Арианы. А может быть еще нет? Ну там Элдер у Новы. Хватит ли урона? Нет, не хватит. Там Лисин всех убьет. А там Варус сейчас игру закончит. У него тренити. Хватит скорости атаки. Да, там еще и ТП фулл. Красавцы. Блин, жесткий гейм. 3-1. Ну, они жестко играют. Полуфинал заслуженно прошли. Это просто жесть. Хорошие. Вот эти катки прям лютые. Сейчас посмотрим, как РК отыграют. ГГВП 3-1. Superstar jungler dancing around the map, running KT Roaster ragged on the map there. There was nothing they could do with the mid lane inhib down. They rushed the dragon. Killer instinct is what wins it for Nova at the end of the day. And once again for Roaster Y getting into the knockout stage and then losing to a WRL team. Flashbacks, absolutely. But putting up a good fight both in the last time they faced off against their opponents. I believe it was Thunder Talk, where they went for a full 5-game series this time around, looking like it could have gone a 5-game series. That last fight was anyone's to win. And honestly, that game 3 as well, Roaster Y, I gotta be mad they let game 3, game 4 slip through their fingers. They made the series so close, but ultimately this whole thing came down to the clutch. And who was better in the clutch? Of course it was Long and the rest of Nova. On your screens right now, enjoy this victory, because you might have to face another WRL team in the top 4 soon. I'll tell you what, Omo. I'll tell you what. Tell me. Cast a curse. My bad. Maybe if I didn't say what I said. I feel like you need to make a formal apology to all Roaster Y fans out here. You know, maybe stand upright. Do I have to shave my head? Well, if you want to. To all Roaster Y fans at home, I feel like that was partially my bad. I'm sorry about that one, Miyane. Yeah, but still, heroic performances coming out from individual members. I think at the end of the day, same thing as the Horizon Cup. Absolutely. Rattel and Luna are just so cracked. And largely from the same roster that came from the Horizon Cup as well, right? And so coming back in still trying to keep that one going. Well, so much to be seen from the future for Roaster Y, but for now we're going to focus on the present here, and that's going to be Nova Esports, the first team to book a spot in the semifinals. Well, you guys know who to blame. Apparently, it's almost fault. It's almost fault for this, but no. I mean, Nova Esports, of course, they played so well in this series. We had
we were on the edge of our seats with that last one because we didn't exactly know how it was going to go because Rolsterwhite had a lot of opportunities to take this one. It was a lot more tense, I feel like, this game Yeah, compared to the other. The other ones were like, it was a stalemate of the Elder Dragon. There wasn't really too much happening, but this one felt a lot more tense. You know, Long again on the Lee Sin, showing us again why he's so strong on this champion and why it's been banned so many times against him as well. Yeah, exactly. And we've, with Nova Esports, of course, Long was definitely one of the playmakers. I feel like, on the side of Rolsterwhite, though, they really did play their hearts out, and congratulations to them. They have nothing to be ashamed of. I mean, Luna and Nomel just played so well. Rattel as well, he had a little bit of a rocky start, but eventually, come, game 3 and game 4, he really found his footing there. But Nova Esports are just too good, and in the end, they were the better team for this. I think Rolsterwhite, put up a really good fight in this series. they did. Even in this last game as well, where backs were against the wall, they went for this different sort of play style as well. They went for Luna on the Orianna instead, trying to go for the AP carry. Nomel played the Brom instead of playing an engaged champion. Rattel with the outplays as well. It was a really good performance overall by Rolsterwhite, and I feel like for them, I don't think they should feel too bad about it, because I feel like going into this series, I feel like Nova were the favourites, or mostly everyone's favourites. But Rolsterwhite put up a great performance, and I feel like, they should go home with their heads held high. Yeah, you predicted a 3-0. You predicted a 3-0. The fact that they were able to My bold prediction's gone already. It's out the window. It's gone. The fact that they were able to take one game off of Nova Esports, the fact that they were able to bring one game to 30 minutes. Yeah, for sure. Just dancing around. I think it was the Elder at that time. I mean, that just says so much about Rolsterwhite, and that unfortunately ends the last of the Horizon Cup teams. Yeah. Unfortunately, the Horizon Cup meta does not stand here at Icons 2022, which is a little bit interesting, but also goes to show how dynamic of a scene that we have here in the Wild Rift Esports. Now, going back to this game, going back to this series, though, I really do wonder what this means for Nova Esports, especially as they progress throughout this stage, because we're seeing that they can hang back a little bit. We're seeing that of course, they know how to push, they know how to be aggressive. I wonder what that means when they eventually come up against, stronger and stronger teams. Yeah, I mean, the competition is going to get tougher and tougher for them as well. I believe they're on the same side of the bracket as RRQ and FPX as well, so they're going to have to play the winner of one of them two. And if you compare, Rolsterwhite, which no disrespect to Rolsterwhite, but compare them to either FPX or RRQ, that's a whole different ball game, and you're going to have to adapt. You're going to have to play a different sort of play style. But they showed that they can play aggressive during the early game. Long did play really aggressive during the early game at some points during the series. But then you showed that, like, Nova and I feel like the WR teams, RL teams in general, that when it gets to late game, or when it gets to them elder fights, when it gets to the situation where it's a split-second decision making, they know what to do. They know what to do at the right times. They know when to go in. They know they're so patient as well. Sometimes I feel like especially in this last game that we just saw, the patience of Nova to not do Elder Dragon, even though Doe was dead. Normally teams would be like, okay, the jungler's dead, we're going to go for this, Baron, we're going to go for this Elder Dragon. But they play so patiently, they wait for the right time, and it's always long as well in the back line, always getting them Dragon Rage kicks, always diving in as well and having the same performance. You mentioned like the hive mind kind of these of Nova, right? And I remember one particular moment, I think it was in this recent game, game 4, wherein they were at a stalemate somewhere in the mid, and we wondered whether they were going to clash, and instead, as one, Nova actually just turned, and then they turn their attention to the next dragon, which is just like, that's how good their decision making is. They all know exactly what to do, and that was what we were saying about all of these WRL teams. They have a plan A, they have a plan B, they have a plan C, and they know exactly all the way down to Z. All the way down to Z, all the way down to Z, and that's something that other regions have yet to show. And for Rolsterwhite, they did have that late game security and everything, but in the end, Nova Esports just had everything secured. Yeah, exactly. I feel like for Rolsterwhite, again, when it got to the late game, it was, the game number 1. It was to do with the Kha'Zix going down to bot side and give away the Baron for free. It was a little tiny misplays. It was Yitse on the Camille, with Hextech ultimatums. The little tiny decision-making moments and little tiny, kind of moments where in a game like Wild Rift, you can't really, you have to make the split-second decisions. And if it's the wrong decision, then that could be the game over. For sure, especially since it's a much shorter game than the PC version, and every single second really does count in this game. The moment when you
turn your attention away from one objective into another. The moment you hesitate, I mean, teams like Nova Esports will take that, and use it to their advantage, which is exactly what we saw. Every time Roster Y, seemed to hesitate or seemed to, just wait a little bit, Nova Esports knew exactly that, like, okay, they're hesitating, this is when we go. And that one split second when they think twice about what they're going to do, that ends up being their downfall. But with all of these players, again, we keep saying it, Roster Y, they have nothing to be ashamed of. They were so strong, and I think this was a massive improvement from their performance at the Horizon Cup. Yeah, definitely. I feel like it's a kind of a big improvement of what we saw during the group stage as well. I think for group stage, they looked a little bit shaky. They did take games off of the Chinese team, WRO team in their group, but they also struggled a little bit against Immortals as well. And they showed that they still have these star players on their team. I think Luna has performed really, really well, like you said. Rattel, Nomel as well has been like the big surprise for me this entire tournament. I feel like he's one of, if not the best supports in this entire tournament. I feel like his set was really strong. Even the Brom as well in that previous game that we just saw, the amount of ultimates he got, like multiple man knockups as well. But even on the side of Nova as well, I feel like they adapted a little bit. Remake has not played a single AD carry, if you don't really class Senna as an AD carry. He hasn't played a single AD carry, but in that fourth game, he picked up the Varus, and he looks really strong on the Varus as well. So Nova pulling out some different strings that we haven't actually seen from them before. Yeah, it's almost chameleon-like of them, because the Nova Esports that we saw in the play-ins and the group stages, we saw them as like, okay, Long makes the plays and we build around Long. Now they're showing different sides. Actually, in those 4 games, we saw like different sides of Nova Esports, which make them very scary. I mean, I've said this before on broadcast as well. They're actually a much more exciting team to me to watch, like, rather than say maybe JD Gaming. And I know I'm gonna get a lot of flack for that, but I feel like Nova Esports are a lot more exciting just because they have these different sides that that they show. It makes them harder to read as well, because now suddenly Nova Esports, they can play a little bit passive and they can play more into the late game rather than just Long diving in. Exactly. I mean, I think it still is with Nova. It's still to do with Long, and I still feel like Long is still the main carry. But they showed that Yisei still performed really, really well. Nian coming in as a sub as well performed really, really well in the mid lane. You had the bot lane with Remake as well, which I kind of said at the start of the series was Remake is this quote-unquote like sort of supportive duo lane carry, which we see quite a lot with like these AP majors like Oriana, like Morgana as well. But they're showing that, Remake can play the Varus and carry. Yisei can play the Camille and carry in the side lane as well. They're showing different styles of Nova, like you said, that we haven't seen them play in the group stage before. And I feel like, for Nova Esports too, I love that we actually saw them sweat. Yeah. I love that they were definitely pushed to their limit with this series. It means something very exciting for Wild Rift Esports, because we know that Roster Y, they did get better, and they did get better in this, period of like 3 weeks or so. They changed so much, they evolved so much. They were able to take a team which during the play-ins we probably would have said 2-0, no problem. Now they were able to really push them, up until the very, very late game. And Nova, we really saw them playing their hearts out. They really had to take this fight to Roster Y for them to take this series. And it's very, very exciting as we mentioned, as moving into stronger and stronger teams. Exactly, and then go into the top 4 now. They have to play off against an even stronger opponent as well. One of these teams behind us, which we can hear them already as well. Very, very loud teams. Yeah, we can hear them. They're very loud already. I think this next series is going to be very, very interesting as well. But yeah, Roster Y, like I said, I think they can go home with the heads held high. Yeah. I think both times, I think they lost to Thunder Talk last year, and they lost to Nova Esports this year. But I think as a roster, I think they'll go into next year still with full of confidence. Definitely, and congratulations to Roster Y, and congratulations to Nova Esports. Now, we've got one more quarterfinal match today, and it is SEA going up against WRL once again. You will see RRQ versus FPX when Icons 2022 returns. There's something about games. What you're doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? and that's real magic.
everyone. I'm here with Long of Nova. Translations by Michelle. Thank you very much. Long and Nova take down Rolster Y in a 4-game series that both teams wanted to go long. So my first question here for the King of the Jungle is, what was it like handshaking into late game team fights against Rolster Y? 就是今天还是邀请到了你嘛，身为打野之王，然后对阵 RY 的时候呢，可能在后期的时候还是有一些挑战性的。那对阵 RY 后期，你觉得他们的后期怎么样看待呢？我觉得他们其实整局下来都很厉害，他们也是一个很强的队伍。就我们拿下的话，也需要很好的状态才可以赢到他们。I think they're gonna be like better, stronger than I was thought before the game began. So I need to put much like 100% to struggle for the game. You didn't get to play Lee Sin before this match. Then you get to play Lee Sin 3 times. Why are you so good on that champion? 之前没有打过李信，为什么今天打了3次呢？然后还发挥的这么好？之前我的李欣他们都没有放过，然后就今天他们对手都头铁不放，然后我就一直拿吧。Just because they don't release out the Lee Sin for me before the game, so it's the first time I can pick that one, so I'm gonna play my best for that. Just for the fans at home, how does shot calling work for the team? Who's the leader in terms of shot calling? 你们队内的指挥是谁呢？指挥的话，其实我和辅助。Me and our support Yami gonna be the main shot caller for our team. And then finally to close it out, with this win, how far do you think you can go now? 这场比赛拿下之后，你觉得你们未来还能够进行到哪一步呢？比如说4强或者是决赛这样，多远？我觉得如果赢得了FunPlus的话，可能能冲击冠军。I think if we can beat up the FunPlus Phoenix, maybe we can lift the championship title. There we go. Long, thank you very much, Michelle. Thank you for the interview. Send it back to Mick on the desk. No, it's working. And right on cue, we are back, and Digon is back as well. Thanks for that, by the way. I was about to point out, how did you get here so fast? The magic of production. Just had to rush on in real quick after that one. But no, again. Teleport in. Yes, yeah. it's like you had having TP. teleport. Yeah. You had TP. Okay, great. Unlike Doe, keep split pushing without it. Really quickly, predictions for this match. Do I even really need to ask? I'm going to ignore that. Predictions, Stuart? I have to go for FPX. I'm sorry. Don't let me down. I have to go for FPX for the predictions. I have to do it. Digon. I picked FPX. Oh my gosh. Well, all of you out there know I am definitely voting for RRQ. I want RRQ to win. I want them to win. Yeah. They have the hearts of everybody, and the question is if that's going to be enough to carry them forward. But we know that they are definitely having fun on the stage. We heard them having fun on the stage. Is that going to carry over to them winning FPX? We'll see. I mean, it's a clash of styles here because RRQ are going to skirmish, they're going to scrap, and they're going to make you earn everything. And, you're just kind of waiting for 0711 to get online on one of these scaling junglers. So we'll see how they do that. Yeah, for sure. I feel like, in terms of, this game, it's going to be, RRQ maybe coming up with the unique picks as well. Will Helios bring out the Rakan mid again? Will we see Exerson on Yuumi as well? These crazy picks that RRQ have been bringing out as well. And then on the side of FPX, I feel like they struggled a little bit against Omega before. They did win 2-0 against Omega in the group stage, but it wasn't a dominant performance that we were expecting against the Brazil first seed. Right, and it's again just going to be about 0711 cleaning things up here for FPX. Again, I haven't seen a lot from them. I can hear these guys behind. I can understand what they're saying, and our second and final best of 5 match is about to get underway. So let's toss it over to our casters, Rafa and Riku. Let's go. What's going down, everyone? It is our second and our final quarterfinal series of the day. It's your boy Rafa. Your girl Riku. Yeah. Oh, snap. Did you just bust some Tagalog on me? No, I just copied you. You said it's your boy, and I said it's your girl. You said it so fast when we've been practicing Tagalog before this series. I was like, oh, snap. Did you just bust some more on me? Nah, but obviously, later. We've got some more Tagalog homeboys on the stage right now. It's RRQ, the Drip Kings of the Philippines, taking on FPX, who are the undisputed best team from the WRL as they took the crown from China, and they're looking to take the crown of the world. But it's got to get through RRQ first. Yeah, exactly. This is a different stage. Quarterfinals, BO5, whoever wins this
will get to proceed to the semifinals. And this is going to be very exciting because, as you said, Rafa, number 1 seed from the WRRL versus the number 1 seed from the WCSPH. RRQ, 2 bans already taken away from FPX. It's the Singed and the Jace. The Jace didn't look so hot in the series prior, but we know that in the hands of either Yezi or Fado, that is a laner that can get out of control. RRQ still have to worry about certain picks like the Renekton that has been so dominant in the hands of Fado throughout the group stage. Yeah, that's the thing, right? You can't exactly predict what Fado is going to do because we've seen before that he plays Zed top, which is going to be a very contested pick in the RRQ matchup because we know Helios is the number 1 Zed player from the Philippines. So right now, Yumi is open, by the way. Meow, meow. And the desk called it out. Pretty sure Miko was like, hey, is X going to play the cat? Well, he's got it, baby. And remember the fact that RRQ was able to take off games from JD Gaming with the Lee Sin Yumi combo, so that is still open. Will FPX prioritize that for 7-Eleven? Looks like that's a no. Corki and Senna secured here for Fun plus Phoenix this time around. Scaling marksman for the side of the number 1 seed from the WRL, Yezi and Xiaoma. The backline has been set, and with the powerful backline, now you need an equal powerful front line to protect them. Exactly right, because you've got very powerful scaling, you've got a lot of healing, you've got a lot of poke. Meanwhile, for RRQ, that's the Helios special. That's the Zed that we're excited to see here for game number 1 in this BO5 series. Meanwhile, that's the Varus getting picked up for Marky, which, you know, with the Thresh out of the picture, what would be the best pair? Something that can roam. We've been seeing a lot of Rakans, we've been seeing a lot of sets. As long as you have wave clear, Exosen can make the plays. And if Helios can be enabled on the side lane, we have seen so many games. One of the most exciting games dating all the way during the play-in stage from Prusher on Furious Esports was able to turn around against JDG thanks to his efforts on the Zed. And we know that FPX, being a huge favorite in this series, if you can give comfort picks to the members of RRQ, the ones who are the underdogs in this series, that is how you can make an impression in game 1. Yeah, and they're getting everything so far, right? But when we look at the FPX spectrum this time around, these are things that is able to be amazing at team fights, be amazing at disengaging, because RRQ, you know they want the scrappy fights, you know they want the scrappy skirmishes, and this Gragas Lei is going to help immensely to stop that from happening. Now, paired with the Senna, this means that Lei will be taking a lot more resources, will be picking up farm. It's going to be on Xiaoma to do all the heavy lifting in the roaming. And notice here, RRQ, very aware that 0711 has had a lot of success on the Jax, on the Kha'Zix, something that he wants to scale up on. But Fun plus Phoenix, taking a book from Nova Esports, especially with Long on his performance of Lee Sin, now 0711 saying, I can also play this champion. Exactly right. I feel like it was going to be a battle of whoever gets the Lee Sin this time around being prioritized, but no. Seems to me that Lee Sin fell a little bit here. That's going to be 0711, but here's the catch. Chaz is going to be on one of his best champions in his performances back in the WCSPH, and it has been constantly banned against him, which is this Riven. The Riven is so huge for RRQ, and Devil J is going to play supporting cast here on the Shen. He can have a stable Baron lane during the laning phase, and then as soon as you start split pushing either with the Riven or the Zed, the Shen can join you in a moment. And that's the 1-3-1 that we're talking about, right? You push the side lanes, and just as you mentioned, join the fight. This is the RRQ special, where they're gonna juggle both. We've even seen games where Helios is 0-0-0 in KDA, but split pushing. But that's his job, doing that big 1-4 for his team, and it has worked. But against FPX, though, again, this is a team that is very calculated, very clean, and it's so hard to penetrate their defenses. Yeah, Fun plus Phoenix. We had suspicions that 0711, the main pillar and the main success line for FPX was going to be through how well can Fun plus Phoenix protect 0711 during the early game so that he can scale up on a carry. But he's not playing a late game scaling carry. He is playing the Lee Sin. He is going to be the bridge, and now we're shifting resources away from the jungle and into the Baron lane like Fado, into the back line for Yezi and Xiaoma. Yeah, Fado is going to be incredibly scary on that Fiora. No one can match his split pushing power at the later stages of the game, and we've seen if FPX goes through the long haul, they're hard to stop. RRQ are going to have to dig in deep. They've got their comfort picks. Yep. Now, here's my question, Riku. We have expectations for this series. I think the analyst desk, I don't know if we got the chance to see their predictions. I know there's discussions about Fun plus Phoenix being the favorite teams here.
But if RRQ getting a majority of their comfort picks, what are the chances in this series? Okay, Rafa, I'm gonna tell you this. My predictions for this BO5 is that Game 1, FPX is gonna win. Game 2, RQ is gonna win, and FPX is gonna get mad like, okay, that shouldn't have happened. We're gonna get 15-minute games afterwards and win it 3-1. Riku just laying out the whole game plan. That's my prediction. Так, я тут, ребят, я вовремя. Я баны пропустил. О, пока пауза. РК, давайте вперед, за вас многие топят, легенды, филиппинцы. Хорошо себя показывают на турнире. Я там увидел только Шена. Еще Ривен. Спасибо за лайки, ребят. Yeah, that's not happening. I listened to that once. I'm like, I tried to say it a couple times in my head. No, I'm gonna butcher it. All the Filipino fans are gonna make fun of me. They're gonna be like, man, this gringo, he doesn't know. This guy. It's okay. There are other words, you know. Yeah, we've been working on a couple. Well, I'll have to refresh them in between the series. See if I can flex them in front of the Tagalog master herself. Already this series, we already pointed out that in this game, 0711, main early bridge. And I want to see how well he can coordinate working with Xiaoma, because more than likely in the Senegragas lanes. Oh, wait, they got the pick off. Там уже сразу заинвейдили топера. Как же повезло. На одно хп выживает Шен. Is insanely ahead in terms of tempo. Yeah, that's really sneaky. FPX managing to get burning a flash. That means FPX can keep setting up for this 2v1 at the top portion of the map. Rather, we're expecting 0711 having to gank that lane constantly. Devil J as a Shen, you have a lot of counters against AD champions, but honestly, it's so early in the game, you have no items, no HP, no armor, you're gonna die pretty quickly. Yeah, and it's just a great adaptation from FPX, knowing that, hey, in a Yumi По драфту, на самом деле, мне больше нравится справа намного. У FPX прям, мало того, что там команда сильная, намного сильнее. У них вот этот лесник 0711, я уже говорил, что это просто псих. Он реально очень хорошо играет. Я не знаю, помните вы его или нет, но я сразу говорю, что он очень сильно играет. Наверное, один из самых сильнейших вообще в мире листиков в Wildrift. Пик у них намного сильнее, особенно в эйтгейме. Ну, RQ хороший Z, как бы мид. Он хорошо играет на Z, мне нравится. Нет, это не первая игра. Но здесь, кстати, не... Ой, вовремя приходит Юма, говорю, Юми с линии. Здесь корки закрывают. Нужно давать W, если есть. Ну, RQ очень хорошо играют. Посмотрим. Просто у них драфт не особо сильный. В эйтгейме просто 0. Здесь, кстати, ферстбат будет для FPX, да, изи. И даблкилл для Лисина. Хорошо. Зачем так далеко выходить? Я не понимаю, просто там Шен затроллил. У Грага саманы нет, кстати. Вот Z хорошо играет у RQ. Найс! Хорошо сыграл Z. Красавчик. Вот на Z реально достойно играет в RQ, пацан. Именно на Z он очень хорошо играет. Вот у них Z Казикс очень хорошо. Казикса, я так понял, забанили. Просто лейтгейм у RQ просто нулевый. Там играть некому. Офигеть, просто это без шансов для RQ. Даже не только в вейте, в мидгейме даже, мне кажется. Офигеть. Что-то не особо сильный драфт. Здесь еще Фиора против Шена. А что это за Фиора? Ну окей. Фиора еще и с барьером. Офигеть. Задавить сложно. This is interesting to me because they have the Yumi. And one thing that I'm a bit worried about
is how do you Да, там цифры есть, которые означают имя. Все верно. where you can easily get in the middle of fights. This is a Riven with a lot of mobility, yes, but they're very short bursts of dashes. So that is my main concern here. Yeah. I mean, they do have the Shen. I assume this is gonna Devil J will be the main delivery system for the cat to go rawr. You know, oh, whoa. Okay, 0711 saying, hey, back off. Yeah. This tower is ours. It is right on time at 4 minutes, so the turret resistances have fallen. They've gotten a solid 1500 damage off of the turret. They don't kill it quite yet. Devil J still has flash to play with, but so much pressure already. It's under fire. And what's going to happen here is FBX gets a lot of golden fusion in their team, and then they move to Rift Herald. Because of that gold, they win that fight. And now I love this from RRQ, though. They're responding as well on their end to even up the map state, and therefore RRQ has to make sure that they lay their ults properly in the Rift Herald fight. Because we know, although Infernal Drake has spawned, there is 2 options here. Either you trade, because FBX, when it comes to 5v5s, they're the better team. They are the best team when it comes to team fighting from the WRL, and that is scary. If you want to win against FBX in 5v5s, you have to have a 10k gold lead, a 5k gold lead. At this point where You gotta slap them with the thicker wallets. Exactly, Rafa. So if you do that, you're gonna be in trouble here. RRQ able to at least even up the turret score, but the slight gold lead is in favor of FPX. Neither team is really in strong position to contest an objective, but package is available. Watch out from Yezi. Great cast from the side of FPX, catapulting Chaz right into the back line. It forces a flash out of him, and now the rest of FPX, they turn to the Rift Herald, but this will see the Dragon over to RRQ. I love this from RRQ, right? They've already burned a lot of their ults, their key ults. They know that they're not going to be well equipped to fight this Rift Herald. Let's just back away. Let's just trade. Or will they trade? Okay, they did. Well, Yezi has cut them off here. Chapter. Final chapter from Exosin, forces the package out, and it defends the turret from going down. This Rift Herald, though, if it gets the crash off, it will get another turret here. Rest of RRQ, they try to get the taunt out. Ooh, nicely done. They're able to prevent. Есть национальный дракон для RQ. Still up. That's gonna be very important because we know that falls. 0711 is gonna keep going into the deeper ends of RRQ's jungle, so that's extremely important for RRQ to keep. Yeah, that mid turret, Riku, you see? I see it. See that mid turret is like the dam that like separates FPX, which is the flood that like just starts flooding into the rest of RRQ's jungle. If that turret stands up, at least RRQ have a way to defend the jungle entrances from being completely swamped over by FunPlus Phoenix. I agree. That's why it's so extremely important. That dam is important. So FPX now, they have a lot of scaling to work with. They've got the Fiora where no one from RRQ is able to face against Fado later on. So RRQ here is in a little bit of a timer. They have to make sure that they get their leads early. Tick-tock is ticking, definitely. And right now, for RRQ, again, as long as they get the scrappy fights, they'll be happy. But there's no scrappy fights, Rafa. This is FPX's game. They're slowing down the tempo of the game. That's, as you said before, it gets really dangerous for RRQ because you want to play towards Helios and Chaz, being able to force fights. You have insane mobility on both of these champions, an assassin and a bruiser who, in many ways, if they get ahead, the Riven does feel like an assassin with the burst damage that you get out. Truly. So the fact that FunPlus Phoenix are navigating the Rift carefully and cautiously while still finding objective trades that are benefiting them more than RRQ is the thing that we have come to admire so much about FunPlus Phoenix. Even the fact that they've Пытаются по Шену играть, но это такое себе. 14 stage games so far in this tournament. Exactly right. Okay, well, Helios is gonna Неплохо Z дал прокаст. Хорошо у них Z очень играет. Прям, я не знаю, наверное, лучший Z. 2-2 счет, там Фиора отдала ульт. Ой, слушайте, тут RQ камбэчат игру. Как же они хорошо играют, офигеть. Я вот за эту команду прям с первого дня топлю, как увидел. Мне очень понравилось. Ой-ой-ой, там чуть-чуть не хватило. Хорошие ультацены, кстати, на сейф. You gotta love RRQ's strategy, right? They do have that big 1-3-1 available, and whoever is 1-3-1ing
either Chaz or Helios, then Devil J comes to the rescue. Корки 0-2. You can see Exosen not exactly tagging along with the У Фиоры, but it is ну, a в принципе, very все difficult потихонечку. measure. Ботр, You которым know, сатом. 0711 Сцена coming at you, скелется. coming at you, then you just type, click, tap on final chapter. Там нужна Жони Sorry, срочно. play again, Rafa. Зед замучит их. So smooth. У них еще Зед хорошо сплитит по макро. Stand United. Oh my Он мало того, word. что хорошо и так играет, еще и по макро тоже он может Yeah. The two ninjas working as a очень красиво разыграть. duo. Yeah, hand in hand. Be cutesy with it too. The rest of RRQ, I mean, they're homeboys, right? They're all homies. They spend a lot of time, and already you can see the fan section. And Kesson. Yeah, Quezon City. Там болеют. Yeah, I don't want to butcher the name, but You Quezon did City, well, Rafa. they're going wild. Yeah. They're supporting the Drip Kings of the Philippines. I love that. The Drip Kings of the Philippines. Dude, I'm telling you, the jackets Yeah. and the like the bling that they got. Oh my god. So good. So Yeah. good. S++ tier on. Так, 3-2 у нас в пользу RQ пока что. По фарму S++ tier when it comes FPX to чуть впереди, но overall control of the map. незначительно. У них очень сильно корки проседает. This is a 5v5. Remember, FPX is amazing at these 5v5s. This is Ну, scary. Герольда здесь спокойно заберут FPX, там корки с пакетом. Creates a line of uncrossable territory. Yep. It was a really dark map. Oh, Chain of Corruption's final chapter activated though. Yeah, as he gets rooted up here. А корки с пакетом? Почему корки пакет не жмет? Devil J gets knocked away by explosive cast, which buys enough У time корки for было him to достаточно времени, чтобы прожать пакет. RQ turning Он towards дождался the 3 turn. удара от Do they Юми get that ульты, follow? чтобы But he стать gets в out. обездвижение. Ну, Under это pause. прям So вообще once again, очень долгий RRQ корки какой-то. looking for Потом that отдал hit Жоню, и в strong итоге все равно style. пакет отдал. FPX diffuses it completely. And that's the thing. And this is another 5v5 incoming because 11 seconds on the clock. The Cloud Drake is about to spawn. And RRQ wants the non-objective 8200 Z. to come up because Юми that плюс is the win секира. fight. Огромное преимущество просто. Oh, I was about to say the way both 0711 and Lei were standing there menacingly. I was like, what are they about to do? Are they about to just like down smash RRQ right now? But it's a pause. We'll be getting back into the game as soon as possible. We are not halfway through the game, but we're well past the early game. We're in the mid game. Second dragon's about to spawn. I'm gonna tell you. Second item of Marquee is a cheer. We are definitely not halfway through this game. This is gonna be 25 minutes, baby. I'm sure. Elder Drake, 100%. Who's Iris? Ooh, aw. It has a heart. It has a heart. Chaz, aw. Oh man. The stakes just got upped here, Riku. Speaking of Chaz, you know, we were before the series, like, you know, we were eating and stuff, and then we bumped into RQ, and then we asked, "How are you guys feeling today?" You know, they're up against FPX today, and then Chaz went, "Very good." Damn. Very good. So I like the confidence. You know? Dude, Helios was dancing to Shakira. Yeah. He had his headphones just blasting Waka Waka. Such a mood. That is a big mood. Peak vibes right there. And if you're feeling like that, I mean, you'll feel as good as you'll ever be taking on such a tough team like FPX. Oh yeah. And then I'm gonna teach you another word. It's what Three Fingers said earlier when I asked them how is the team, you know, how is this matchup? Oh, okay. Three Fingers said, "Kayang kaya." That means doable. We can do it against FPX. Yeah. I do like. Say that again. Kayang kaya. Dayan Kaya. Okay, kayang kaya. Kayan Kaya. Yeah. Oh, it was K both times. Okay. Kayang kaya. Kayan Kaya. Yes. Absolutely. So, you know, the mood of RQ. Riku. Yes. Best teacher yarn. Oh, I love it, Rafa. Got him. You remembered the yarn. Gotta love it. See, that's one of the Tagalog phrases that I got down. Yeah, you just add yarn into everything and you're good. Definitely. I do want to take some time to applaud FPX's just composure throughout game one already. I mean, this is, remember, RRQ have played 14 games on stage. FPX have only played 4. They swept 2-0 in both of their series in the group stage to get into the knockout stage. Yes. They were straight chilling. Yeah. After 2 days of groups. And now we got to see
once again, even against one of the toughest opponents to come from the WCS, they're still remaining focused. They're still remaining unpressured, it seems like. Yeah. Even when RRQ is bringing some of, like, super relentless aggression, FPX are still holding on and saying, finding ways, okay, diffuse that, It's boom, fine, boom, yeah. bada bing, pow. We're still ahead in this game. Exactly, and I feel like the only moment that you can make FPX sweat, because again, they're the best team fighting team. They seem to play slow at first, but it pays off. Yeah. Because you can't shut them down once the Elder Drake comes, once Baron has spawned, once even the first spawn of objectives, Yeah. like the Rift Herald and Dragon as we saw earlier. RRQ cannot penetrate the 5v5s at all. And this is a team that RRQ can get away with some of the 5v5s Right. because they're amazing at mechanics, but this only proves that FPX in every single strength when it comes to a team, they have everything. Yeah, call back to the two opponents that FPX did play in the group stage. First series against Flash Wolves. Flash Wolves, Oh, notably yeah. a team that wants to play for late, so FPX is like, all right, cool, Sure, let's handshake that's that. what we do. We'll team fight ya, we'll beat ya. Omega, the only team that they had played against so far that had pressured them super aggressively in the early game, and despite Brazil's #1 seed's efforts, FPX still managed to clutch out late game fights as we are now back into the game. 2,000 on the Dragon already. It looks like FPX should be able to secure this one. Smite comes through, 0-11-11. Chain of Corruption's already used. FPX does not get stunned up here, though. Так, ребят, я тут, пауза у нас прошла, здесь продолжается игра. Хороший дает прокаст 5Z. При этом умирает, Корк его убивает, 1-1 в размен. Есть дракон для FPX. Так, вот. Понял, это очевидно, что это не я. Там можно перейти на страницу и посмотреть стримеру. Это все легко проверяется. Я никогда не захожу, никому ничего не пишу. Тем более такой бред. Ну, ребят, что я хочу сказать. Счет 4-3, но FPX-то впереди. Посмотрите на голду. Почти 4000. It's gonna tag along with Lei, gonna tag along with the It's gonna be rest of the plundering. squad. I know! Like, look at the deep vision already. It's fresh. С учетом того, что у них еще скилл пик. Да не, все хорошо у FPX на самом деле. So RQ, again, they gotta be worried because this is the time FPXs can be aggressive and can go deep into their jungle. And FPX is one of the few teams where normally we see teams play and make plans around, okay, this objective is coming out, how are we going to poise for this fight? FPX is one of the few teams, they'll look at a red buff or a blue buff and they'll say, all right, guys, game plan, huddle. Let's Okay, get what do ready. we do? Okay, you're going to approach this lane for the right side. You're going to come in through the bottom, push in this wave, crash it so that they have to either choose between red buff or tower. And we know that Chaz, he loves his buff, so he's going to be like, guys, I really want this red buff, but the tower is getting destroyed. But I really want this red buff, guys. No, please. No. It's the jungle mentality. And it's like, I feel it as someone that plays a lot of jungle and mains jungle. And if I see the tower going down, I'm like, we don't need that tower, right? It's one of those things, Rafa, where they do not only corner you in the map, but they corner you mentally. It's like you're paralyzed. Like, what do we do? What do we choose? The walls are closing in. Exactly, and that's the scary part. Там Фиора 9400, кстати. А Шен 7200. Their decision making in the game is so fast. Я думаю, что через 3 минуты Шен станет бесполезным вообще. Как и Ривен, кстати. It's what makes them so fierce. A fierce phoenix looking to soar and burn everything in sight. I love that. Ну, Ривен хотя бы может чуть-чуть дать контролю, там, втанчить несколько секунд. It was boom and bam. It was boom and bam. See, we always gotta find ways to bring TJ Да back. таких много от меня пишут. Я вот сколько уже, раз 20, наверное, мне пишут, что там, ну, там все понимают, что это не я, но некоторые из подписчиков, ютуберы это понимают, а подписчики некоторые спрашивают тоже. Мне много раз говорили, я знаю, там фейков много. Да я уже привык, там и донатят с моего имени многим. Ну, здесь умирает Ривен. Если ее не выхилит Юми, да, успевает дать щиток, выйти, дать, прыгнуть обратно и дать щиток.
Там тавер Z, о чем я и говорил, там Z у них хорошо сплитить будет. 4 жони у FPX команды. Нет, я говорю, что ютубер, у которого только может, ну, чей канал переходить. Подписчики не могут. Я поэтому сказал, что он может зайти посмотреть, что это фейк. Ну, там легко проверить. Фиора пока что просто скелится. Она, в принципе, на сейде, если бы, может стоять уже. У нее 11 тысяч фарма, почти 3 свота. 4-3 счет, все довольно ровно, равно. По голде есть преимущество там почти в 3000. Но Z сейчас будет очень много делать. Я помню, как он засплитил один раз, вообще там возле трона игру сделал, помните? Этот Z с RQ. Там объект через 28 секунд появляется. Нужно что-то искать, на самом деле, RQ, потому что у них очень слабый пик для лейтгейма. У них просто не хватит урона. Варус не сможет столько надамажить, сколько нужно. Потому что там Лисин 2-0, у него есть, кстати, уже Архангел. Корки сейчас уже плотный, 3 свота брузерских. Фиора с борт... там Фиора с бортовым, но это, кстати, проблема огромная. Фиора убивает любого сейчас на сейде. Даже 1 в 2 может убивать. Надо мид открывать, вот Z правильно делает. Ну, здесь даже Z Джонни не смог выбить, там Корки хорошо сыграл. Ривен, хорошо. RQ. По Лисину. RQ, надо по Лисину играть. Лисин всех убьет. На ГГ. Они из-за чиза, да. Это ГГ, ребят. Лисин всех всю карту убил. Я говорю, это очень сильный лесник. 5-0 идет. Почему они по Лисину не стали играть? Они вообще по другим целям. Какой Грагас, ребят? Вы убили Грагаса? Все кнопки в Грагаса отдали. Вообще нет смысла в этом. Тем более фулл танк саппорт. Они, кстати, игру закончат. Z не сможет задефать это. Сколько секунд? Да. Нет. Нет. Воева нету. Все, нет. Ой, хороший флеш-кик от Лисина. Ну, он задержал сколько смог. Они из-за этого не закончили. Плюс еще забрали. Забрал Фиору. У Зеда есть Тринити. 4 сота у Зеда, ребят. Он, кстати, всегда берет Тринити для того, чтобы сплитить. Да и, в принципе, наносить урон. Видели? Да не, Лисин прям грамотно играет. So effortless, the way that he uses the Lee Sin, it's just so scary. Now that he has Guardian Angel, he has Blade of the Ruin King, by the way, Rafa. Dude, that battle Lee Sin and survivability. That is a Chad Lee Sin build if I've ever seen. You know what? 0711 saw long popping off on the Lee Sin in those fights. Корки с пакетом здесь тяжело будет зайти RQ. На шор? Нет, Лисин забрал на шора. Не, тут нельзя выиграть, ребят. 1-0, FPX. Тут по драфту как-то все-таки не очень по драфту, во-первых. Во-вторых, нет фокуса Лисина. Лисина не могут вообще никак, даже не то, что убить там, попасть в кнопки у него не могут. Слишком сильный лесник. У этих китайцев прям жесткий. У него КДА на этом турнире, знаете какое? Просто сумасшествие. Он до этого там играл, он не умирал там в играх 10-0 там. Он очень хорошо играет у них.
this is not the end of the series. This is only the beginning. Best of 5. When you're Fun plus Phoenix and you have a championship on your mind as the #1 goal for this tournament, they already took WRL in the playoffs. Тринити и Секиру и не собирают. Это очень редко. Это когда ты нафиженный, когда тебе нужна дополнительная скорость атаки и урон. Он же сплитпушер. Вы про Зета говорите? Типа Зет это взял для того, чтобы сплитпушить. Айтем на скорость атаки. И урон. Или вы про что говорите? Он берет Тринити для того, чтобы сплитпушить Тавра. Бедный толстяк. Because at the beginning, he was like, "Whoa, is that Tagalog, Riku?" And she goes, "No, I just said what you said." You missed that? All right. Well, that's okay. No, I like it. I'm down for it. Yeah. Rika or Miku? No, Miku. I like Miku better. All right. It's cute. It's cuter. But there we go. FPX leading with 1 game to their name, and right now, RRQ they need to regroup. Right? FPX as Riku mentioned, you know, whenever it's a 5v5, FPX, they just come out, you know, the better team. Yeah, for sure. And I think this game was all about 0-7-1-1, really. We saw in the last series that it was all about Long on the Lee Sin. This series is about 0-7-1-1 on the Lee Sin as well, showing that... Ребят, нам осталось 5 подписчиков, и у нас 17 тысяч. The whole game was just around kind of a little bit of a stalemate, but it's also about Helios trying to still get the solo kills again and again and again. And there was a fight around Dragon where Helios tried to get the solo kill in mid lane, but Helios was just going in and in and in. But sometimes he just went a little bit too far. Yeah, definitely. I don't like the way this whole game played out for RRQ. They're the team that wants to create chaos. They're the ones that want to take a bunch of small fights, and they did within the first 10 minutes, and then we saw the fans over in QC popping off, which was great. But then for the next about like 5 to 7 Здесь, кстати, скорее всего, FPX 3.0 выиграют. К сожалению. Сейчас я, ребят. FPX controlling the vision and then preventing RRQ to get the fights that they want, and because Exosin is on Yuumi, he's unable to get clear vision and get vision as well as he normally does, as we've seen him on, like, Gragas, I would say, is one that he's played a ton to be able to just get in, get out, and he's fine. And you saw him get picked off a couple times there, and then they're trying to fight 5v4s. Yeah, even the Rakan as well. I feel like, with RRQ, we know RRQ is like this team that likes to play aggressive, likes to go for the skirmishes as well. But like you said, Digon, you feel like RRQ just took the handshake, at points during the game. They were just like, okay, we'll scale with FPX as well. But the problem is, you scale against FPX, and you saw, as you mentioned, when it came to the team fights around the objectives, they get vision control. RRQ don't really have anyone to face check except for really Exosin and his first ability on Yuumi. But you saw at times, Exosin was walking up by himself on a Yuumi and getting caught out by Lei, who had a really, really strong performance on Gragas. Yeah, and I think Fadu on the Fiora, just so solid. Again, constantly getting the vital mark, staying alive, hitting riposte in multiple different times where it felt very crucial to cancel out Devil J a lot of the time. Think about the laning phase that Devil J had. It was rough. They focused that top side of the map, which is when Helios started getting ahead. But then, as you pointed out, Helios started not fighting with the team as much, and so as much as he was ulting on someone across the map, the team loses the 4v4 on the other side, and that's what was happening. Yeah. And while I feel like that might be a valid strategy, maybe against another team, it's not against FPX. I feel like at this level, with this kind of team, you can't pull stuff like that. So I think at RRQ right now, they need to regroup. They need to remember who they're up against, and that's a top seed of the WRL. This is a team that has not been defeated yet, if I remember correctly. No, not here in the tournament. No, not they here, definitely 2-0 so far. Yeah, 2-0. 2-0 So we've only seen 5 games of them as well. And the interesting part is that every single one of the 5 games, they picked Corki every single time. And Corki has looked like such a strong pick for FPX in general. And I feel like that's something that maybe RRQ can adapt to coming into the second game. Perhaps, but I also feel like even if they, catch
catch the Corki if they ban it out or something. I mean, FPX probably Yeah, still have you still got everything else, yeah, something true. else, of course. Something else up their sleeve. But RRQ, the beauty of this team is that they can be very, very chaotic and very unpredictable. I feel like right now maybe they have to lean into that. Maybe they have to do something like a little bit crazy that FPX might not expect. The question is, what does FPX not expect when they play so perfectly in Wild Rift? Right. I think that's the tough part. I think when you look back on this draft and in this series, game one will be, hey, they got what they wanted, we got what we wanted, and we're going to play a little bit more, I guess we're going to play a little bit more edgy with the Zed pick there. Again, Helios is a Zed player, but Shen on the top side to help support everything else didn't pan out. And because it fell behind, then this draft doesn't work as well unless Helios gets so far ahead. But every time the Corki package and also building Hullbreaker made the Corki very, very tanky, and therefore not a lot of targets to assassinate here. Yeah, it's kind of a difficult thing. We mentioned in the last series as well with the Zed. It's like when you pick a Zed, you really want to have a target that you can ulti on every single time. But the problem is, like you mentioned, Corki with the package, even Senna as well with the stasis and also the ultimate. You then have, who else you ulti? Lee Sin, Do you ulti Gragas. Lee Sin has Guardian Angel. Gragas can just ulti your way or just use Aftershock with the body slam, riposte from Fiora. Zed, I think in general, is a very, very difficult pick to try and master, especially in pro play at the moment. But like you said, it's a comfort pick for Helios, but I feel like he needs to, change things up and go for something, like you said, maybe a little bit more chaotic, maybe the Rakan mid lane. Who knows? Maybe. It could also be information gathering for RRQ. I mean, I might venture the fact that they might have been ready to lose this first game. So I'm interested to see what they're going to bring out in game 2, but FPX, they will be ready. Right. Again, the Yuumi came through. It feels like you have to pick that. But it does take away a lot of what EXO does, which is the vision, which is the engaging. And we saw Marky miss a decent amount of the corrupting chains on the Varus. And so it was corrupting chains came out and missed, but final chapter trying to land on top of it, but then you only have one of them, the damage isn't there. And so I think that is something to look at and decide, is that an execution thing or is that a composition thing that we want to change up for RRQ? Yeah, you don't really have a lot of engage when you have, Exerson on a Yuumi. You want him on like a Gragas or a Rakan or someone like that as well. The last time Exerson did play Yuumi was when Helios was on Rakan mid lane. There was a lot of engage on the side of RRQ, but in this comp, they didn't really have a lot of engage. Who goes in on the side of RRQ? Is it, the Shen that goes in, but then it's a little bit difficult because with Shen you want to use your ultimate. Is it Chaz that goes in on the Riven? We saw Chaz go in a few times, but then he got caught a little bit by himself. With Exhaust the is really strong. Yeah. It's very Exhaust strong. is broken. please, Riot, nerf Exhaust. and the scary part here for FPX is the way that they set this game up is different than the way that they have throughout their first 4 matches, where first 4 matches, the damage was done by Yetzi and Xiao Ma. Yes, 0711 got the kills, but it's 26% of the damage done by Yetzi, Xiao Ma doing 28% of the damage, and only 16% of the damage in the first 4 games were by 0711. This time on the Lee Sin, he shows, I can alley-oop to myself. I'm good. But we also have shown that our teammates can carry as well. So, time to put Lee Sin on the ban list and put him back on the ticking time bomb. Put him on a Jax, put him on something else that will scale, and then pick those early game skirmish champs if you're RRQ. Going into game 2 of this best of 5 series right now, we can see RRQ. They're a little bit more serious than usual, but they still have smiles on their faces. They also have something else actually on their faces. If you can see, some of them have a little bit of little markings on their faces. I think Marky has RRQ on his face. What stood out to me was EXO, who actually has the name of his daughter and his wife on both of his cheeks, which is really, really adorable. I think Chaz has a special someone as well, just to remind them who they're fighting for here on stage. Aw, Deacon, are you affected by that? Yeah, there was a good one there. Well, very, there's always something towards remembering who you're playing for here, right? And again, we saw the passion of the fans over in Quezon City and how important it is for the whole region here, right? We've called it out on the desk. This is the best shot for WCS to get a team on in so far, right? Maybe Team Flash, the #1 seed, will find their form, but it has been RRQ, the different one, that has shown ways to win, and we'll see if they're going to be able to do that. No, I saw the face you made a while ago, Digan. You know what we call that? We call it in the Philippines. We call it hukot. Hukot? Yeah. Which means it means that you're feeling something else down there. You're feeling something else.
Yeah, I mean, I want RRQ to win. Like I said, Oh I yeah, want RRQ to win. sure. Okay, going into the bans right now, we're seeing that we have on the side of RRQ, no Jace, no Garen, and no Wukong and FPX. This is the most interesting first ban phase I think I've seen from throughout the whole of Icons. No Yuumi ban, no Senna ban, no Karma ban. All these enchanters and all these strong, you know, dual lane or bot lane carries that we talk about is all there. There's the Karma ban. But now, do you take Yuumi again if you're RRQ, or do you take Senna? That is a question. Oh, you just take none, and you just take the Singed instead as a first. Так, ребят, ну что у нас? Вторая игра между RQ и FPX, китайцы, которые топ-1. Первая игра довольно уверенная была для Китая. First pick Z. Ой, first pick. На дабл пик забирают китайцы Z и Корки. Кстати, интересно посмотреть на их Зеда будет. Но мне кажется, они Зеда забрали, потому что там хорошо играет Чирик. О, разменялись. Интересно. В прошлой игре был Z против Лисина, сейчас опять Z против Лисина, только наоборот. Посмотрим, кто сильней. Но Лисин у китайцев был жесткий. And then Yedzy's like, okay, you know, Helios, I saw you play the Zed. I'll show you how to play, really play Zed. And there's the Kha'Zix as well. So we go through a whole first pick phase without a Senna. That's incredible. That's crazy. This is so interesting. Now we have Zed on the side of FPX. We have Kha'Zix. I was gonna say Chaz. He's basically Chaz is on the side of FPX right now. All right, I guess a respect ban here. The Shen on the top side of the map. And the Thresh as well on the side of RRQ, and none of that for Lei. I also wanted to point out the matchup between Exocen and Lei. These two have actually pro League of Legends backgrounds, both of them. So they are, a lot of FPX of course do as well, but you know, as the backbones of both of these teams, it's going to be so interesting to see how they're going to play this out in a game 2, especially now that RRQ, they're going to want a little bit of revenge. They are fighting for a lot. It is an elimination match, ladies and gentlemen, so there is a lot at stake. So the scaling is here so far with FPX, with the Kha'Zix, with the Corki. You have the Assassin that's going to try to snowball that. Chaz is on something that is aggressive early. Тринити 4-5 сетом слабый айтем. Его берут только для сплитпуша, а не для урона. Он очень хорошо сплитит, потому что там идет урон по башням с пассивки, и плюс скорость атаки хорошая. Ой, какой пик без фронтейна пока что у FPX. Сена, Kha'Zix, Корки, Z. Because there's a situation where I feel like FPX's draft is a little bit all over the place now, because you have a Zed, you have the jungler there obviously, you have the Zed, you have the Corki, you also have the Senna. So I mean, it could be Zed Baron lane for the side of Fado. Zaya for Marky. I'm pretty sure this is a very... Шая плюс Реннингтон. Такой довольно сейчас агрессивный пик. Опять у них Юмичка. Через Юми играют RQ. Ну, сильный пик, сильный. Я так и знал, что это Грагас будет. So it is actually going to be Zed the Baron lane, I feel like, for Fado. That's a skill matchup here early on. Pre-6, right? Pre-6 or pre-5 before Zed gets ult and then can start having a little bit more kill pressure. But before that, Devil J needs to do something here. And I feel like, if I remember correctly, it was actually me and Rafa that were watching the WRL finals with FPX. And I feel like Fado actually played Zed Baron lane. I mean, Rafa can correct me on that if I'm wrong, maybe if it was actually JDG in the final of the WRL, but this is something that Fado has played before, if I remember correctly, you know, the Zed in the Baron lane. Well, this is going to be a very interesting second game, so let's toss it over to our casters, Rafa and Riku, to get on with it. Well, I'm getting on with it all right, and Stuart, I was trying to holler at you, boy. I was saying, yep, you are correct, sir. Fado on the Zed in the Baron lane just goes to show that,
even the Baron laners can play the assassins too. Yeah, and that's the scary thing about the draft, right? You see a champion, you don't know where that's gonna go. Lucian mid, we usually see that mid. Oh no, it's top. This time around, we're gonna be seeing Battles, Zed, which that's correct. They've played that against JD Gaming in the grand finals, and it was absolutely scary. Imagine the damage output that 0711 has with the Kha'Zix and the Zed. So much burst damage, so much the execution potential. And for me, the little bit of good news for RRQ, they got a little bit of tanky members on their side. It's always nice as an answer when you see double assassins being flexed from FPX in the first round of the draft phase. Там Z на барон Вейне, серьезно. Походу меня пересмотрели. А с кем он стоит? С Рениктоном? Первый раз я увидел Z на турнире на барон Вейне. This is not the first time we've seen this configuration of the Lee Sin, Xayah, Yuumi. It is the combination. The very first time we saw this was Kwangdong Freaks back playing Что Xayah делает? Twice in a row. And it was Featherstorm into the final chapter. It's so easy because you blanket them with AoE CC and you just prevent them from moving at all. And that is the key here for RRQ. But the big difference Там если сильно рутом попадает, сейчас на втором уровне, они очень много теряют. Там Шая просто без шансов будет терять ХП. Синджи с экзостом в миду стоит. So this is primarily what RRQ intends to do. It's Chaz and Exosen for sure. Yeah, Lei is arguably the only person that will be somewhat of a front line for this squad. But Fun plus Phoenix, after their Game 1 performance and victory, they're saying, you know what? We can go full-on carries in pretty much 4 of our lanes, and then we're just going to rely on Lei for engage. But RRQ looking to turn up the heat with the early dive. Зачем? А, я думал, Шая... Все правильно, значит, все правильно. Я думал, сейчас Шая умрет, она так фэшнулась туда. Ой, фэшнулась, говорю, зашла туда под экзостом. Хороший ферстбат задавил лесник РК. Я думал, там Шая умрет. Потом я посмотрел, она с фэшом была. Там, где Лисин, там ферстбат сразу. To empowering 0711 this game, because now it is return to comfort for him. He's not on the Lee Sin, he's not required to be the early bridge. It is now Fun plus Phoenix who must now facilitate him so he can come online in the mid game. And that's the thing, FPX doesn't necessarily require the first 4 minutes to have kills for 0711. We talked about how they get kills as well at big 5v5s, so Rift Herald is going to be extremely important for FPX to get him those early kills that they need. And meanwhile for RRQ, 5 minutes is a pretty good window for Chaz to take advantage. The fact that Devil J is on a champion, once he's level 5, Спасибо за лайки, ребят. right now is a very safe champion. Activate Dominus if 0711 and Fado is going to go on the aggression. Юми сразу взяла себе антихил, а пока что у Сены и у Грагаса нету. So much tankiness. So FPX has no choice but to get kills in Rift Herald and Dragon Fights. And they are just hoping that RRQ are not going to be Ой, хорошо. proactive and aggressive, but Lei and Xiaomo. Бочка хорошая была, но маны нету Грагаса на стан, ребят. He's looking for the feathers, but now he's down. Ну, флэш ульт. Выбили из Шая. It's really hard. You're up against Xiaoma. Синджи здесь прям терпит. Healing potential on their kit. So if you don't have the damage, which Xayah doesn't have at this point of the game, you don't have Storm Razor just yet, you can just poke them out. That's it. That's all you can do against this lane. Marky's ultimate will be back up for the objective fights a minute and a half from now, but this lane for Lei and Xiaoma, despite the early dive, they have deflected any pressure from Marky and Exosin by themselves, and 0711 still biding his time, still on track, farming for the mid game. And that is fine. RQ, just as you said, is still right on track. What they have to do, though, is open up mid lane. And I feel like, again, Rift Herald will be extremely important because that's when Chaz can utilize... Нужно антихил на бот-линию. Тогда смогут убить FPX. Здесь Казикса убьют сейчас. Да, убивают. Нет. Там Лисин не... Лисин должен был... Ой, как хорошо играл сейчас FPX, потому что Лисин не дал флэш-ульт. Лисин плохо сыграл.
give them a small window where they can punish, and they will take everything from you. Fado was even there. He was legit there. It is not even Рингтон с бортовым. Первый раз, кстати, Рингтону с бортовым увидел на турнире. Но он тавер... Нет, он не сможет забрать тавер тут. Рингтон с бортовым, но это не особо сильная тема на самом деле. В файтах будет проседать. Первым сетом, вот если третьим. Здесь Лисин видели, да, как сыграл плохо? Retaliates and they're able to win that skirmish. A note here that 0711 actually willing to give his life by going back in, just to ensure that they won up the trade. If he had left, if he doesn't go back in that fight, you know, they walk away. It's 1-1. But FPX they say no, we can get 2 more kills here. Это легкий объект для FPX, там корки с пакетом даже не пойдут. Там дабл объект сейчас могут сделать. Они успевают. Но корки на боте остался. 4 в 5, надо драться вам РК. Корки теперь тоже бежит. А почему Корки сразу не прибежал с пакетом? Ой, как Зет сыграл идеально. Шотнул у Лисина просто. Объект заберите, ребят. РК по объекту сыграть. Нет, объект заберут FPX. Это 2-0, кстати. Рингтон в 5 остался. Нет, Рингтона не убьют, серьезно? Они не видят, да, его? Офигеть, там Рингтон даблкилл забрал просто. Ну, 2 объекта для FPX. 4-4 счет. Если бы Корки сразу с пакетом пришел бы, они бы их всех убили здесь. It all started with RQ wanting to trade, but because, as you said, FPX took this out immediately, Chaz was the primary target by Fado. No jungler, no problem. No one is there to secure that objective, and therefore big 4v5. One big thing though is Devil J. Activated Dominus, able to get off 2 people basically off of this fight, and it's the cover operation that we're talking about. Deep into the jungle. Fado tried to find him though, but couldn't. Yeah, big things here for Fun Plus Phoenix. The fact that they still secure the Rift Herald despite both junglers going down is huge. They are looking to take out this mid turret, and once again, they can snowball this into full control. Плюс мид открыли. Это ФБ Тавр, да? Ой-ой-ой, чуть кривая бочка от Грагоса. 2 бы забрали, если бы к себе подкинул. Смотрите на Зеда. Я уже думал, неужели прыгнет туда в трон. По голде преимущество такое уже. Для 8 минуты довольно большое. 3000. Почти. Ну, сейчас Тавр заберут. Не знаю, здесь Шая вообще выйти кажется бесполезным героем против такого драфта. Опять я не вижу никаких в эйтгейме шансов у РК против сцены Корки Казикса. Ну, такое себе. Какой рут, хорошие оцены. Шая дает ульт. Поздновато там ТП летит. От кого? От Зеда? Ой-ой-ой, как серьезно? Она умирает. Зед дал ТП, успел дать прокаст, пока Рингтон пушит. Им нельзя без Рингтона драться. Хорошо сыграл Зед 3-0. Это Зед с Барон Уэйна, если что, ребят. Просто тут знаете, в чем проблема? Тут, во-первых, у Лисина все плохо. Ну, в смысле, реально все плохо, как бы он вначале не старался. А Шая плюс Юми — это вообще не особо сильная связка. То есть вот эти герои могут стать просто бесполезными в эндгейме. Ну, в принципе, как и сейчас. Вот Юми, кроме ульта, все, она бесполезна. Ну, она успевает хилить 2 раза, вот. А когда умирает тот, в ком она сидит, все, там Юми практически умирает. Там Лисин еле-еле вышел на 1 хп. Здесь сцену
пытались убить, но не смогли. Видели, как Z убил Лисина? Вы видели это? Гений на Z. Ну это ГГ, посмотрите, сейчас они всех убьют. Надо уходить, просто продавать тавр. Да, Ренингтон умирает 100%. Там еще забайт... Ой, какой идеальный тайминг поймал Z с Джонни Ренингтона. 5-0 Z. Я не знаю, этот Z еще сильнее, чем у RQ. Базарю вам. Смотрите, как Z... Смотрите на Лисина, как Лисин умер сейчас. Нету дэмэджа, типа, Шай просто, ну... Шай только, во-первых, пришел файт, во-вторых, посмотрите на дэмэдж Шая. Просто смешной, конечно. Смотрите на Лисина. Он дает ТП, вот. Z ставит вард и убивает. Изи, не? Ну, другой бы Z просто дальше побежал бы. Плюс Герой еще для FPX. Ну, она какая-то очень сильная команда. По сравнению с RQ прям видно, в 2 раза быстрее играет. А, корки с пакетом здесь. Не, ну здесь сейчас игра закончится, кстати, да. Корки пакет, корки пакет. ГГ, ребят. Еще один дракон, плюс у них Герольд. Это первый раз, да, Шаю на турнире взяли, кстати, по-моему. Ну, он старается на Шае играть. Старается, просто тяжело очень. Топ-1 Китая, FPX команда. And I have to say, Fun plus Phoenix are showing already a different side than what we saw in the group stage, because in their 4 games that they played, both against Flash Wolves, both against Omega Esports, they played the long game. Ренингтон вот собрал бортовом, и все, у него больше ничего нету. И вот секира только, можно сказать, у него. В тимфайте, я имею в виду. Бортовому в тимфайте вообще ничего не дает. А как сплитпушер из Ренингтона такой себе. Его, кстати, Z убивает, если выбить Джоню. Суперкаст. А, здесь хотят... Ну, это бессмысленно, кстати. Вам просто сейчас мид с Герольдом откроют, ребят. Вам нужно бэкаться. Слишком... Ой-ой-ой, вам сейчас просто авто-3 могут пойти. Ё-моё. Почему вы по Зеду играете? Что? А зачем? Даже если вы убьете... Серьезно? Еще Зед забирает Ребят, вы понимаете вообще, насколько это бэт? Надеюсь. Они теряют, как я и сказал, Т3. Они теряют Ренингтона 4 в 1. Они убивают и теряют одного. 4 в 1. Ну, вы понимаете, да? Это, конечно, полный бэт был. 4 в 1. Пошли драться, убили Зеда, потеряли одного. Потеряли Т3. We're bringing real world like implications in here. This got really this hit close to home, Riku. I know, right? Do you want to talk? I'm okay. I'm okay. Ну, здесь 3-0 будет в этой паре. 100%. Fun plus Phoenix once again showing why they are not only one of the best teams in the world, but one of the tournament favorites here. As we said before, their mission was, after taking the #1 seed of the WRL, being the best team in China during the playoffs, their new mission was to be the best team in the world. And in the quarterfinals, it is 2 steps away from getting to the finals. And already RRQ in this second game, they're looking lost, Riku. Yeah, this
is looking to be a very difficult game, and every time RQ is backs against the wall, they want to get these steals. We'll see if Chaz is able to do so, but without vision, you can't do nothing. You have to throw yourself in there. You have to take a leap of faith. The Baron is stopped by RRQ. The package has been expended. And Fun plus Phoenix will now have to take time to reset and look for another play. One big issue that RRQ will face is Fado. No one can face him at the moment in a 1v1 scenario. Is this a collapse? Look at Fado. Fado is spotted on vision here. RRQ now look to turn right on. Ну, неплохо. Here Deathmark is used. Looking for damage back right. Их там Z разводит, просто тянет время. Ну, все как и должен делать. Все ресурсы там попытались они выбить из него. Видели? А что так много дэмэджа у Корки? Что у него за соты? Он убил Шау за секунду. Серьезно? Он же брузер там. Откуда? А, 13 тысяч, понял. Корки столько урона впитал, еще и нанес, просто жесть. В брузер сватах. Я не знаю, чем драться здесь RQ. And that was the closest fight that RRQ have had this game. And it was technically a 3-on-5 and then later into a 5-on-4. But Fun plus Phoenix, they are still finding ways to clutch out these team fights despite the advantages that RRQ are able to find. And this kick onto Marky. No summoners available from the last skirmish. Fun plus Phoenix now. Хочу их игру посмотреть с этими. Как ее вылетели у меня из головы. Как команда называется? Завтра, которая играет. HDG. He's going to prevent him from being entering into the pit. Fado is also there as insurance policy. Devil J get into the back line onto Xiaoma. Exosin is trying to deliver the damage with the final chapter, but it's still not enough. Already, Helios is gone. Devil J trying to follow up as well, but he has been routed off. Fun plus Phoenix have already taken out the supporting cast. One last 1v1 between Devil J and Yetzi. The GA has been popped, and Fun plus Phoenix stalling this one out as they're buying time to set up the waves as they take out Devil J for the Prime Gaming Ace. And look at that, FPX is ignoring everything. No Elder Drake. Let's just head to the base and end this game. Это КГ. Чуть жалко RQ на самом деле. Прям здесь прям... Ну, FPX очень сильная. Ну, то, что они фавориты, я имею в виду, что на этом турнире они не выиграют топ-1. Это мое мнение. Демон. А так, ну, топ-1 Китая, понятное дело, что сильная команда. Просто я не думаю, что они топ-1 здесь выиграют. If someone gets ahead, whether it's 0-7-11, and in this case it's Fado, they just hammer down that lead and not let you breathe. After game one, RRQ were still vibrant. They were still bouncing up and down, even though, despite the loss, keeping their heads in. That second game, it's a different story. It is. It was a 10K gold lead. It was very... They basically targeted Chaz every single time. Fado... Chaz didn't get to play the game. Yeah, never. It was a gray screen every single time, and it's because of the death mark. All Fado being consecrated. Yeah, full concentration on... Target locked, basically, on the Chaz by Fado. But for Fun plus Phoenix, this is their tournament. This is how they play. And the fact that they're able to flip a switch between game one and game two like that, I'm now ready to flip it back over to the analyst desk where Mika is ready. With Sword and Deagle. I do like the Miku though. I do like it. I definitely approve. And now they're dabbing. But that's two games to FPX so far. And we really just have to point out how RRQ, they just
really looked like they were a little lost. They were a lot lost in this game. So we're Yeah, I feel like RRQ, they tried the same sort of team comp. They tried the same sort of play style of what they did and how they won versus J Team, which was in the group stage. They played Chaz on this aggressive Lee Sin support, and it was really, really good that Lee Sin was on the support. And Lee Sin was on Chaz, sorry. They played aggressive during the duo lane on Marky as well, trying to get the Xayah Yuumi ahead, but they weren't able to get it ahead. yeah, and it was this, yeah, this as well. This is what I was talking about. This is what they did versus J-Team. They tried to go for the tower dives early in bot side, which they did really well in this game as well. But the problem is that when it got to the mid and the late game, it just felt like RRQ just got kind of a little bit lost. There wasn't really much that they could do. And it was that one right there that was such a unfortunate. Good play by 0711 on the Kazakhs, ulting going invisible, which then meant Chaz couldn't hit him. Could see him, can't ult him, yep. And then he gets stunned up and then gets killed. And that was when the momentum stopped from RRQ, because they were on the front foot for the first 3 to 4 minutes there. The game plan was very clear, as you said, kind of following up on what they did against J-Team with the same exact composition. But from there, this fight was kind of messy. Although they had like a nice couple of kills there, they didn't get the Rift Herald. The gold then goes back on over to FPX. And it felt like constantly on the opposite side of the mat, you're wondering, why is Devil J there, but the rest of RRQ's opting into a 4v5 and losing, as expected, like when you're against a team of this caliber. It's kind of like game one as well. Like game one was kind of Helios trying to go for the solo kills in the side lane. This game it was Devil J trying to like push in the side wave as well. But at the same time, they were still going for these same skirmishes that, you know, we're used to seeing from RRQ. Yeah, and in the fights where Devil J was there, he was able to clean up. Yeah. You put down the Dominus, you get a little buff of health, you're able to call the Meek and get the damage out, and then it allows Marky a little bit more space and room to maneuver. But after that, Marky's just like, all right, I don't have ult because I gotta use it. I don't have flash. I'm by myself. EXO is bouncing back and forth, which I think this Yuumi pick is a bait now. Like, I know it's strong, No more. but it's not how this team plays. EXO is constantly not able to set up the team. You got to get 1, 2, 3 hits of Lost Chapter, but EXO's so good at identifying the window right then and there. Something instant, like the Gragas, like a set, like a Rakan. Give me something like that. Yuumi is not it. If someone else could play Yuumi on the team, that'd be great. But like, that's not how it works. I think you ban it away. It's a bait right now. Yuumi Helios mid? Maybe. Sure. Don't give them ideas. or maybe do give them ideas. I'm not sure at this point. But yeah, 2 questions for you, Digon. First, like, do you think like they really do have to ditch the Yuumi? Second, do you think the split push is something that RQ needs to leave behind? Yes to both those things. 100% yes, right? Now it's time to just fight. Force them into fighting. FPX looks like the team that I want RRQ to be. They are the ones scrapping, but they're the ones dictating when the fight happens, because they're like, okay, you want to take a side tower? That's fine. We know we can beat you and collect the kills and get the objectives afterwards that will be worth you split pushing for a tower. The waves are right when they fight, and that is like so good by FPX compared to every other team in this tournament. And I think that, you know, we mentioned how FPX is so good at the 5v5s. I think that in order to beat this team, you have to beat this team there. You have to concentrate on beating this team with the 5v5. And all of these tricks, the split push and everything, you can't pull those off right now. Not right now, at least. Maybe should they, you know, start getting the momentum in, maybe they can try doing that. But right now, they really have to meet them at where FPX is standing, and that's at the 5v5s, the team fights, which they can't seem to get a leg up on. I feel like I want to see Exerson or like a Rakan or something, get him on an engaged champion that we know that he can play, you know, an engaged champion. I don't want to see him on the Yuumi anymore. I think, like you said, I think Yuumi's kind of a bait at the moment, but, you know, get him on an engaged champion, get like Helios on a champion that he can look to engage as well, and get Chaz on something with comfort. Yeah, we're gonna see if RRQ does indeed switch things around for game number 3. It is time for a quick break, but before we go, here is the beatboxing caster. Very apt, because we have a beatboxer over there on the side of RRQ. The beatboxing caster duo of Rafa and Riku in the HyperX call of the game. Woo! May not be over. Devil J and Exosen still has to escape. Look at this, the covert operation of escaping, retreating out of sight. Stealth mission, baby. Here we go. Devil J is able to find his escape route, not spotted at all. And this is mission accomplished by Devil J and Exosen.
We are now at series point for FPX, and the question is whether RRQ can manage to get the ball rolling. And I think, of course, everybody really, really wants this team. I know a lot of fans over there in the Philippines and the WCS really do want this team to pull through. But right now, FPX, they are just looking like the team that is undoubtedly unbeatable in this tournament, Stuart. Yeah, I mean, coming into this as well, during the knockouts, Chaz had the most kills in the entire tournament. Exerson had the most assists in the entire tournament as well, but this doesn't feel like the RRQ to me. Get Exerson on an engaged support, get these players on champions that they're comfortable with. Yeah, I mean, on the opposite side, the game 1, resources into Helios to be the carry with the Zed. Game 2, it was on to Marky on the Xayah. Game 3, put it on Chaz. Put it on Chaz, and then get Exo off the freaking Yuumi, man. Put him on a playmaker, not just a heal cat. Let's go. This is probably the only time wherein I'll say, okay, no more cats. That's the only time I will say it. Don't see it in real life right now because, of course, I think Riku's wearing, wore some cats over, sometimes here on the analyst desk. So let's bring it over to her and to Rafa for game number 3. Cats. You know what? I was contemplating that what is the significance of Miku? Oh. Just the save face. And I was like, you know what? It's the duo name between you and Mika. Ah. See, you guys are cute. You're besties. We're besties. There you go. You're right. Nice save. You weren't supposed to say it was a save. It was all intentional. Oops. Kicking off the draft for game 3, Fawn plus Phoenix on the brink of not only eliminating RRQ, but also on the brink of advancing to the semifinals, joining Nova Esports in that bracket. And now, if FPX can live up to what they said in the teaser, we're going to 3-0 you. That is a dominant way to assert yourself as one of the tournament favorites in the semifinals. Oh yeah, absolutely, right? Just as you said, Rafa, #1 in China, much, much closer after this series, especially that 1 win away from 3-0ing as we talked about it. And it's so crazy because FPX, we haven't seen them sweat yet, we haven't seen them nervous yet because, again, the big 5v5s has been one of their biggest strengths in the team, and as well as if 0-7-11 or Fado gets ahead, boom, 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 you're gonna have a hard time. Bam, bam, bam. Yeah. Bang, bang. Absolutely. Just like that. Yeah. We have such a way with word besties. I know, bestie. I love it. RRQ looking for their final ban. It's tough. Honestly, they tried the Singed. They realized that in 2 games now, the Senna for Xiaoma has been unrelenting in the pressure that it provides from the back line. Yeah. And it's so difficult to assassinate as well, as we saw in both games where either Chaz or Helios was on assassinate Xiaoma duty, and it was difficult to do. It is. It really is. The fact that Xiaoma also has amazing roots for the team. FPX's turn to say meow meow, but I feel like this is more of a big roar. Talking to Lei right before the start of the series, I just cast him a good luck, and he was cheerful, completely joyous. Really matching the vibes of the Yuumi. But also, you would never suspect that Lei would be so fierce and so confident as well in the way that he engages. But you take a look back in their grand final series of the WRL against JDG, who against someone like Doki, who a lot of people were lauding, this might be, now that J-Team had a fallout after the regular season into the playoffs, Doki might be the best support here. Lei has showed up, and now going from Gragas to Yuumi, he is taking off the hands in terms, he's taking off the brakes, like, all right, my team, I'm just empowering you guys. Yeah. Carry on forward. Basically, he's not on the driver's seat anymore. He's on the passenger seat, behind whoever's going to deliver the final chapter. And it's most likely 0-7-11 on this Jax, if that is indeed to him. Moving over to the other side of the spectrum, though, RQ this time around having the Thresh. Exosen, I remember back in the WCSPH, there were 2 amazing Thresh players, and one of them rocks, and now we have Exosen as well. It's been a while since we've seen his Thresh, so I'm so excited. This is basically their last stand, Rafa. If they have a lot of champions deep into their pockets, a lot of their strategies, this is the time to bring it out. RRQ have almost exhausted their entire toolkit. We know
from their time in the WCS. There are still a few more tricks that they can pull up their sleeve, but the time has come down to a wind where RRQ, you got 2 choices left to round out both Helios and Marky's picks against Fun plus Phoenix. And it seems like Fun plus Phoenix just get to play to some of their comfort picks. Once again, it is Jax. First time for 0711 this series, but something that he is no stranger to. And when you got a Yuumi on your back, I mean, the Jax, if you get to the late game with Fun plus Phoenix, which they have been able to do so successfully in the past 2 games, that is the ultimate raid boss. Yeah. Absolutely, the Jax can get massive. Actually, a lot of the teams, when they draft Jax, either you farm away, and then fight later at the 3rd dragon, at the Elder. But this time, FPX, they've been so confident in early 5v5s that they can immediately utilize 0711, send them into battle. You're ready, because you're 0711. Meanwhile, for RRQ, a lot of these bans are very key, right? Because if you ban the Wukong, that means you have a lot of melee champions. RRQ, we're expecting a lot of melee champions from RRQ to just dash in. So now, backs against the wall, what are they going to pick? Are we going to be finally seeing Marky Morgana, Marky Lux, which is, again, very amazing at early game. You have that global presence with the final spar, and when you look at FPX's composition so far, it's perfect, right? A lot of squishies. Instead, they opt for a Morgana, which means Black Shield to Helios to Devil J to Chaz, and make sure that they do their thing. I love the way you phrased that. I know. You know, there's so many ways you could have ended that, and it's just like, to do their thing. They have to do their thing. Yep. Match point for FPX now. Kha'Zix and Riven can get into the heart of the backline, try and take out either Yezi or Xiaoma on this Corki, which now will be joined by the cast of Ashe, giving global pressure with those the Enchanted Crystal arrows. The assassination potential, if you get the Black Shield on top of them, you prevent CC upon entry, which makes the assassinations easier to execute, or at least in theory. But Fun plus Phoenix now get to round out this last pick for Fado. Oh, it's a Garen. Okay, it's a Garen. It's okay. It's a Garen. Frontline. Frontline. And Так, я здесь, ребят. О, я вовремя пришел. В этот раз они все быстро. Так, что у нас по драфтам? Китайцы у нас. Это FPX, Юми, Джакс, ой-ой-ой, Корки, Эш, Гарен. Офигеть, что за... Стоп, подождите, дайте мне подумать. Подождите, стоп, Эш. Ага. Это, я так понял, они уже до 0 выиграли и решили посмеяться, да? Или нет? А что за пик говна у RQ? Где фронтлейн? Трэш? Срин? А вейтгейм тоже где? Чего? Подождите, еще раз пик RQ. Я не пойму, RQ взяли пик, который не работает, ну, у них нет демеджа с руки, или мне показалось? Я не успел досмотреть. Акали, Моргана. Кто там еще у них? Надо посмотреть сейчас. По-моему, у RQ дерьмо пик, ребят. Держу в курсе. У них есть постоянный дэмэдж с руки кэрри? Кто у них? У них нету, да. Они проиграли эту игру. 100%. Просто без шансов. У них нет дэмэджа с руки. Постоянного, который нужен. Против Эш, Корки, ой, там еще Джакс. Понял. Already Fado doing something great here with Yezi, because the one level where Helios can really just dash in and try and ruin Yezi's day is level 1. You have 3 gap closers in the queue. Это почти ферстблад, кстати.
Серьезно? Хорош. Хорош. Да ладно. Офигеть. На 17 тысяч, ребят, поздравляю. Но то, что Юми забрала еще килл 1 в 2 на развороте, это типа плохо очень для RQ. Вообще так не должно было быть. Но там что-то, я говорю, они расслабились. Сейчас, если они так будут играть, троллить FPX, потому что 2-0 ведут, они проиграют. Они типа троллят, я же вижу, как они на линии играют. Просто агрессивно, на релаксе, просто играют, дают себя бить. О, Эш в миду стоит, интересно. Но они немножко, я так понял, решили такое, потроллить, шоу сделать небольшое. Ребят, также переходите в телеграм-канал мой. Там будет розыгрыши скоро. You just have to force it. Yeah, you gotta force it, be scrappy, be messy. Yeah, even if it's a low percentage play, you have to take it if you are RRQ in this position. You have no more room for, okay, we can play it safe. But you know what? Oh, this doesn't look good. We'll try it next time. There is no next time. This is the last game. And it's FPX for 2 straight games. They were very confident, unfazed, unshattered, not even close to making them sweat. They were chill. And that proves that those 2 games against RRQ, that RRQ still hasn't cracked the code of FPX. Hasn't matched them in 5v5s, hasn't gotten the lead so far. It has always been 0-7-11 and Fado finding these kills. And that's why RRQ, even if there's kills being traded, if you are an RRQ fan watching from home, hoping for a lone Filipino representative in this tournament, тут просто проблема в том, что в этом гейме RQ не смогут играть вообще никак, типа. Yeah, and that's so exciting to see because Devil J on Akali, Chaz on his best champion, by the way. Yeah, this nickname has his Нэш это просто тролль пик сюда, очевидно. And Helios as well, who has been playing a lot of things. Я говорю, мне такое ощущение, как будто они решили шоу сделать 2-1, а потом 3-1 выиграть. Вот у меня такое ощущение. Ну я же просто вижу по игре. Посмотрите, как они играют. Посмотрите, стрела мимо, троллинг под тавер. Просто троллят эту катку китайцы. Причем жестко. А RQ-то потеют. Смотрите, RQ ФБ тавер забрали на 4-й минуте. Some of these teams do, especially at the WRL, right? They play top and jungle, either kill your top, get turret plates, kill the tower, transition to Rift Herald. And now RQ is doing that as well, infusing more gold onto their carries. And as you called before at the top of the game, when Fun Plus Phoenix locked in Yumi, they said, listen, я сразу понял, что это троллинг катка. Ну, я сам так делал в команде. Когда мы в нами играли, мы на летнем Ориджине также делали. Против некоторых команд. Против БК-Рок, против еще. Там даже говорили, типа, что вы делаете? Я просто не знаю, зачем это на чемпионате мира делать. А что Джакс делает? Он троллит? Боже, как они троллят? Зачем? Цирк. Там Джакс прыгнул 1 в дракона за 5 секунд, там команда вообще сзади. Боже, мне аж противно смотреть. Зачем, типа? Что вы делаете? Объясните. Корки вообще как АФКшник. Он Корки бортовом купил.
Корки, который стоит на линии стоял на линии с... Короче, забейте. С Юми взял бортовом. Посмотрите, что Джакс делает. Да хоть Герольда забрал. Ребят, подписывайтесь на телеграм-канал, в описании есть ссылка. Смотрите на Джакса. Он прыгнул один в пит. Команда вся сзади. Команда вся сзади. Коркик дает тролль пакет. Вообще в ноль просто. Здесь вообще без комментариев. Там Корки троллит, просто на месте стоит. Плюс еще пик троллинг. Короче, я понял, они хотят одну игру отдать ради приличия. Они сейчас вообще что делают сейчас FPX? Они просто как сказать это правильно, чтобы не обидеть никого из команд, просто издеваются. Издеваются не то, что они их побеждают, а издеваются тем, что напикали говна и просто непонятно, что делают по карте. Посмотрите. Просто посмотрите на это. Ну, здесь, если проиграют RQ, это все. Я не знаю, когда можно проиграть. Потому что то, что сейчас показывает команда, посмотрите вообще, что FPX делают. Они как крипы по карте передвигаются. Я просто в шоке. А зачем они это сделали? Смысл какой? Ну, я по пику это сразу все понял, ребят. Просто я не думал, что, честно скажу, я не ожидал, что на чемпионате мира такое они будут делать, так троллить. Специально причем. Любой дебил поймет, что это специально все. Это типа неуважение к соперникам. Посмотрите. Ну, это типа очень, кстати, неуважительно они относятся. Вы посмотрите, что они делают. Они прыгают под Т2. Вы вообще видите, так? Ой, это просто ужас. Они просто фидят. У меня слов просто нету. Я такой даже не привык комментировать. Они просто фидят. Посмотрите. Вражеский лес, инвейд. Здесь Джакс без маны пытается драться. Один. Не знаю, бред какой-то. Гарен 0-2, Корки 0-2. Честно, я был бы рад, если бы выиграли RQ. Но это они для шоу делают. Но я все равно, я честно скажу, и за, и против, как бы. Такого. Ну, типа, тренер взял, сам допустил такое. Чистый троллинг. Джакс вторым га берет или что? And for RRQ, since they're in the lead right now, FPX has a ton of respect, considering the fact that they're so squishy. Jumps immediately onto Chaz, forces him to leap away. The final chapter понял. Короче, я понял. RQ сейчас Акали будет второй ульт давать? Понял. Понял. Все. Она ультом обратно бежала. Короче, я понял. RQ проиграл, да, эту игру? Трэш дает хук, когда команда его расплечена сзади стоит. Ривен вообще стояла сзади. Никто не зафоил трэша как надо. Его просто взорвали за секунду. Там по фарму еще не так все плохо на самом деле. Не особо сильное преимущество. Ну, Джак засмайтил дракона.
Серьезно? Вы взрывали дракона впятером, Джак спрыгнул, просто забрал и вышел оттуда? РКЮ, вы что, гоните? Нажмите кнопки в них, алло, вы сейчас умрете все, жмите в них кнопки, либо уходите. Нет, по-моему, я не пойму, тут тильт или что, РКЮ? Чего они делают? 3-0 и 2-0 у них, Моргана Казикс идет. Да. Physically isn't getting smaller, but it's growing smaller. Mentally it's growing smaller. And that is a problem because RRQ wants to force these fights. They cannot afford to wait for objectives to fight. They have to force the issue just as the AD has mentioned. You gotta find these opportunities. And with now FPX full control and the map at the moment might be a little bit difficult. We gave applause to Exosen. Спасибо за лайки, ребят. До 300 добейте по-братски. Не знаю, 4Q как-то не особо уверенно, даже с таким драфтом против такого. Тут суть в чем опять? В том, что чем дольше играть, тем сильнее FPX. Сейчас Джакс еще один сот купит и будет весело. Либо Ботрак, либо Визент. Я бы, конечно, Визент брал бы. Ривен тяжело в этой игре. Вот хороший хук. Ну как хороший хук? Там Джакс 1 в 5 пошел драться. Просто. Ну, отличный рут. Как же троллит FPX? Просто я смотрю, я в шоке. Настолько неуважительно. Там Мэш на месте стоял просто. Цирк. Боже, какой цирк на Кале. О, боже. Ой, мне плохо. Я не понимаю, даже если бы он сейчас забирал под тавером на Кале, какой смысл, если ты все равно умираешь? Надеюсь, Лесник, он очень сильно играет. У РКЮ затащит эту игру. 4-0 идет. Ну, я не знаю, они такого говна напикали в FPX, что против, ну, РКЮ должны просто задавить это. Но тут идет к тому, что FPX выиграют. Если еще до 20 минуты дотянется игра, 6 минут. Даже меньше чуть-чуть. 5,5. Там Казикс нафиженный. У РКЮ. 4-0, 4 сота почти фулл. Джакс должен умирать, убейте его. Господи, вы... Боже, вы чё? Вы серьезно? Вы серьезно? Он один... Боже, какой позор! Я просто в шоке. Я просто в шоке с Акали и вообще со всей командой. Джакс, Юми, 2 в 5? Ой, ладно. Не. Просто смотрим дальше. Я просто в шоке. Просто в шоке сейчас. Я вам отвечаю, сейчас если реплей включат, я даже паузу могу поставить, я вам покажу. Это просто жесть. Это просто жесть. Я такой первый раз вижу. Джакс со счетом 0-1 дерется 2 в 5.
С Юми чел на Акале троллит. Я не понимаю вообще, что на Акале чел делает. Другие просто пробежали мимо. Они его испугались или что, я так и не понял. Там вообще вся команда его сзади бежала. Да. У вас преимущество в 4000 голды. У вас пока что вы сильнее. У вас пик сильней. Понял. Ну не надо на Акале, чел. Не прыгай ты туда. Это фри дракон. Они в барона пытались играть, но там вижен есть. Да вы не успеете, какой барон? Уходите оттуда. Ну это прям ужас. Это тильт, кстати. Смотрите, Гарен просто фейс-чекает лицом, троллит игру. Смотрите на Гарена. Он крутится на месте, с 0 хп крутился. Ой-ой-ой. Нет, ГГ, это тильт. Честно, я в шоке. Я просто расстроился за РК, ребят. Это жестко. Это не позор, это просто жестко, ну. Это уровень показывает просто вообще разный игры. Гарен на месте крутился специально. Смотрите, что Эш собирает пятым слотом. Знаете, что собирает? Пробитие магическое. Посох бездны, который. Ну это цирк, я говорю. Это чисто троллинг игра. Они взяли шоу, показали. Я понял. Чуть не особо, конечно, весело. Да нет, это все. Это бред какой-то, нет. Джакс просто... Я не знаю, как они его убивать будут. 18 минута игры. Там Ривен пыталась засплитить. Казикс будет ТП брать? Нет, он так бежит. And once again, we are back to the Baron dance. Yeah, FPX, this is the timer, right? 18 minutes on the clock. Look at Helios, look at the 3 members of RRQ. They're going to try to dive in. A miracle. It is the triple assassins all up to RRQ. Chaz forced to flash away. Rest of Fun plus Phoenix. They're constantly pulling in RRQ, getting members low. Казикс должен ТП покупать с базы, но не успеет. Нет, он отменяет телепорт. А, он умрет сразу. Да, его даже его стрела. Это ГГ. ГГ, ребят. 3-0. Жалко. Но РК все равно молодцы, сильная команда. Просто здесь, конечно, гап. На другом уровне FPX, просто на другом. Ну, таким драфтом, в дерьмом, таким выиграть, как они троллили всю игру, я не знаю, как они выиграли. Честно, я не понимаю. Там Акали всю игру что-то троллит. Ну, последние 15 минут. А теперь это невозможно выиграть. 20-я минута вейт-пика. Все, просто нереально выиграть. Только если Казикс заберет Элдера, и то я не вижу, чтобы они даже с Элдером выиграли эту игру. Ну, честно скажу. Просто нет демеджа. Филиппинцы. RQ. Джакс просто в Т3 прыгает, забирает тавер. У него еще есть Архангел. Минус 2 Т3. Понял. Но миду, кстати, видите, Ривен смогла запушить. Нет. РК сильная команда. Ты чё, они в четвертьфинал вошли на чемпионате мира. Просто команда очень сильная против них. Топ-1 Китая.
Ну, эту игру RQ должны были выигрывать. На самом деле, ну, прям серьезно. Даже если бы они не троллили в игре, против такого пика они должны были выигрывать. Как минимум, там у них должно быть преимущество такое прям. Просто тут суть в том, то, что они троллили. Они АФК стояли, там, Джакс вообще там на первом драконе специально, походу, хотел, чтобы его убили, или что, я так и не понял, он там делал. Посмотрите на сборки Эш. Джакса уже не убить под Юми. Вообще невозможно, кстати. Казур здорово. Да. Эш с Лиандре. This is the last stand for RRQ FPX. They can taste it. They're starting this Elder right now. Look at Helios. He's quite far away though. Сейчас если Казик Нет, невозможно, я понял. Ривин вообще в другой стороне. Флешает W. Где Джакс? Ага, сейчас Джакс убьет, да, всех? Джакса просто хилит Юма. Джакса не могут убить, он все впитал в себя и выжил. Там Ривен сзади осталось. Но они закончат игру сейчас. Да, Казур, это у вас по 2 игры. Завтра тоже 2 игры. Но очень сильная команда, вот эта топ-1 Китая. FPX прям очень сильно играет. У нее есть, конечно, все шансы топ-1 взять, но я думаю, что она не выиграет чемпионат мира. Ну, это мое мнение. Завтра команды играют 2, вот эти HDG против FL. Вот я думаю, вот кто из них выиграет завтра в паре, тот и выиграет, я думаю, чемпионат мира. Но завтра вообще потный матч, кстати, будет. Там... Андрюха, спасибо за 500. Алейкум, родной, давно стримы не смотрел, твои удачного стрима. Здорово, здорово, родной, как ты? Спасибо тебе огромное за донат. Рад тебя видеть. Вот первая пара это был пот. Там все игры равные были. Первая пара, которая... Здесь просто без шансов, я не знаю. Просто без шансов. Понял. А Кали в W умер. Они хотели засплитить? Боже, серьезно. Ой, блин. Ой, блин, это просто жесть. Не, FPX жесткие типы. Просто звери. Надо признать, они звери просто. Это звери, реально, ну. Топ-1 Китая, который вот эти FPX, это прям зверье такое. Потное. Жестко. Чуть жалко RQ. Честно скажу, ребят, не знаю. Ну как жалко, в смысле обидно за них. Они расстроились, капец он. Ну, команда сильная, ё-моё, топ-1 Китая, конечно. Это они еще хорошо продержались. Против них там по 20 минут игры. Ну, ГГВП, ребят, ждем завтрашние матчи. Пойду я отдыхать тогда, ребят. Всем хорошего вечера, хороших каток. В Телеграм переходите, ребят. Нас сегодня 17 тысяч мы добили. Спасибо огромное каждому.
Все, всем ББ, ребят, хорошего вечера. До новых встреч. Может быть, стрим запущу через час. Посмотрим. Вряд ли, конечно. Все, может быть. Все, ребят, всем удачи. Стрим сохраню.